मनम् अचिरात् भवति इति उक्त्वा अहं सेशन् आरम्भं कर्तुम् इच्छामि। अत्र ये समागताः आचार्याः सर्वेभ्यः स्वागतं। पत्रवाचकेभ्यः एवं शोधछात्रेभ्यश्च सादरं स्वागतं व्याहरामि। With the permission of coordinator, I would like to call paper presenters. तत्र प्रथमः भवन्ति अस्माकं पीटीजी डॉक्टर पीटीजी रङ्गरामानुजाचार्युलु महोदयाः आगत्य स्वकीयपत्रं प्रस्तौतु इति अहं सम्प्रार्थये स्वकीयपत्रं प्रस्तौतु। विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपं विज्ञान विश्राणनबद्ध दीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। अस्माकं विश्वविद्यालये महामहिमशालिनां भारतरत्न बिरुदेन पुरस्कृतानाम् आचार्याणां B.R. अम्बेद्कर महोदयानां तत्र जन्मदिनमुपलक्ष्य आयोजितायाम् अस्यां संगोष्ठ्यां मह्यमपि अवकाशं दत्तवद्भ्यः अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकेभ्यः सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः आदौ प्रणतिततीः समर्प्य वस्तुतः दिनद्वयादारभ्य एतेषां महानुभावानां विषये विभिन्नासु भाषासु स्व अभिप्रायं स्वमतम् उपस्थापितवन्तः सर्वेभ्यः महद्भ्यः अपि। तथापि तत्र महाशयानां नो चेत् महानुभावानां तत्र वैभवप्रकाशनावसरे चर्वितचर्वणं नैव भविष्यति। सर्वदा तेषां तत्र ये ये विषयाः सन्ति वैभवप्रकाशकाः अंशाः तेषां सर्वेषामपि अंशानां पुनः पुनः अनुसन्धानेन साम्प्रतिकानां विद्यार्थिनीनां तथा सर्वेषामपि आचार्याणां सर्वेषामपि मानवानां कल्याणाय भविष्यति इति हेतुः सर्वदा सर्वे अंशाः अपि तत्र पुनः पुनः अनुसन्धानरूपेण अस्माभिः ज्ञातव्याः एव। तत्र निश्चयः तद् स एव निश्चयः, तत्र सन्देहः एव नास्ति। सम्प्रति अहं मम पत्रं तत्र आङ्ग्लभाषायां समर्पयितुम् इच्छामि। तत्र प्रस्तूयमानः अंशः भवति तत्र ऐडियालजि इति। तत्र ऐडियास् विषये अम्बेद्कर् महोदयानां सामाजिकन्यायविषये सामाजिकन्यायं समाजे ये न्यायाः भवन्ति सामाजिकन्यायरूपेण ये अंशाः उपायाः ये सन्ति तान् उपायान् ते महानुभावाः तत्र तेषां राज्याङ्गनिर्माणे सम्यक् समुपस्थापितवन्तः। तेषां विषयाणां तत्र अल्पशः अहं तत्र स्पर्शं करिष्यामि आङ्ग्लभाषायां। Dr. B.R. Ambedkar's ideas on social justice in the Indian society for the present scenario साम्प्रतिककाले यदा भविष्यति इति अहं वदिष्यामि। Social justice. Now I welcome Professor Simhadri sir for as a chairperson. Please welcome sir, and we are all welcome you for this session as a chair. Thank you sir, thank you very much. Justice, social justice is a very complex concept as it has a number of sources and dimensions. It has been examined by the different people from different viewpoints within the limits of time, place and circumstances they lived in. Social justice is one of the dimensions of the concept of justice that stands for the organization of society
based on the principles of equality, liberty, and fraternity. Fraternity. Its greater emphasis is on the principle of equality, social, economic, fraternity, with a view to create such a human social conditions that ensure free and fair development of all human beings in the society. As such, the concept of social justice sometimes require unequal or preferential treatment for certain sections of the population in the society. This population have been deprived of certain values for ages with a view to bring them on an equal footing with other sections of the society. Dr. B.R. Ambedkar, his concept of social justice stands for the liberty, equality, and fraternity of all human beings. He stood for a social system that is based on right relation between man and man in all shapes of his life. As a relationist and a humanist, he didn't tolerate any type of hypocrisy or injustice and exploitation of man by man in the name of religion. He always, it must be in accord with reason and must be based on the basics of the tenets of liberty, equality, and the social knowledge. He considered the caste system is the greatest evil in Hinduism. So, the Varna system, according to him, is the root cause of the inequality and also the parent of the caste system and untouchability. Dr. B.R. Ambedkar stood for a social system in which man's status is based on his merit, wisdom, focused achievements, and where no one is noble or untouchable by his or her birth. He also advocated the policy of preferential treatment for the socially oppressed and economically exploited people of the country. The Constitution of India, which was drafted under his chairmanship, contained a number of provisions for all types of citizens of their social justice, economical, political, along with the liberty, equality, and fraternity. It also contains a number of provisions that guarantee of preferential treatment to the downtrodden people in various sectors. Article 17 of Indian Constitution declares untouchability as abolished. Dr. Ambedkar, in his speech before the Constituent Assembly for the passage of the Constitution, he said, "I have completed my work. I wish there should be a separate enlightened sunrise from tomorrow onwards. The new Bharat has got political freedom, but it is yet to rise. The sun of social and economical liberty." And finally, we have to conclude for his social justice. Resting Dr. Ambedkar's thoughts in Indian Constitution guarantees equal rights to all based on social justice and human dignity. It observed that Ambedkar's ideas of social justice could not be realized in a proper manner over the years. As such, his concept of justice will have to be propagated by institutions through the civil society. Ambedkar was concerned about the overall development of the vulnerable sections of the Indian society, and he chose to demolish the existing caste discrimination by enacting the Constitution. Therefore, Ambedkar's ideas of social justice remain relevant in contemporary society, in contemporary Indian society, in promoting the constitutional and legal methods for upholding the rights and dignity of the vulnerable sections mainly. So,
With these words, I conclude my thoughts regarding Dr. B.R. Ambedkar. And B.R. means we know the Bhim Rao, but B.R. also considered as Bharata Ratna Ambedkar. So thank you very much, sir. Thank you, one and all. धन्यवादः महोदय. Namaste, sir. Sir, I would like to introduce you to here, please. As a chairperson. अस्माकं संगोष्ठ्यां षष्ठे सत्रे समागतेभ्यः डॉक्टर डी सिंहाद्रि महोदयेभ्यः हृदयपूर्वकस्वागतं व्याहरामि. We are expressing our heartfelt welcome to you to this session, sir. This is the 6th session of this seminar. Here we are heartily welcoming you as a chairperson. Sorry, sir, we started the session because the paper presenters are eagerly to present their papers. That's why. So that we are expressing our sorry, sir. Thank you, sir. Thank you very much. With your permission, shall I invite the second person, the second paper presenter? Yes. Thank you very much, sir. अधुना अहम् आह्वयामि अस्माकं विश्वविद्यालयस्य एजुकेशन् विभागे विद्यमानः डॉक्टर माधवराव महोदयेभ्यः स्वागतं करोमि स्वीयपत्रं प्रस्तौतुम्. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. षष्ठीसत्रं डॉक्टर B.R. अम्बेड्कर् महोदयान् तेषां जन्मदिनम् उपलक्ष्य एका संगोष्ठी अस्माकं विश्वविद्यालयेन सञ्चाल्यते. तस्यां संगोष्ठ्यां भाषितुं मह्यमपि अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारः. एवञ्च अधिमञ्चम् एवञ्च अभिमञ्चं विद्यमानान् सर्वान् नमस्कृत्य एवञ्च छात्रान् आगतेभ्यः छात्रेभ्यः सर्वान् अपि अभिनन्द्य मम विषयम् एकं किञ्चित् उक्त्वा अहमपि विरमामि. प्रायशः न रत्नमन्विष्यते मुग्यते हि तत् इति एकम् अस्ति, श्लोके एकं पादमस्ति. एवञ्च B.R. अम्बेड्कर् महोदयस्य पूर्वमेव रङ्गाचार्य महोदयेन उक्तमस्ति भारतरत्ना इति. अहं वदामि भारतरत्नस्य जन्मतः एव रत्न अभवत्. कारणं तेषां बहूनि कष्टानि तैः अनुभूतानि सन्ति. तदर्थमेव साईचरण इति साईचिन्दुवा साईचरण इति तेलुगु मध्ये एकं गीतं गायति सः. तेलंगाना मध्ये अस्माकं आंध्रप्रदेशे प्रेरणा महती अस्ति तस्मिन्. परन्तु तेलंगाना मध्ये प्रेरणा सांस्कृतिकरूपेण अपि बहु भवति. प्रायेण एते सिंहाद्रि महोदय अपि जानन्ति साईचिन्दिति. सः गायकः बहु गायति. ఎందుకురా అంబేద్కరుడు అందరివాడవలేదు ఎందుకురా అంబేద్కరుడు కొందరివాడే అయ్యాడు ఇది. తత్ర ఇది వయం చింతయామः यदि दरिद्राणां अहं वदामि अम्बेड्करः इत्युक्ते दरिद्राणां देवः इति अहं वदामि. तेन विना कारणं तेन विना इत्युक्ते अम्बेड्करेण विना बाबा अम्बेड्कर् साहिबः यः अस्ति सः भारतस्य भास्करसदृशः अस्ति. सूर्यः भवति सर्वेषाम् अस्ति, परन्तु दरिद्राणां भास्करः भवति अम्बेड्करः एव भवति. कारणं किम् इत्युक्ते एकत्र अस्माकं संस्कृतभारत्या एकं पुस्तकेन एकस्मिन् पुस्तके लिखितमस्ति
तेनैव नाम अम्बेद्करेणैव अम्बेद्करेणैव चिन्तनेन विना तेनैव अम्बेद्करेण चिन्तनेन साहाय्येन त्यागेन साहसेन च विना केषाञ्चां जनानां जीवनान्धकार एव लालक्ष्यते इति तत्र लिखितमस्ति। इति भवन्तः अन्ततो गत्वा पश्यन्तु कति जनां तेषां तु SC ST BC मैनारिटी इति नास्ति तेषां चिन्तनम् एकत्र नास्ति। समे समानाः वयमेव वदामः किल एको देवः सर्वभूतेषु गूढः संघे शक्ति कलौ युगे समे समानाः संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् इति वयमेव वदामः। परन्तु ते वदन्ति सर्वे देवाः एक एव सन्ति सर्वे मनुष्याः सन्ति किमर्थं भेदाः मतभेदाः भवतु विविधता किं डिस्क्रिमिनेशन् किमर्थं तर्हि तन्न भवेत्। तद् देशस्य विषये वा स्वीकरोतु स्त्रीणां विषये वा स्वीकरोतु तत्रैव तेन उक्तमस्ति देशस्य विषये बहु लिखितमस्ति। स्त्रीणां यदि जेण्डर् स्कूल् अण्ड् सोसैटी मध्ये अहं पाठयन् अस्मि तमेव विषयं तत्र गृहहिंसाधिकारः इति अस्ति। वुमेन् हरास्मेण्ट् विषये 49A इति आर्टिकल् अस्ति अधिकार नाम धारा अस्ति आर्टिकल् तत्र तेन बहु स्पष्टतया उक्तमस्ति। भवन्तः तेलंगाना विभाजनं वा स्वीकरोतु स्त्रीणां विषये वा स्वीकरोतु दरिद्राणां विषये वा स्वीकरोतु एवञ्च अङ्गवैकल्यानां विषये वा स्वीकरोतु सर्वेषां विषये तैः चिन्तनं कृतमस्ति। यदि भारतभूमौ एकं वाक्यं भारतभूमौ अम्बेद्कर महोदयस्य यदि न अभविष्यत् जन्म भारतभूमौ अम्बेद्कर महोदयस्य जन्म यदि न अभविष्यत् वयमत्र न अस्थास्याम इति मम अभिप्रायः। वयमित्युक्ते केवलं SC ST BC मैनारिटी जनाः एव इति नास्ति। ये दरिद्राः भवन्ति ये निम्नाः भवन्ति ये इतरैः सह बाधिताः भवन्ति तेषां विषये तस्य चिन्तनम् अधिकं कृतमस्ति। यदि स्वस्य विषये स्वकीयविषये चिन्तनं यदि स्यात् तर्हि वयमत्र कदापि न अस्थास्याम इति ममापि अभिप्रायः अस्ति। इतोपि तस्मिन् विषये किञ्चित् उक्त्वा आधुनिकप्रपञ्चे वयं सर्वे कथयामः अरे आधुनिकप्रपञ्चे कम्प्यूटर् युगमस्ति सर्वेषाम् इदानीं नास्ति किमपि भेदः नास्ति इत्युक्ते इतोपि ग्रामेषु भवन्तः प्रति ग्रामं गत्वा स्पृष्ट्वा यदि भवन्तः संवीक्ष्य वदन्ति इतोपि अधिकं जायते। इदानीं भवन्तः ग्रामेषु किमर्थं पश्यन्तु अम्बेद्करः मम नास्ति सिंहाद्रि महोदयस्य नास्ति एवञ्च लीनाचन्द्राया नास्ति कुमार बागेवाडी महोदय आदिनायक महोदयस्य नास्ति। परन्तु सर्वेषां विषये तैः चिन्तनं कृतमस्ति समिष्टिभावनया। परन्तु तेषां विग्रहः कुत्र भवति जानन्ति भवन्तः तेषां स्टाट्यू कुत्र भवति जानन्ति एकस्य ग्रामस्य तेषां सम्बन्धिनः इति मत्वा ये चिन्तयन्ति तेषां वटिकायां नाम मार्ग उत कस्यचित् नाम तेषां भवति किल एकः ग्रामः अन्ते भवन्ति। अम्बेद्कर महोदयस्य सर्वेषाम् अस्ति परन्तु तस्य विग्रहः किमर्थं प्रतिग्रामे ग्रामस्य अन्ते किमर्थं भवति एकवारं प्रश्नं कुर्वन्तु हृदि। तेषामेव तैरेव चिन्तनेन वयम् अत्र स्मः तैरेव चिन्तनेन सर्वे संरक्षिताः सन्ति परन्तु तस्य विग्रहः कुत्र भवति ग्रामस्य अन्ते भवति। एतद् उचितं तस्य मर्यादा एष एव अस्ति अम्बेद्कर महोदयस्य मर्यादा एष एव अस्ति वा नास्ति। नाम तेषां कृते कृतज्ञता समर्पणं तेषां कृते किमपि देयमिति केवलं विग्रहस्थापनेन इति नास्ति मम अभिप्रायः। इतोपि विग्रहस्थापनम् इत्युक्ते कुत्रचित् कोलाहलं कुर्वन्ति यदि तर्हि तस्य विग्रहः तत्र स्थाप्यन्ते तन्नास्ति। अरे केचन वदन्ति अम्बेद्कर महोदय अस्मदीयः केचन वदन्ति न त्वदीयः नास्ति अस्मदीये एव सन्ति। अरे अम्बेद्करः सर्वेषाम् अस्ति न तु एकस्य नास्ति। के कुर्वन्ति तदा इत्युक्ते ये अल्पबुद्धयः भवन्ति ये मन्दमतयः भवन्ति वस्तुतः अन्यथा मा चिन्तयन्तु मम दुःखः अस्ति तस्मिन् विषये। ते एव अस्मदीयः मत्वा अन्यान् दूरे स्थापयन्ति। अहमपि तेनैव कारणेन अत्र आगतवान् एषापि तेनैव कारणेन अत्र आगतवती एषापि। अरे तर्हि किमर्थं भवन्तः एतदेव एषामेव अस्ति न तु अन्येषाम् इति किमर्थं वदन्ति भवन्तः एकस्यामेव वृत्तौ किमर्थं भवन्ति न जाने एतावता।
स्त्रीणां विषये वा भवतु, छात्राणां विषये भवतु, अङ्गवैकल्यानां विषये वा भवतु, दरिद्राणां विषये वा भवतु, तेषां चिन्तनमस्ति, कृतमस्ति, संविधानेन संयुक्तमस्ति तेषां लेखनेन। परन्तु तथा नास्ति इदानीम्। इदानीमपि इतोपि कुत्रचित् मतभेदाः सन्ति, वैमत्यं तु तन्न भवेत्। तदर्थमेव शिक्षायां वयं वदामः, शिक्षा इत्युक्ते केवलं गान्धीमहोदयस्य वा नास्ति चेत् इतरेषां वा नास्ति। अम्बेद्कर् महोदयस्य या दीर्घदृष्टिः यदि न भवति तर्हि अस्मादृशाणां कृते शिक्षा नास्ति। तदपि वदामि। इदानीमपि भवन्तः पश्यन्तु, ग्रामं ग्रामं गत्वा यदि स्पृशन्ति भवन्तः, प्रति ग्रामं पश्यन्तु, इदानीमपि मतभेदाः सन्ति। मतभेदः नाम किमपि बुद्धिभेदाः इति चिन्तयन्तु, डिस्क्रिमिनेशन् विविधता इति चिन्तयन्तु, तन्न भवेत्। तदर्थमेव शिक्षायाम् अस्माकं विभागीयाः बहु वदन्ति अस्मिन् विषये, एतेषां विषये। अम्बेद्कर् महोदयस्य संविधानस्य विषये जनरल स्कूल सोसाइटी वा स्वीकुर्वन्तु, कांटेम्पररी एजुकेशन वा स्वीकरोतु, टीचर एजुकेशन वा स्वीकरोतु, सर्वत्र एतेषाम् उपस्थितिः भवति, एतेषां सर्वत्र भवति। कारणं किम् इत्युक्ते एतेषां योगदानं शिक्षा व्यवस्थायां विशेषरूपेण अस्ति। इतोपि वक्तव्यं, तेषामेव आधुनिककाले वयं वदामः किल, अधिकं स्वीकर्तुं न शक्यते किल, 1 मिनिट् एव वयमेव वदामः किल, अरे अम्बेद्करेण विना वयं कथं जीवामः इति वदामः वा? तर्हि किमर्थं तेषां विषये चिन्तनं 2 days 1 day सेमिनार् कृत्वा तस्य कृते अञ्जलिसमर्पणं, कृतज्ञताञ्जलिसमर्पणम् इति उचितम्? एषः संस्कारः अस्माकीनं नास्ति। वस्तुतः वयं भारतीय संस्कृतभारतीजनाः वा RSS जनाः वा चिन्तयन्तु, ते एकदिनं न कुर्वन्ति, यत्किमपि एकदिनं न कुर्वन्ति, स्मारं ते कुर्वन्तः एव भवन्ति। अम्बेद्कर् महोदयस्य एकविग्रहस्थापनेन, एकवारं ते संगोष्ठीचालनेन, एकवारं तेषां विषये प्रशंसा कथनेन उत संगोष्ठीचालनेन वा पर्याप्तं न भवति। मम अभिप्रायः, व्यक्तिगत अभिप्रायः, अन्येषां विषये न वदन्नस्मि अहं। प्रतिदिनं 360 इदानीम् आजादिक अमृतोत्सवाः, ईर् आफ् दि मिल्लेट्स् इति यदा वयं वदामः, तदा किमर्थम् अम्बेद्कर् महोदय संविधानमेव लिखितमस्ति, तस्य किन्तु किञ्चित् सङ्कलनं किमर्थं न जाने तावत्, तन्न भवेत्। अम्बेद्कर् महोदयस्य विषयेपि केवलं ये पठिताः जनाः, ये शिक्षिताः सन्ति ते एव जानन्ति। तर्हि ये अशिक्षिताः जानन्ति, ग्रामीणाः ये भवन्ति, तेषां विषये किं कदापि अस्माभिः चिन्तनं कृतम् एकं दिनमपि न। కేవలం ఎవరైతే చదువుకున్నారో వాళ్ళే అంబేద్కర్ తెలుసు కానీ, అంబేద్కర్ గురించి తెలుసు కానీ, ఎవరైతే చదువుకోలేని వాళ్ళు ఉన్నారో అంబేద్కర్ గురించి కానీ, అంబేద్కర్ గురించి మోటివేషన్ కానీ ఏమీ లేదు. ఇప్పటికి కూడా సార్ స్టిల్ నౌ అంబేద్కర్ అంటే ఒక విగ్రహం, ఒక మనిషి కాదండి. భారతదేశానికి సంవిధానం అందించి అందరూ కూడా బాగా బ్రతకండి అని నేర్పించిన వ్యక్తి అండి. కేవలం 1 day 2 day విగ్రహాన్ని కూడా పెట్టేసి ఒక పూలమాలేసి వదిలేస్తే, ఇది నా దృష్టిలో అయితే, నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం, ఇది కరెక్ట్ కాదు అనేది. एवमस्ति, मम अभिप्रायस्तु एवमस्ति। तर्हि इतोपि वक्तव्यमस्ति, एषा न अङ्गीकरोति, परन्तु त्यजामि अत्रैव। ओके, धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। भवतां पत्रं बहु आलोचनात्मकम् अस्ति। सर्वे तादृश आलोचनारीत्या तत्र परिष्कारान् प्राप्नुवन्ति इति आशास्महे। एवम् अधुना अस्माकम् अध्यक्षवर्याः प्रार्थितवन्तः तेषां पत्रसमर्पणाय, अतः तान् अहम् अनुरुन्धे आगत्य स्वकीयपत्रं प्रस्तौतु इति। नौ ऐ रिक्वेस्ट यू सर टू शेयर युवर आइडियाज ऑन Ambedkar's ideology. Thank you. Good afternoon, everybody. I can't speak Sanskrit like you, neither I can't understand properly what you was addressed. Telugu I can know you. Good afternoon, everybody. First and foremost, I would like to express my thanks to the organizing committee to invited me to here to say few words about
this Dr. Baba Sahib Ambedkar's birthday celebrations programs. Now, being an advocate, my speech regarding his ideology is always with regard to certain acts. Before I going to go to my speech regarding his ideology, who is Dr. B.R. Baba Sahib Ambedkar? What he has given to the India and what he has done to the Indian country, in what circumstances he was compelled to write or took a great part as the chairman of drafting committee, and he has written a constitution with the support of along with other 8 members. Very interesting thing is, sometimes you may not be available this incident. Before going to establishment of this drafting committee, see, the Indian government people have selected certain 6 members committee. This committee was asked them to go a Columbia University to such a great person to write a constitution for the India. That was happened that day. See, unfortunately, this Columbia University people have suggested one name who is an old student of their university. He is from, fortunately, in India. He is none other than Dr. B.R. Ambedkar. Because of that only, because of that suggestion of the Columbia University people only, the drafting committee of in India accepted him to write and acted as a president of drafting committee. Even then, there is certain obstacles even at that stage. What happened was, suppose the person, he wanted to be a chairman or a member in a drafting committee, he need to be elected as a member of parliament in certain constituency. Purposefully was purposefully was defeated. Fortunately, sometimes he was contested in Bengal and fortunately elected, and even unfortunately that was merged with the East Bengal. So that's become Pakistan. So even that time, he didn't get any source. Now at that time, even after recommendations from the Winston Churchill and Mountbatten, again they were requested the Indian people, because he is an able person to write, but as per the rules, he must be a member of any parliament member. So in that such circumstances, he was got elected from Pune constituency. Then he got a right to stand as the president for the Constituent Assembly. So after that only, Dr. B.R. Ambedkar has get a chance to be a chairman of the drafting committee. So that is the brief history. See, the very important and is a dream behind by writing this constitution is, his main idea is to, he wanted to be every citizen of India or a people of India should be treated equally, irrespective of a religion, caste, creed and everything. So in order to bring to all the citizens of India into a common platform to be respected equally, not like the great countries like USA and British, everybody. See, in India, we have
a right of every citizen of India, it's a common right. It's a common right. Is like in England and USA, the voting right is different from different sectors, categories like our tickets, in flight, business class, economy class, like this. In voting section will be different in the other countries. See, he wanted to deviate it, and he wanted to treat every citizen of India in equal in all respects, either socially, financially, and politically, whatever it is. So that is why he wanted to give a secured life to each citizen of India by way of writing a constitution. Particularly, that was envisaged in Part 3 of the Indian Constitution regarding fundamental rights. Coming to that, in fundamental rights, in Part 3, very particular, Article 19, so many provisions are there: right to speech, right to religion, right to education, right to everything, right to profession and agent. See, coming to that, right to change a religion is there. Now it is a burning topic in all over India. Some of the people are, whether they are criticizing or worrying, either in social phenomena that I don't know, conversion, they are worried about conversion. See, once the fundamental right is very specifically giving a right or emphasizing that everybody has their own right to conversion. See, even law is very much clear. Once the fundamental right is guaranteed every citizen of India to follow the fundamental rights or to guarantee the fundamental rights, why? Certain section, why are they objecting it? In that situation, I come to another aspect that suppose certain personal laws are there in India. Muslim personal laws and minority Muslim personal laws are along with the Hindu personal laws. See, in order to get, besides that, to get an equality among the genders is very much interested on that. In so many times, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar said in so many meetings that unless and until the contributions of a woman in all socio-economical, political and respects, the countries like India will not grow. So many times he said. So, what extent of interest is given to the women fraternity? So, basing on that, suppose with respect to a marriage, the provisions of law is different from the Muslim marriage. The provisions of law is different from the Christian marriage. The provisions of law is different from the Muslim marriage. Suppose when we are talking about equality among the people, when the personal law share is different, and how could we expect that the so-called equality among the people in respect of this marriage? Virtually it is not possible. Unless and until a uniform, a civil law, that is uniform civil code, is come into existence. That is main and primary dream of the Ambedkar. See, after getting submitted a document of Constitution to the Constitutional Assembly, he thought that his work is not at all over. See, legislation work is over. Coming to the execution, who will execute it? Suppose, is there any errors committed by an executive agency? Who is responsible for that? So, for that, a judiciary was appointed. So, legislature, executive, and a judiciary. See how intelligent he is. Suppose if at all the legislature and executive will
come together, they can do anything. That he has not accepted. Suppose an executives under the judiciaries come as hand in glove. What will the fate of the people? So that is why, as per the Article 55 of Indian Constitution, he has given a separate entity to the judiciary. And again he said, if overriding or supervising power is given to the judiciary, by review on the legislatures made by the legislators, and executives while exercising their official duties in accordance with the law or violating the law. That is why he given much importance to the judiciary. That too, he was a first cabinet law minister. So even that time only, he has made so many recommendations in respect of labor legislations and particularly women. So now, today, our sisters enjoying the rights of equal work for equal pay. That is only he has given. How many knows that? I don't know. Working hours were 12 hours to 18 hours. He only got it reduced. He only got it reduced. And coming to that, you are enjoying certain maternity leaves. Who has given it? Because of him only. And particularly employee state insurance, ESIs, particular EHS, these are all given by him. Being a law minister, he has given certain recommendations. During the particular short period of 4.5 years, it seems, he did not complete it is 5 years because the failure of this Uniform Civil Code while presenting in the parliament, except Nehru and certain people were supported that, other people were not accepted that, the Uniform Civil Code. That is why, so what I wanted to address you is, the ideology behind him, the ideology behind in writing this constitution, the ideology of his social security theory and social justice theory is only to see that every citizen of India is to be respected equally. We all know that it is being happened or being threatened. We all know that. See, my brother said, simply for establishment of statues, Jayantis and Vardhantis and garlanding the photos is not sufficient, according to him. He said very well, it's not sufficient. How many people are adopting his ideologies? See, he particularly, he has given, he has supposed to be getting it passed in the parliament, that is Uniform Civil Code. This Uniform Civil Code, suppose the rights of the women is very different in Hindu, Christian, Muslim, particularly these particular three. See, certain provisions are there for marriage, I already addressed. Coming to the divorce is very much important. It is a burning topic. For example, I can say it's not necessary, whatever it is. In regular courts, per year, suppose 15 to 2,000 cases are being registered for civil cases. Coming to the matrimonial cases, it is unfortunately around 3,500. Why? Regarding these disputes among the matrimonial laws, there is no uniformity. Because ultimately the sufferer is a woman, almost. In every circumstances, there will be a variation. In some of the cases, a man will be affected, no doubt at all. So, you know already about that monogamy marriages and polygamy marriages. In olden days, polygamy is recognized in all communities, particularly Muslims.
they can straight away get married 4 people. But what Muhammad Prophet is not said like that. It is intention of the Muhammad Prophet is not that. One must be a destitute, one must be a widow, one must be a something ill health, like this. Even those circumstances only the Muslim men is allowed to be married for. But because of the provisions in the Muslim personal law, taking it advantage, he wanted to abolish it. Ambedkar wanted to abolish it. Like, suppose in Hindu marital laws, is one of the ground for a divorce is, suppose anybody conversion of his religion, it is one of the ground to get a divorce. So because everybody accept or not, still it is a male dominated society. So because of the taking at a particular ground, this conversion of a religion, you can get some other marriage. It is not correct, because ultimately the woman is a victim. Suppose remarriage. How many religions are accepting for the remarriage? Now the people are realizing. Even I can deliberately say that even Muslim people are now realized. Because as per the personal laws, they used to get marry their mother's sister's daughter. In Telugu, Pinni Kutru, if I am right. Now they are realizing. Because they are living along with our families. They themselves realized that though it is a prophet is given direction to them, or it is a policy given by the divine, or whatever it is, they are now trying to convert it. Not officially converted. They are now restricting themselves there for a single wife. So in order to get all these corrections and all, everybody needs to go to the doors of the court. So if at all there is any uniform civil law, particularly with regard to the marriage and the properties, coming to the properties. Now the Supreme Court very much clearly said, since from the 2005, yes, keep on directing that. Nobody is bothered about that. Now in 2021, it is clearly said, a woman from any family member, Hindu family, died intestate, he is equally getting equal right to the property along with a male member. Earlier it is not there. Even an unborn child is also entitled to get a share. Even a widow is also to get an equal share. Even a widow granddaughter is also getting share of his father's share. That is the law now. This was all foresighted by him, even at the age of, that is in 1950s. Such a foresight he has had. So, in order to get the people are is to be equally respected, and to get a social justice or whatever it is. So, in India, a particular uniform, a civil law is very much needed to see that all the citizens of India to be equally respected or treated in economically regarding to the properties and socially with regard to the marriage and all. That is his main dream. Even that time, that was not fulfilled according to his time. That is why he has resigned. Even after not completed his 5 years of period, he has resigned from this ministry. Nowadays, even Vijay volunteer don't want to get out of this particular job. That time, because he is not a politically motivated man.
He doesn't have any interest over his personal interest. He is having only to see that a society is to be equally treated. That is his main intention. That is why, because he wanted to see that whatever the work he has done as a part of the Indian Constitution, he wanted to be, practically it is to be done. But it was not done. That is not supposed by the members of the parliament. That is why he resigned it. See, we have to respect such a great man and trying to follow his, whatever these ideologies and whatever the steps taken, we need to be followed. Yes, as per the words of our a great lady, Srimati Indira Gandhi, he said sometimes, because of the constitution is given powers to me, rights to me, I became a prime minister of this country. Otherwise, being a Hindu lady, a widow, I was suppressed, I was to be compelled to be at home only. So many times she said. Nowadays, you people might have knows all this about this triple talaq. How many knows that? Triple talaq. You are all professors regarding students. How many of you know? See, that is a personal tradition. If a husband pronounces talaq triple times, it is deemed to be a divorce. Of course, there are certain conditions that should be pronounced in some particular iddat period. No. There should be a time for talaq to talaq. Talaq to talaq, there should be a time. It will not be common to everybody regarding the menstrual cycle, right? In a particular time, he has to maintain the days and he has to pronounce. That is the personal law of Muslim law. So that is why I cannot say that particular period, right? How many of you know that the establishment of Reserve Bank of India, 1931, 1934 it seems. Because of his guidelines and recommendations and the thesis submitted by Dr. B.R. Ambedkar, the Reserve Bank was established. The problem of rupee, its origin and its solutions. This is the theory, the thesis submitted by Dr. B.R. Ambedkar. Because of his recommendations only, this act was established, Reserve Bank of India. Of course, since that day till today, no government wanted to be a print of his photo on the, not even 5 rupees coin. Of course, somewhere I have seen it also. See, how can we know that or to recognize it? There are certain photographs. While establishment on that particular day of Reserve Bank of India, the delegates of this particular meeting are the members of that particular meeting. They have shown a particular book, a thesis on their hands. That is the problem of rupee and its solutions. So that can be easily conclude that because of his recommendations only. Of course, you can get it in internet, that is Google also. You can get the material. So that Reserve Bank of India was established because of his recommendations, because of his financial solutions he was given. ఈరోజు మీరు ఆయన చెప్తున్నట్టుగా నివాళులు ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఎలా ఇస్తున్నారు ఆయన. In Telangana, the government is being established a long statue for which the
They must have spent 125 crores. What is the use of it? Only I wash. Only, what is the use of it? What is his dream? What is the Indian sector? Agriculture sector, commercial sector, and service sector. Nowadays, your subject is being taught or not, I don't know. My times, that is 80s, I'm in 10th class. 84, I'm in 10th class. Agriculture sector is there where, what is its status, you know, everywhere, very well. Only to commercialize the entire sector, the agricultural lands are particularly being taken up for real estates. Coming days, what we lead, we don't know. Coming to the service sector, and education and medical, is purely service sector. Now service sector is gone in the subject. You know very well. Why? Why people are not asking? Why youth are not asking? You are talking about unnecessary things, so hours together. He said only education and health is to be given freely. That's enough. You need not give anything. You cannot make the people సోమరిపోతులు ఇంట్లో పడుకోబెట్టి డబ్బులు ఇవ్వద్దు. ఎవరిమ్మన్నారు? నేను అనుకోకుండా ఒక సినిమాలో చూశాను. వాట్ ఈస్ ది డెమోక్రసీ? అకార్డింగ్ టు ది పేపర్, ఫర్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్ అండ్ టు ది పీపుల్. ఆ సినిమాలో ఒక ఆయన ఎవరో చెప్పను నేను. డెమోక్రసీ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ డే ఫర్ 5 years. Only one day the people get democracy one day. That is the voting day. Because he is the precious man. Because he is the great man that today. After getting his vote casted. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏముండదు. ఇది కాదు అంబేద్కర్ కోరుకున్నది. ఆయన ఒక స్లోగన్ చెప్పాడు అందరికీ. ఎడ్యుకేట్, ఆర్గనైజ్ అండ్ యాజిటేట్ అని. ఎడ్యుకేట్. ఆయన చదవమని చెప్పాడు అందరికీ. చదువుకోవడం వల్ల ప్రతిదీ తెలుస్తుంది. అలా చదువుకోవడం వల్ల క్వశ్చన్ చేసే రైట్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేయడం చాలామందికి నచ్చదు. గవర్నమెంట్ దగ్గర చెప్తే కేసులు పెడతారు, మన ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్తే మనకి ఇంకోటి అవుతుంది. యాజిటేట్, మనకు ఒంట్లో బలం ఉంది, యాజిటేట్ చేస్తాం. అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. యూ షుడ్ గెట్ ద పీపుల్ ఆర్గనైజ్ ఇన్ ఏ లీగల్ మేనర్. ఫైట్ ఫర్ ద రైట్ కాజ్. That is his main intention. Fight for the right cause. So many problems are in the society. మీరందరూ చదువుకుని బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారంటే ఊరికి వెళ్ళిపోవడం కాదు. ఎలాగైనా బతికేయగలమనే ధైర్యంతో బయటికి వెళ్ళాలి. డిగ్రీలు ఎలాగో వచ్చేస్తాయి మీకు. ఎందుకంటే వచ్చిందందుకే చదువుకోవడానికి, అందుకే ఎలాగైనా బతికేయగలమనే ధైర్యం కావాలి. ఇది ఎడ్యుకేషన్ వెనకాల ఉన్న ఇది మీ ఓకే. Madam, so many issues are the left, of course. So, yes, regarding this uniform civil code, I stopped in the middle. Now 2 states are trying to be adopted. In Tamil Nadu and Goa. In Tamil Nadu, Goa are trying to adopt it. It is already in force. Only for the knowledge only, I am addressing this. So, I think you people might have understood regarding the uniform civil code, what is the need of uniform civil code. What is the uniform civil code? Nothing but దేశమంతా ఒకే ఒక రకమైన చట్టం కావాలి. ఈ చట్టం మ్యారేజ్, డివోర్స్, ప్రాపర్టీస్, ప్రతి మనిషి జీవితంలోని ఈ 3 ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి చాలా అవసరం. కాబట్టి ఈ 3టికి సంబంధించి ఒక యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కావాలని ఆయన కోరుకున్నాడు. సో దీన్ని డెవలప్ చేయడానికి
దీన్ని ఫోర్స్లో తీసుకురావడానికి తలా ఒక చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. Thank you, sir. I would like to quote some points in your paper, but if I start coding, it will take time. You are the chairperson, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sukshmat sthulam prati. Thank you very much, sir. You shared knowledge about Rajyangakarta Ambedkar. Knowledge means actual. That's why I would like to tell only one sentence in Sanskrit to our listeners. Etat patram bhavati यथार्थयुक्त पत्रं भवति. यथार्थवक्ता आप्तः. अतः एतत् पत्रम् अस्माकम् आप्तः इति उक्त्वा अहं हृदयपूर्वकधन्यवादान् महोदयं समर्प्य अग्रिमपत्रवाचकाम् आह्वयितुम् इच्छामि. अस्माकं विश्वविद्यालयस्य एजुकेशन् विभागस्य संख्यायप्रमुखाभ्यः मम मातृकल्पाः भवन्ति एन् लता महाभागाम् अहं हृदयपूर्वकस्वागतं व्याहरामि पत्रवाचकार्थं स्वकीयपत्रं प्रस्तौतुं कृपया आगच्छन्तु महोदय. ఏ భాషలో మాట్లాడాలని తెలియలేదు. తమిళ, తెలుగు, సంస్కృతం ఇక్కడ మాధ్యమం కాబట్టి సంస్కృతం మాట్లాడాలి. తమిళ మరి అది అంత మధ్య మధ్య. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే. అద్య సుదినం అస్తి. ఈరోజు చాలా శుభదినం. ఎందుకంటే అంబేద్కర్ గారిది రేపు ఉంది, 14th కదా అంబేద్కర్ గారిది. మన తమిళ నూతన ఉగాది వర్షం ఇయర్ కూడా రేపే. సో మేము కూడా ఈవేళ పొద్దున అక్కడ తమిళ్ న్యూ ఇయర్ డే అక్కడ జరుపుకొని ఇక్కడ వచ్చాం అంబేద్కర్ గారి పాల్గొని. ఈసారి అది అలా కలిసిందనమాట. ఈ రెండు ఒకే రోజు. మనం సామాన్యంగా మనం ఆలోచిస్తే మనం అందరం కూడా మానవులము. మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటాము. మనము చాలామంది కూడా అన్నీ ఉన్నా కూడా డబ్బు విషయంలో కానీ సంపద కానీ అన్నీ ఉన్నా కూడా కొంతమంది ముందుకొచ్చి ధైర్యంగా చేయలేకపోతారు. ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, చేయలేని వాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది స్వయం స్ఫూర్తితో అంటే వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళ సమస్యను ఎదుర్కొని ఉంటారు కాబట్టి దాని ప్రకారం కూడా వాళ్ళు స్వయం స్ఫూర్తితో కూడా ఈ సమాజానికి ఇది చేయాలి, వీళ్ళకి ఇది చేయాలి అట్లని ఒక మనస్తత్వం కూడా ఉంటుంది. అలా చూస్తే మనము ఇక్కడ నిర్ధన ధన కుల వర్గాలన్నీ ఉన్నారు. అంటే బాగా పూర్ అండ్ రిచ్ ఫ్యామిలీ ఎల్స్వేర్ అనమాట. కొంతమంది బీదవాళ్ళకి సహాయం చేస్తారు, ధన సహాయం ఏదో ఒక విధంగా. అలాగే కొంతమంది సమాజానికి చదువు పరంగా కొంతమంది సహాయం చేస్తారు. అలాగే చూసుకుంటే ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ గారు 1800 ఆ టైంలో. అలాగే మదర్ తెరసా ఆవిడ కూడా అక్కడ చాలా సేవ చేశారు దయతో అన్నమాట. సో ఇవన్నీ మనం ఆలోచిస్తే అలా మూర్తిమణులు చాలామంది ఉన్నారు. దాంట్లో భీమరావు అంబేద్కర్ గారు కూడా ఒకరన్నమాట. ఈరోజు ఆయన జన్మ జయంతి
పురస్కరించుకొని ఇది జరుపుతున్నాం కాబట్టి నేను ఇప్పుడు సంస్కృతంలో, ఇది మాధ్యమం సంస్కృతం కాబట్టి సంస్కృతంలో నేను సమర్పిస్తున్నాను. भीमराव रामजी अम्बेडकरः. भीमराव रामजी अम्बेडकर महोदयानां जन्म अप्रैल मासस्य 1891 वर्षे अभवत्. मध्यप्रदेशे मौ इति स्थाने, अधुना आम्बेड्कर् नगर् इति तत्र प्रसिद्धः जातः. अस्तु, तस्य पितृनाम भवति रामजी मालोजी सकपालः इति. 14तमः पुत्रोऽयं, 14th. अन्तिमश्च मराठीयः दलितकुलोत्पन्नः. मराठी नाम महाराष्ट्रीयः, दलितकुलोत्पन्नः. अयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरः इति विख्यातः प्रसिद्धभारतीयन्यायवादी, आर्थिकशास्त्रवेत्ता, राजकीयनेता, संघसंस्कर्ता इति विभिन्नक्षेत्रेषु राराजमानः. अस्पृश्यता कुलनिर्मूलनाय च विशेषकृषिः चकार. स्वतंत्र भारतदेशस्य प्रप्रथमः केन्द्रन्यायशाखामन्त्री एवं राज्याङ्गशिल्पी रूपेण प्रसिद्धः अभवत्. मल्लादि कामेश्वररावः कश्चन एनं मट्टिलो माणिक्यं, मृत्तिकायां माणिक्यम् इति अभिवर्णितवान्. कोलंबिया विश्वविद्यालयात् विद्यावारिधिः नाम PhD, लंडन विश्वविद्यालयात् DSc इति डॉक्टरेट् उपाधिं प्राप्य सत्कृतः. न्याय सामाजिक आर्थिकशास्त्रेषु संशोधनं कृत्वा शिक्षक, न्यायवादी एवं आर्थिकवेत्तरूपेण कार्यं कृतवान्. एवमेव महत्तर कार्यं यथा भारतदेश स्वातन्त्र्यार्थं पत्रिकादि प्रचुरणानि, दलितवर्गाणां सामाजिक राजकीय अर्हता संपादनाय, भारतदेश राज्याङ्ग व्यवस्थापनायापि कृषिं चकार. 1956 वर्षे अनेन बौद्धमतं स्वीकृतम् इति कारणात् दलितवर्गाः सर्वेपि सामूहिकरूपेण बौद्धमतं स्वीचक्रुः. 1990 वर्षे भारतसंविधानेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतरत्न इति अत्युन्नतपुरस्कारः प्राप्तः, यश्च अस्य मरणानन्तरम् अभवत्. अयं च भारतदेशस्य चिरस्मरणीयनायकः, कुलव्यवस्था निर्मूलकः, दलितवर्गप्रेरकः, स्त्रीशिक्षणाय प्रोत्साहकः, प्रेरकश्च आसीत्. अस्य विशेषकृषिम् उपलक्ष्य एव जन्मदिने अम्बेडकर जयंती उत्सवः सञ्चाल्यते. 2012 वर्षे द हिस्ट्री चैनल, रिलायंस मोबाइल सह आउटलुक मैगजीन इति पत्रिका निर्वहणेन द ग्रेटेस्ट इंडियन पोल मध्ये अस्य प्रथमस्थानं दत्तं वर्तते. ए मेजर ऑफ द मैन, आउटलुक इंडिया. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मध्ये अस्य पितृवंशस्थाः सेवां कृतवन्तः. पिता च मौ इति स्थले सेवां कृतवान्. अस्पृश्यता व्यवस्थातः बाल्यावस्थातः अपि खिन्नोऽयम् अम्बेडकरः अग्रे विभिन्नांशेषु संस्करणानि कृतानि, न कोऽपि दीनावस्था न प्राप्नुयात् इति प्रथमोद्देश्यम् आसीत्. तस्य विद्यालयः एल्फिन्स्टोन् हाईस्कूल् नगरे आसीत्. विश्वविद्यालयः यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, राजनैतिकशास्त्रम् अर्थशास्त्रं च विषयः. एवं अवार्ड प्राप्तवान्, बरोडा स्टेट स्कॉलरशिप इति. एवं पोस्ट ग्रेजुएट कोलंबिया विश्वविद्यालयात् प्राप्तः. एवं तत्र थीसिस प्रेजेंटेशन अपि एन्शियंट इंडियन कॉमर्स विषये समर्पितः. एवं च जॉन डीवी महोदयस्य प्रजातांत्रिक कार्योपरि प्रभावितः अम्बेडकरः. एवं PhD डिग्री अर्थशास्त्रे 1927 वर्षे कोलंबिया नगरे विश्वविद्यालयात् प्राप्तवान्. एवं लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तः डॉक्टरल थीसिस एवं यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन तः अवार्ड अपि प्राप्तवान्. He was the chairman of the drafting committee and drafted the final development of the Indian Constitution and final draft of the Indian Constitution, presented it to Rajendra Prasad, President of the Constituent Assembly on 25th November 1949. He was chairman for the drafting committee of the Constitution for the future Republic of India. So we should clap for his effort. Tasya prayatnah reservations of jobs in the civil services for SC, ST, OBC, etc. एवं राजकीय आर्थिक असमानतायाः
असमानतायाः इनिक्वालिटी निर्मूलनम् एवं 26 दिनाङ्के नवम्बर् मासे 1949 वर्षे कान्स्टिट्यूयेण्ट् असेम्ब्लीतः संविधानत्वेन स्वीकारः अभवत् तस्य इति उक्त्वा न्यूनमात्रसमये प्रदत्तः इति अवकाशं प्रदत्तेभ्यः सर्वेभ्यः अस्माकं मित्रमणिभ्यः वेङ्कटराव महोदयेभ्यः तेषां प्रार्थनया अवश्यं किञ्चित् मया अत्र वदामि इति धिया एव अहम् अत्र आगत्य यावत् शक्यम् अहं भवतां सम्मुखे प्रस्तुतवती इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः महोदय। अम्बेड्कर् महोदयस्य जीवितविषये परिचयम् एवं तेषां योगदानविषये परिचयम् अनन्तरं तेषां माहात्म्यविषये उक्त्वा अस्मान् अनुगृहीतवन्तः इति भवत्याः कृते भूयो भूयो धन्यवादाः व्याहरामि। अधुना अहम् आह्वये डॉक्टर कुमार भागेवाड मठ स्वकीयपत्रं प्रस्तौतुम्। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च साक्षात् अहं पत्रस्य प्रस्तुतिं करोमि। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य शैक्षिकचिन्तनानि इति विषयम् अधिकृत्य कतिचन शैक्षिकचिन्तनानां विषये महोदयस्य विषये वक्तुम् इच्छामि। वस्तुतः सर्वेपि जानन्ति एव डॉक्टर BR अम्बेडकर महोदयस्य हस्तं पश्यन्ति चेत् हस्ते संविधानस्य पुस्तकम् अस्ति। संविधानस्य लेखनानन्तरं तत् पुस्तकं दृश्यते, परं संविधानात् पूर्वमपि बाल्यकालात् एव तस्य हस्ते सर्वदा पुस्तकम् आसीत् एव। अतः यावज्जीवमधीते विप्रः इति वाक्यमिदस्ति तद् संविधानशिल्पी यः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यः अस्ति तस्य कृते सङ्गच्छते, यतः सः निरन्तर अध्ययनं करोति स्म। कदाचित् वदन्ति केचन 18 घण्टापर्यन्तमपि सः अध्ययनं करोति इति। कदाचित् वयं जीवने 1 घण्टामपि एकत्र उपविश्य अध्ययनं न कृतवन्तः स्याम। एवं तस्य शैक्षिकचिन्तनानि सन्ति। विशेषरूपेण शिक्षामाध्यमेन एव मानवाः समृद्धं जीवनं यापयितुं शक्नुवन्ति इति। यदि शिक्षा न भवति तर्हि मानवानां जीवने समृद्धिः अपि भवितुं नार्हति इति अम्बेडकर वर्यस्य कल्पना आसीत्। एवमेव प्रत्येकमपि व्यक्तेः जन्मसिद्ध अधिकारः वर्तते शिक्षा। कोऽपि अनेन वञ्चितः न स्यात्। शिक्षया एव व्यक्तिः स्वस्य अस्तित्वं प्राप्नोति। अन्यथा यदि शिक्षान्विताः न भवन्ति तर्हि समाजे तस्य अस्तित्वमपि न भवति। समाजे जनाः दूरे एव तान् जनान् क्षिपन्ति इति तस्य अभिप्रायः अपि आसीत्। एवं शिक्षा जीवनस्य प्रगतेः मार्गं दर्शयति। अतः छात्राः अहर्निशम् अध्ययनरताः स्युः। समाजस्य राष्ट्रस्य च कृते सर्वदा निष्ठाः स्युः इति अम्बेडकर महोदयस्य विशेषता आसीत्। एवं यथा राजनैतिक आन्दोलनस्य महत्त्वं प्रदीयते, यथा इदानीं वयं सर्वेपि लोके पश्यामः राजनैतिक आन्दोलनानि प्रचलन्ति चेत् तदर्थं माध्यमेषु तथैव वार्तापत्रिकासु च बहुधा दृश्यते। परं शिक्षणविषये तथा आन्दोलनानि इत्यादीनि बहु न्यूनानि दृश्यन्ते। तथा आन्दोलनानि शिक्षणविषये अपि भवेयुः इति अम्बेडकर वर्यस्य कथनमासीत्। एवं कलकत्तानगरे कदाचित् अम्बेडकर महोदयः कथयति, शिक्षायां तन्त्रज्ञानस्य विज्ञानस्य च प्रशिक्षणम् अवश्यं भवेत् इति महोदयः 1944 तमे वर्षे एव कथयति। तन्त्रज्ञानं शिक्षणे यदि भवति
तर्हि एव भारतस्य प्रगतिः भवितुमर्हति। विज्ञानक्षेत्रादिषु अपि प्रशिक्षणं भवेत्। प्रशिक्षणं विना केवलं सैद्धान्तिकरूपं भवति तर्हि प्रगतिः भवितुं नार्हति देशस्य इति महोदयस्य आशयः आसीत्। जीवनस्य पञ्चसिद्धान्ताः भवेयुः। ते पञ्चसिद्धान्ताः के इति चेत् शिक्षिताः भवन्तु। प्रथमं सर्वेपि मानवाः शिक्षिताः भवेयुः। शिक्षिताः यदा भवन्ति स्वस्य निमित्तं यद् उचितमस्ति तदर्थम् अवश्यम् आन्दोलनं कुर्युः। आन्दोलनं कृत्वा स्वस्य स्वातन्त्र्यस्य रक्षणं कुर्युः। एवमेव सङ्घटिताः भवन्तु। तथैव कदापि पराजयं न भजन्तु इति जीवनस्य पञ्चसिद्धान्तान् सः सूचितवान् अस्ति। एवमेव शिक्षया एव समाजस्य प्रगतिः उत्थानञ्च भवितुमर्हति। यस्मिन् समाजे शिक्षिताः जनाः न भवन्ति स च समाजः अत्यन्तं दरिद्रः समाजः भवितुमर्हति। तस्मिन् समाजे नैतिकता न भवितुमर्हति। अत एव समाजे शिक्षिताः भवेयुः। शिक्षा केवलं ज्ञानमात्रं न भवेत् अपितु नैतिकशिक्षणमपि अत्यन्तम् अनिवार्यम् इति अम्बेड्कर् महोदयः बहुधा कथयति। शिक्षिताः इति मात्रेण सर्वं जातम् इति तु नास्ति। अहं शिक्षितः इति बहवः इदानीं तु बहुत्र दृश्यते। शिक्षिताः अपि यथा संस्कृतभाषायाम् उच्यते साक्षराः विपरीताश्चेत् राक्षसाः एव इतिवत् केवलं शिक्षामाध्यमेनैव ज्ञानप्राप्तिः एव भवति अपितु नैतिकमूल्यानि सामाजिकमूल्यानि इत्यादीनि ज्ञातव्यानि चेत् तर्हि तदर्थम् अस्माभिः प्रयासः अपि करणीयः इति अम्बेड्कर् महोदयस्य कथनमासीत्। एवम् अनेकान् विचारान् शिक्षासम्बद्धविचारान् बहून् विचारान् अम्बेड्कर् महोदयः वर्णितवान् अस्ति। तच्च अस्मिन् पत्रेपि अहं समीचीनरीत्या लिखितवान् अस्मि। समयस्य अभावकारणेन अहम् अल्पे एव समये समापयामि। धन्यवादः। अम्बेड्कर् महोदयस्य सङ्कल्पेषु प्रथम सङ्कल्पं भवति विद्यावन्तः भवेयुः सर्वे इति। तत्र विद्यावन्तः भवितुं शिक्षा तत्र अवश्यम् अपेक्षते। अतः तादृश अंशयुक्तपत्रं भवन्तः समर्पितवन्तः इत्यतः भवतां कृते हृदयपूर्वकधन्यवादान् व्याहरामि। अधुना अहं सम्प्रार्थये चित्तरञ्जन् महोदयं स्वकीयपत्रं समर्पयतु। नमस्ते भाई। अधिकं कालं तु न जापये। मम तु तत्र अस्ति नवरसरुचिरा इति धिया अत्र अस्ति। मम शास्त्रीयविषयवशात् तत्र वि आर् अम्बेड्कर् महोदयानां जातकं तत्र ऐडियोलजि अस्ति। तेषां जीवनविवरणम् एवं दृष्ट्वा जातकपरिशीलनं तत्र कथम् अस्ति इति तत्र उपक्रमे एवं तत्र केचन योगाः वर्तन्ते। तत्र जातकं सर्वं तत्र PPT द्वारा अस्ति। तत्र दर्शितुम् अवकाशः नास्ति। पेपर् प्रेजेण्टेशन् अत्र पेपर् प्रिण्ट्औट् द्वारा एवं क्रियते। कीर्तिमान् योगः कथं ते कीर्तिमन्तः इति तत्र जातकदृष्ट्या तेषां कथम् अस्ति इति तत्र दैवज्ञाभरणं तत्र 8मे अध्याये 3 श्लोके एवं विद्यते। तदेव सर् किमित्युक्ते तत्र कीर्तिवन्तः बहवः सन्ति। तेषां जातके यथा ग्रहस्थितिः वर्तते तादृशं साक्षात् योगः यत्र यत्र एवं मया प्राप्ता तत्र तदेव उट्टङ्किता। अत्र कीर्तिस्थानाधिपो सौम्ये शुभग्रह निरीक्ष्यते शुभग्रह समायोगे कीर्त्याक्रान्ता महितले। कीर्त्या आक्रान्ता इत्युक्ते बहुकीर्तयः ते। इत्युक्ते कीर्तिस्थानम् अधिपो कीर्तिस्थानं नाम दशमस्थानाधिपः। तत्र सौम्ये शुभग्रह निरीक्षिते। तत्र कीर्तिस्थानाधीशः गुरुः एवं तत्र कुजोपि शुभग्रहः वर्तते। नाम भाग्ये सः कुजः 10मस्थानं पश्यति।
तत्र चिन्तनीयविषयः किञ्चित् सूक्ष्मचिन्तनं किम् इत्युक्ते कुजः ग्रहेषु सेनानायकः वर्तते। अतः कीर्तिमान् इत्युक्ते सेनाक्षेत्रे इत्युक्ते प्रशासनिकक्षेत्रे सः कीर्तिमान् इति। एवं तदपि स च कुजः गुरुणा दृष्टः अस्ति। एवं च भाग्ये सः कर्मस्थानं पश्यति, नाम कीर्तिस्थानं पश्यति इत्युक्ते तत्र योगकारकः। अतः तत्र तादृशः प्राशासनिककीर्तिमन्तः ते। एवम् अत्र एकः पक्षः। पुनः अन्यः अस्ति दशमे सः गुरुः। एवं स च द्वादशे वर्तते, परन्तु नवमे सः वर्तते मीनलग्नं तेषां। लग्नेषु अपि गुरुः, दशमेषु अपि गुरुः। यदि च केन्द्राधिपद्वशात् तस्य सत्फलं न यच्छति तदपि मोक्षस्थाने इत्युक्ते ऋषभस्थाने द्वादशे वर्तते इति धिया तत्र अपि योगः भवति। एवं च परन्तु कुजेन सह इदानीं सौम्यग्रहः इत्युक्ते कुजः एव, यच्च वस्तुतः पापग्रहः भाग्येशवशात् सः एवं शुभग्रहत्वेन एव अन्वीयते। एवं तदेव तत्र कुजः इति कुजवशात् भवति, तदपि गुरुणा दृष्टः अस्ति स च कुजः। एवं तत्र अस्ति। तदपि अस्ति कुजः शनि नक्षत्रे वर्तते। शनि इत्युक्ते न्यायाधीश धर्मकारिणी इति अस्ति। एवं तत्र कश्चन अस्ति वैलक्षण्यं। किमित्युक्ते शास्त्रकाराः शास्त्रं निर्मान्ति एव, शास्त्रविदः शास्त्रं चालयन्ति। इत्युक्ते शास्त्रविदः एव तत्र ड्रैविङ्ग् कर्तुं शक्नोति सम्यक् कथम् इति। तथा सार् सन्ति लय सार् तत्र ऐन् विषये तत्र चालयितुं शक्नुवन्ति। एवं तथैव राजतुल्ययोगः स च साक्षात् राजा नासीत्, परन्तु राजपूजितः राजतुल्य आसीत्। तदेव अद्यापि मम छात्राः अपि मां सहकृतवन्तः। तत्र कुत्र कुत्र योगाः सन्ति, शोधछात्राः, तेषां सहयोगमपि स्वीकृतवान्, ते अपि अत्र सन्ति। एवं दशमेकादशे ऋष्वे लग्ने वित्ते सहोत्थभे गृहे तिष्ठति चेत् सौम्ये नृपतुल्यो भवेन्नरः। तदेव दैवज्ञावरण एवं ग्रन्थस्य राजयोगाध्याये 59तमे श्लोके एव तत्र वर्तते। नाम दशमेकादशे दशमभावं प्रति कुजस्य दृष्टिः अस्ति। एकादशे कोऽपि नास्ति। ऋष्वे इत्युक्ते द्वादशे गुरुः वर्तते, तदपि शुक्रः अपि अस्ति। तत्र कुम्भराशि इत्युक्ते उच्चाभिलाषी अस्ति शुक्रः, बलत्वं किञ्चित् उच्चबलम् आगतम् अस्ति। एवं वित्ते नाम द्वितीयस्थाने बुधः वर्तते। वस्तुतः बुधः वाणिकारकः ग्रहः। द्वितीयस्थानं कण्ठस्थानं वर्तते, इत्युक्ते वाग्व्यापारः तस्य अधिकमस्ति। वाकिल तथा लायर् तेषामेव वाग्व्यापारः अधिकः वर्तते। तत्र स च कारकत्वेन अपि तत्र प्रावीण्यम् अस्ति। तेपि लायर् एवं लॉ कालेज् प्रिन्सिपल् अपि ते आसन्। तेषां जीवनं दर्शनं मया परिशीलितं गूगुल्तः, किञ्चित् पठितवान्, अनन्तरं शास्त्राध्ययनं कृतवान्। एवं सहोते नाम तृतीये कुजः वर्तते। वस्तुतः कुजः स्ट्रेङ्ग्थ् प्लानेट्, नाम सत्त्वकारकः ग्रहः। स्ट्रेङ्ग्थ् अस्माकं जीवने तत्र यथा हनुमान् सदृशः तथा स्ट्रेङ्ग्थ् कारकः। तृतीयभावो अपि पराक्रमकारकः। तत्रापि बहु पराक्रमी आसीत्, बोल्ड्नेस् अधिकतया बोल्ड्नेस् आसीत्। एवं सहोत्थे ओके तृतीयभावे गृहे तिष्ठति चेत् सौम्ये नृपतुल्यो। तत्र एतेषु भावेषु स्थिते वा दृष्टेपि, अत्र इमे एतेषु भावेषु ग्रहाः स्थिताः दृष्टाः सन्ति। अतः स च नृपतुल्यो भवेन्नरः। नृपतुल्य साक्षात् राजा नास्ति, परन्तु राज्ञः पूजितो आसीत्। सः राजतुल्य नाम राजपूजितो आसीत्। एवमपि भारत एवं सर्वकारपक्षतः भवतु वा अस्माकं भारते सर्वेषां मनसि एव सः विद्यते एव, रेस्पेक्टेबल् एव अस्ति। इतोपि धर्ममूलधनख्यः बहुभ्यः संस्थाभ्यः तेषां संस्था बहु एवं बह्व्यः संस्थातैः निर्मिता वर्तते। तदपि चालिता अपि अस्ति, लोककल्याणकारकम् अपि कृतं वर्तते तेन। अतः तथा नास्ति धनं विना एवं तत्र जातम् इति, तैः अपि बहु धनव्ययः अपि कृतं वर्तते। तत्र अस्ति धर्ममूलधनख्यः, धर्मकर्मणि एव धनव्ययः कृतं वर्तते इति। एवं व्ययाधीप समायुक्ते व्यवभावगते शुभे शुभग्रहेण संदृष्टे मूलात् धनव्ययः। इत्युक्ते व्ययाधीप समायुक्ते व्ययाधीप समायुक्ते इत्युक्ते व्ययाधीपः शनिः, तत्र मीनलग्नं वर्तते।
इत्युक्ते लग्नं मीनः अस्ति, अतः व्याधिपः शनिः षष्ठे वर्तते। गुरुः नाम लग्ने सह तत्र गुरुः एवं शुक्रश्च वे भावे इत्युक्ते 180 डिग्री डिस्टेंस बोथ नाम बिट्वीन् द Saturn and Jupiter, and also with Jupiter, Venus also with Jupiter. So तर्हि तत्र किम् इत्युक्ते व्यभावः इत्युक्ते मोक्षस्थानमस्ति, तत्र शुभग्रहाः वर्तन्ते, तदपि व्याधिसः एवं तत्र लग्ने सह शुभग्रहः परस्पर दृष्टिसम्बन्धः अस्ति, each other aspecting system position relation with both have there. अतः तत्र तत्र संदृष्टे परस्परं दृष्टि अपि अस्ति, अतः तत्र धर्ममूलात् धनव्ययः, धर्मकारणात् धर्मक्षेत्रेषु एवं धर्मकर्मणि एव तस्य धनव्ययः जातः इति। तदपि अन्यत् अस्ति साक्षात्, तदपि एतदपि साक्षात् अस्ति, द्वितीय श्लोके अस्ति लग्ने से व्ययराशि स्थे व्यय से लग्न संयुक्ते, लग्ने से लग्ने सह गुरुः व्ययस्थाने एवं व्यय से लग्न संयुक्ते, संयुक्त नास्ति संदृष्ट अस्ति, दृष्टिवशात् अधिक प्रभाव वर्तते। भृगुपुत्रेण संदृष्टे, तत्र भृगुपुत्र इत्युक्ते शुक्रः तत्रैव कुम्भे वर्तते इत्युक्ते द्वादशे वर्तते, अतः धर्ममूलात् धनव्ययः, तेन कारणेन अपि अत्र धर्मक्षेत्रे अपि तस्य धनव्ययः जातः। इदानीं ते आस्तिकाः नासन्, बौद्धदर्शनमेव अङ्गीकृतवन्तः। अत्र अन्यस्य साधु कस्यचित् साधु एवं तत्र तस्य नाम न स्मर्यते, गूगल् मध्ये एव दृष्टवान्, एवं तिस्रः गुरवः त्रयः गुरवः तेषाम् आसन्, इत्युक्ते बौद्धदर्शनम् आदर्शत्वेन एवम् अत्र साधवः एवं एवं तत्र एकनिमिषं मैडम्, तत्र धने से सहजे जातो विक्रमी मितवान् गुणी कामी लोभी शुभाढ्य, अत्र नास्ति न ग्राह्यः च पापाढ्ये देवनिन्दकः, नाम कुजेन अयं च योगः जायते, धने से सहजे जाते, धने सह नाम द्वितीये सह कुजः तृतीये वर्तते, धने से सहजे जाते तत्र तृतीये स्थिते काले जातः तस्य एवं जन्म। विक्रमी मितवान् गुणी, स च विक्रमी अपि मितवान् अपि गुणी अपि, एवं च पापाढ्ये देवनिन्दकः, तत्र धर्माधिपोपि अस्ति, तत्र धर्मस्थानमपि अस्ति, कुजोपि पापग्रहत्वेन अपि अयं च योगः अस्ति। वास्तुतः कुजः पापग्रहत्वेन अपि तत्र आध्यात्मिकविद्यासु तस्य रुचिः नासीत्, सामाजिकविद्यासु तस्य रुचिः आसीत्, एवं तत्र अस्ति। च धार्मिकः अस्ति, तदपि अध्यात्मविद्यासु तस्य रुचिः नासीत्। एवं समापयामि। द्विविवाहयोगः, सेकेण्ड् मेरेज् अपि ते सम्यक् आसीत्। मेडिकल देहल्यां तत्र चिकित्सा विषये गतवन्तः, स्वीय चिकित्सा विषये निमित्तं गतवन्तः, तत्र तां वैद्यं महिलां एवं विवाहः कृतवन्तः इति, सेकेण्ड् मेरेज्। प्रथमा अस्ति रमाबाई, द्वितीया अस्ति डॉक्टर शारदा कबीर, एवं तत्र बुधवशात् एवं भवति, बुधग्रहेण एवं तत्र भवति, सप्तमे स बुधः एवं स च नपुंसकग्रहः अपि भवति, रविणा युतः अस्ति, द्वितीये अस्ति एवं। नीचे पापर्ख्यगे वापि सपापे च कलत्रपे क्लीवग्रहे सप्तमस्थे द्विभार्या जायते नरः, अनेन सिद्धः भवति, पूर्वम् उक्तमस्ति। एवं माम् अवकाशः दत्तवद्भ्यः कार्यक्रम संयोजकेभ्यः सर्वेभ्यः एवं धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। धन्यवादः महोदय। धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम् इति भामहेन उक्तमस्ति। तत्र साधुकाव्यनिषेवणेन कीर्तिः प्रीतिः भवति इति उक्तमस्ति। तद्वदत्र राज्याङ्गकर्ता कवि अम्बेड्करः साधुकाव्यवत् विद्यमान राज्याङ्गं विलिख्य कीर्तिः प्रीतिः सम्पादितवन्तः इति जातकपरिशीलनेनापि अत्र निरूपितम् इति उक्त्वा
अहं भवतां कृते भूयो भूयो धन्यवादाः व्याहरामि. Thank you, madam. 3 days డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఐడియాలజీ మీద సెమినార్ జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగం రెండవ రోజు భాగంగా సాయంత్రం సెషన్కి అధ్యక్షత వహించిన శేషాద్రి గారు మరియు లీలాచంద్ర గారిని వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. వారిని సన్మానించవలసిందిగా స్టేజ్కి ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రొఫెసర్ పి వెంకట్రావు గారిని, అలాగే ప్రొఫెసర్ రాఘవన్ గారిని మరియు అజయ్ కుమార్ గారిని, పున్నారావు గారిని కూడా వారిని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ముందుగా శేషాద్రి గారిని సన్మానించవలసిందిగా కూర్చున్నాం. అదేవిధంగా ఈ సెషన్ కన్వీనర్ డాక్టర్ లీనాచంద్ర గారిని కూడా సన్మానించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఒక ప్రొఫెసర్గా రావటం అనేది ఒక భాగం అయితే, ఒక అడ్వకేట్గా రావటం అనేది ఇంకొక భాగం అయితే, ఒక లీగల్ ప్రొఫెషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాతావరణం ఇంకోటి అయితే, మనం ఇండియన్స్ అని తెలియజేయడానికి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకే రావాలి. 100% మన నేచర్, మన కల్చర్. ఏం అనర్గళంగా మాట్లాడుతున్నారండి సాంస్క్రిట్. మీరు దైవ భాషని మా భాష అని మీరు ఈజీగా చెప్పగలుగుతున్నారంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ప్లాట్ఫామ్ వే వీ కెన్ గెట్ ఇట్. So I appreciate the university authorities and all organizing team. Venkatesh ji and all your team. Wonderful. Thank you. అదేవిధంగా ఈ సెషన్లో పేపర్ ప్రజెంటేషన్ చేసిన వారిని కూడా వారికి సర్టిఫికేట్ ప్రజెంట్ చేయాల్సిందిగా అతిథులను కోరుతున్నాను. ముందుగా పీటీజీఆర్ రంగారామాచార్యులు గారు, ప్రొఫెసర్ ఎన్ లతా గారు, డాక్టర్ నారాయణ మాధవరావు గారు, డాక్టర్ కుమార్ బాగేవాడి మఠ్ గారు, డాక్టర్ కుమార్ బాగేవాడి మఠ్ ఎస్, అంతే కదా.
ఈ 3 days నేషనల్ సెమినార్, ఓ సారీ, చిత్తరంజన్ సార్, చిత్తరంజన్ సార్, జ్యోతిశ్రీ. ఇట్లా రాయలేదబ్బా వాళ్ళు. రెండవ సెషన్కు భాగంగా ఈ సెషన్ చైర్పర్సన్స్గా శ్రీ పి పున్నారావు గారు, మెంబర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్, నేషనల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ తిరుపతి, వారిని స్టేజ్ పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. అలాగే శ్రీ కె అజయ్ కుమార్ గారు, మెంబర్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ మెంబర్ ఎన్ఎస్యు తిరుపతి, వారిని కూడా సీనియర్ లీగల్ అడ్వైజర్ ఎన్ఎస్యు. ఇంకొచ్చారు. అలాగే ఈ సెషన్ కన్వీనర్గా ప్రొఫెసర్ ఆర్ చంద్రశేఖర్, ఎడ్యుకేషన్ విభాగం ఎన్ఎస్యు తిరుపతి, వారిని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాను. సో ఈ సెషన్ కన్వీనర్ చంద్రశేఖర్ గారిని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం, వారిని కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నమ్మేత్రి चतुर्दशसु विद्यासु रमते या सरस्वती सा देवी कृपया युक्ता जिह्वा सिद्धिं करोतु मे. It gives me immense pleasure to stand before the two advocates. Both are standing council members of our university. We are really proud of you, sir, for having taken some time to be with us and act as the president of this session. With the permission of both the presidents of this session, I would like to call upon the paper presenters. The first paper presenter is Lakshmi Narayana. I request him to come and present his paper. Namasabhaya. On the occasion of Dr. B.R. Ambedkar birth anniversary, to celebrate as a 3-day national seminar, I first thankful to our Honorable Vice Chancellor and the University Administration and the organizers of this session, Professor Venkatrao sir and Balchakravar sir and Nallan sir, Chandulal sir, and the chair, the dais, the dignitaries. I am going to present very simple concepts relevant to the society regarding the B.R. Ambedkar. Bharat Ratna, the title is
great social reformer towards unity in diversity, that is Vasudeika Kutumbam. Bharat Ratna Dr. Ambedkar is known as the father of the Indian Constitution as he chaired the drafting committee of the Constitution of Parliament. He was a legal scholar, politician, and a social reformer. Ambedkar was a major activist social reformer, devoted his whole life for working of the downtrodden people and uplifting the social backward communities. Dr. Ambedkar was education-hungry role model for activists, many more educational qualifications, nearly 36 degrees, and is popularly known as the symbol of knowledge and the sign of information. According to Upanishad, Satyam Jnanam Anantam Brahma. So he is following for social reformation, acquiring the maximum pool of knowledge irrespective of any area. And his contributions. Ambedkar devoted his whole life for the serve the human society. It can said that his main concern was the people of the downtrodden and for the noble cause of the Indian society. Particularly his reformations in the area of education. Ambedkar saw education as an important for improving the overall well-being of the oppressed and unprivileged classes. He believed that the education was a moral weapon in all social movements, and the more educated we are, more opportunities we had. So he believed and propagated that pen is mightier than the sword. Another area, that is industrialization. Dr. Ambedkar supported the industrialization is responsible for the better development of the country. According to him, industrialization creates a large scale of jobs which along with the capital goods. So, and comprehensively developing the Indian society. His views on agriculture, one of the ideal view that Ambedkar placed a particular emphasis on the fundamental solution of the rural nationalism and collective farming. That is, he proposed a nationalization of the entire agriculture area with the aim of collective farming to solve all the evils in Indian agriculture system. Next, particularly the empowerment of the women in his contribution. He has a strong belief in equality. One Upanishad mantram is there, Sahana Vavutu, Sahana Bunaktu, Sahaviryam Karavavahai. So he practiced and implemented to maintain the equality in the society. A strong support for the women's right and has enabled the women to be educated, have the right to vote, get married and become independent. He understood the importance of the maternity benefit in maintaining the women healthy and wealthy. He fought vigorously for women's rights, made tireless efforts to achieve them all. There was a person in the 4th century called Nadamuna Yogi who wrote the Yoga Rahasya. There he realized the importance of women and quoted some slokas, that is, Jagat Jana Tasandeham Gruhino Loka Rakshakaha. Woman is the essential person who is safeguard the entire family and society. So he is trying to implement the same in his reformations. Next one is the gender equality. He recognized the gender equality in Indian society and raised his voice to include them in all modern society. Next, women education. For him, the lack of education for women was the biggest problem in the Indian society. Higher education was implemented when Constitution stipulated to the right to education. Next, brief view of the ideals of equitable society. Ambedkar ideal society are liberty, equality and fraternity. He fight for the ideals to be society till his more, and Ambedkar is known as the very different revolutionary socialist with the comprising of all social religious framework in India. In the language of Gandhi, Ambedkar is a challenge to the contemporary social reformation and also a social reformer. His mission and vision were revealed through the publications of the various magazines, journals and representations to the government. In my view, of Ambedkar became the Bharat Ratna because of his untiring efforts. So it is the time to quote one of the Upanishad mantram from Kathopanishad regarding him. Paranchikani Vyatrunut Swayambhu Tasmat Paran Pashyati Na Antaratma Kachit Dhiraha Pratyagatmanam Aikshit Avrutta Chakshuhu Amrutatvam Ichyate. Those who are understanding this, Paranchikani Vyutrunut Swayambhu. Swayambhu, the self-esteemed power, is
not recognized by the most of the individual, paranchikani, looking and seeking help from the outside. Tasmat paran pashyatina antaratma. Instead of looking their own efforts and vitality, they are depending on the others. But very, very rare people like the Ambedkar, kaschit dhiraha, such a suitable and vital people, pratyagatmanam aikshit, they can see their own strength and stamina to become the beacon lights of the society for the downtrodden people. Avrutta chakshuhu amrutatvam ichyate. So they are able to spread their knowledge and service to the society for developing the all kind of people. I am very thankful to giving this opportunity for these organizers and the chair. Thank you, sir. Dhanyawad. Thank you very much, Mr. Lakshmi Narayana. You have quoted several examples from the Sanskrit literature to support the contributions made by Bharat Ratna B.R. Ambedkar. We are very much thankful to you. Now I request Dr. Jagan Mohan, Assistant Professor in English, National Sanskrit University. Please come. Honorable Vice Chancellor of our university, Professor J.S.R. Krishnamurthy sir, who was instrumental behind organizing this program. President of this session, a standing council member, Sri Punna Rao garu, and senior legal advisor, Ajay Kumar sir. Convener of this session, Professor Chandrasekhar sir, my fellow participants, and the organizers, Professor Venkatrao garu, Nallanna and Chakravarti sir, my fellow participants and students have come here. Very good evening to you. I am Dr. Jagan Mohan, Assistant Professor from Department of English. The topic of my presentation is Determinal Aspects of Democracy in India. Ambedkar, as you know, he is an Indian nationalist, a jurist, a Dalit leader, and a Buddhist revivalist. He was a social reformer and one among the first untouchables to acquire college education in India. He went to London to study economics at Columbia University. Apart from 2 master's degrees and bar at law, he had 4 doctoral degrees, and in addition to this, he knew several European languages, many Indian languages, including Sanskrit. Ambedkar was a productive writer and commentator. He was one of the architects of Indian Constitution. In fact, he was the chairman of the Constituent Drafting Committee. He served as the first Law and Justice Minister of Independent India. An intellectual par excellence, the government of India honored him posthumously with Bharat Ratna in the year 1990. Then on this occasion, I would like to inform that Ambedkar had left behind thought-provoking writings and voluminous speeches with insightful analysis of social and political situations which tap our intellectual reasons and emotions. My presentation focuses on a speech given by Baba Saheb on 20th May 1956 about prospects of democracy in India. In this speech, he spoke about the overwhelming question on whether democracy will succeed in Indian Republic or not. The question is, we speak very great about our democracy. Will this be a successful instrument in a country like India? He discusses this issue against the backdrop of caste system, which is an inseparable part of our society and which is detrimental to the success of democracy in India. Of course, India got independence in 1947, and India speaks with great pride about democracy. Wherever our Indian Prime Minister goes, he is welcomed as a representative of one of the biggest democracies in the world. Then he starts to analyze what democracy actually is. So Ambedkar says that where there is a republic, there is democracy. Where there is a parliament in which representatives are elected every 5 years through the pattern of voting, and these representatives, they go to parliament and make laws. As a political instrument, yes, democracy is existent. Then is that all what democracy is?
Is democracy a merely political instrument? Then the question arises, if it is merely a political instrument, is there democracy in India actually? So shall I stop for a minute? I request the students to take tea outside the hall. Kindly don't disturb the listeners and also the paper presenters. Kindly take tea outside the seminar hall. It is a distraction for the listeners. Thank you, sir. Then he says, is there democracy in India or is there no democracy in India? The truth is, no positive answer can be given. Do you have democracy or not? Ambedkar tells not to equate democracy with republic or parliamentary form of government. According to him, it is not democracy that lies in a parliamentary or other form of government. It is a primary mode of associated living. The roots of democracy has to be searched in social relationships in terms of associated living between people who form a society. So people in a society, they need to have associated living. Then again the question comes, what is a society? Society is a group of individuals living together with unity for the purpose of welfare, loyalty to public ends, and mutuality of sympathy and cooperation. But he says that Indian society is not in that shape. It is a bag of innumerable collection of castes which are exclusive in life and doesn't share a common experience or sympathy for others. Hence, the existence of caste system is the denial of ideals of society and simultaneously democracy. When society itself doesn't exist because of the rigidity of caste system, what do you mean by saying that democracy is there, which merely becomes a political instrument? Then in Indian society, everything is embedded in caste system, which is in its obvious form. For example, politics, industry, charity. If you take politics, a candidate belonging to the caste which he is the largest in that constituency is given the party ticket to contest in elections. It is not based on his capacities. If you take industry, the top brass in the industry or the top positions held by the industrialists belong to the same caste. If a person dies without any legal heirs, his inclination is to give his money to the charitable trust belonging to his own community. When it is in such form, how do you think that democracy is existing in India? Then again, he speaks about the features of caste system. The first thing is graded inequality. What is graded inequality in caste system? Castes are not equal in status. They stand one above the other in ascending scale of hatred and descending scale of contempt. One caste is above the other. When you say that one caste is above the other, it destroys willing and helpful cooperation. When there is no cooperation between the people by the virtue of existence of caste, where does democracy exist? Then the second thing is caste and class difference. If you take European society, it is class-based. And he says, class system, it is better than caste system because a person born in a lower class can come to a higher class by virtue of his economic status. But in a caste system, he is born in a particular caste, he is strongly held there. He cannot come out of that caste system. So, higher caste act in one recognized way and the lower caste must respond in one established way. There is no free interchange of varying modes of experience in a life. Society is divided into privileged and unprivileged sections. This is the second thing. And the third thing is society should be open in a way to use all the capacities of an individual. Maybe today it is like that, but during the times when Ambedkar spoke, the professions were based on caste. If a profession is merely based on a caste, the plurality of capacities within the individual is stopped. That is deliberate stunting.
When you are deliberately stunting the capacity of an individual, deliberate stunting is deliberate denial of democracy, is what he says. Then Indian society lacks unity action because of caste system. I quote here. What he says is, the lawyer cannot combine with the lawyer, for the lawyer is afraid that if he succeeds in rising the lawyer, he may well himself lose the higher position given to him in caste. I unquote. In such a society which doesn't know the ultimate result of their actions or the common goodwill, someday will end up in a sudden, unprecedented disaster which they cannot sustain. Because this society doesn't know towards which end they are moving with this ununited effort. So he advises us to come out of this caste system for the betterment of our society and make our country a successful democracy. It has been nearly 70 years since the great man delivered this speech, and it is high time that we look back into his ideology to make our society a better place to live for all of us and prove that democracy is not just in word but also in our deeds. Thank you so much. దోస్త నారాయణ నంబూర్తి దుర్గా సార్ ప్రేషర్. Thank you, Mr. Jagan Mohan, for presenting the inequalities in the society and to look upon the constitution written by Baba Saheb. I am very much thankful to you for your presentation, and I request Dr. Narayanan Namboothri to present his paper. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. वस्तुतः ज्योतिषविभागे कार्यं करोमि इत्यतः अम्बेड्कर् महोदयस्य जातकपरिशीलनम् इत्येव विषयः मयापि चिन्तितः आसीत्, परन्तु छात्रेण केनापि उक्तं चित्तरञ्जन् नायक् महोदयः तमेव विषयं स्वीकृत्य अत्र भाषन्ते इति, अतः अपराह्ने मया तत् परिवर्तितं. किमर्थं पत्रद्वयस्य एकत्रैव प्रस्तुतिः इति. So I would like to present my paper on Dr. B.R. Ambedkar's vision. As you all know, he is the main architect of Indian Constitution. Among others, his most important contributions were in areas of fundamental rights, strong central government, and protection of minorities. Article 32 guarantees judicial protection to the fundamental rights, which makes them meaningful. For him, Article 32 was the most important article of the Constitution, and thus he referred to it soul of the Constitution and very heart of it. Rajyangasya Atma iti Article 32 iti etesham atra abhiprayah asti. Indian Constitution is the lengthiest constitution in the world because various administrative details have been included. Baba Sahib defended it, saying that we have created a democratic political structure in a traditional society. If all details are not included, future leaders may misuse the constitution without technically violating it. Even though now also they are doing the same thing, our politicians are violating the constitution in a technical manner. Such safeguards are necessary. This shows that he was aware of the practical difficulties which India will face once the constitution would have been implemented. In Baba Sahib Ambedkar's perspective, constitutional morality would mean effective coordination between conflicting interests of different people and administrative corporation. It will help to resolve the conflict amicably without any confrontation amongst the various groups working for the realization of their ends at any cost. According to Ambedkarji, for India, where society is divided on the basis of caste, religion, language, and other factors, a common moral compass is needed, and the Constitution can play the role of that compass. He had complete faith in democracy. While dictatorship may produce quick result, it cannot be a valid form of government. Democracy is a superior as it enhances liberty. He supported the parliamentary form of democracy, which aligns with other national leaders. For him,
democracy must bring a drastic change in social conditions of society. Otherwise, the spirit of political democracy, that is, one man and one vote, would be missing. Democratic government can arise only from the democratic society. So, as long as caste hurdles exist in Indian society, real democracy can't operate. So, he focused on the spirit of fraternity and equality as the base of democracy to bring out social democracy. Along with the social dimension, Ambedkar ji focused on the economic dimension also. While he was influenced by liberalism and parliamentary democracy, he also found the limitation of them. As per him, parliamentary democracy ignored social and economic inequality. It only focused on liberty, while true democracy must bring both liberty and equality. Baba Sahib had devoted his life to remove untouchability. He believed that the progress of the nation would not be realized without the removal of untouchability, which means the abolition of the caste system in totality. He studied Hindu philosophical traditions and made a critical assessment of them. For him, untouchability is the slavery of the society, while untouchable are enslaved by other castes. So, the emancipation of untouchables leads to the emancipation of the whole society. I'm skipping some part because of the time bonding. So he says that to remove the untouchability from the society, creating self-respect among the people by removing the myth of inherent pollution that has influenced their mind. नाम ये जनाः सन्ति समाजे निवसन्ति तेषां मनसि विद्यमानं मित् इत्यस्य किं वक्तुं शक्यते सर मित् अंधविश्वासरूपे विद्यमानं मानसिकविचाराः ये सन्ति तेषां निर्मूलेन तत्र अनटचबिलिटी इत्यादिकम् अस्पृश्यता इत्यादीनां तत्र निवारणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति तेषां मतमासीत्. For Baba Sahib Ambedkar ji, knowledge is a liberating force. One of the reasons for the degradation of the people was that they were denied the advantages of the education. He criticized the British for not doing enough for the education of the lower caste. He insisted on secular education to instill values of liberty and equality among the students. He wanted people to free themselves from the bondage of the village community and traditional jobs. He wanted them to achieve new skills and start new profession and move to cities to take advantages of industrialization. He described villages as a sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness and communalism. He wanted people to organize themselves politically. With political power, untouchability would be able to remove from the society. Caste-based inequality in India still persists, all we know. While Dalits have acquired a political identity through reservation and forming their own political parties, they lag behind in social dimensions like health and education and economic dimension. There has been a rise of communal polarization and communalization of politics. It is necessary that Ambedkar's vision of constitutional morality must suppress religious morality to avoid permanent damage to the Indian constitution. I conclude, according to the historian R.C. Guha, Dr. B.R. Ambedkar is a unique example of success even in most adverse situations. Today, India is facing many socio-economic challenges such as casteism, communalism, separatism, gender inequality, etc. We need to find the Ambedkar spirits within us so that we can pull ourselves from these challenges. With these words, I would like to conclude my speech. I would like to thank the coordinators, chairperson, and convener of this session. Thank you very much. Thank you, Mr. Narayana Nambutri, for focusing upon Article 32 in the Constitution and other important factors of Hindu society. And now I request Aduna Durga Saranarat Mahodiyam Ahve Patra Vachanartham. श्रीमद्भ्यो गुरुभ्यो नमः. अधिमंचम विराजमानेभ्यः
अतिथिवर्येभ्यः प्रणिपत्य पुरतो विद्यमानेभ्यः आचार्येभ्यः अभिवन्द्य च डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयानां सामाजिकविचाराः इत्यस्मिन् विषये भवतां पुरस्तात् किञ्चित् वक्तुमिहे। मान्याः, अत्र यथा अस्माभिः श्रुतम् इतः पूर्वम् आचार्यैः उक्तं, वस्तुतः तेषां सामाजिकविचाराः कथमस्ति इति तस्मिन् विषये अहं किञ्चित् गूगल्तः इण्टर्नेट्तः किञ्चित् परिशील्य इतरेभ्यः ग्रन्थेभ्यः किञ्चित् परिशील्य किञ्चित् अत्र प्रस्तुतं, परन्तु समयाभावात् तत्सर्वम् अत्र वक्तुं न शक्नोमि, अतः बिन्दुशः किञ्चित् वक्ष्यामि। वस्तुतः समाजसुधारकः आसीत् अयं। समाजे या व्यवस्था तदानीम् आसीत् कश्चित् कालः, तदानीं तु सर्वे जनाः ये तावत् शिक्षाविषये विशिष्य नारीणां कृते अपि तथा व्यवस्था समाजे आसीत्, सर्वेषां कृते समानव्यवस्था न आसीत्। अतः अयं तावत् मनसि सः विषयः स्वमनसि निधाय अग्रे गत्वा अहं समाजस्य कृते किञ्चित् करिष्यामि इति बाल्यादेव सुविचिन्त्य स्वपितुः सकाशात् प्रेरणादिकं प्राप्त्वा किञ्च स्वगुरोः सकाशात् सम्प्राप्य प्रेरणादिकम्, आदौ शिक्षा भवति समाजस्य मूलदण्डम्, अतः शिक्षायाः उपरि अस्य महान् विचारः आसीत्। शिक्षायाः उपरि सर्वेषां कृते कथं समव्यवस्था भविष्यति, नारीणां कृते तथा च ये अपरे आसन् तेषां कृते अपि या व्यवस्था तदानीं वर्णव्यवस्थायां त्रुटिः आसीत्, सामाजिकव्यवस्थायां त्रुटिः आसीत्, किञ्च अन्धविश्वासः इति शब्दः आचार्यैः पूर्वं प्रयुक्तं, तद् अधिरित्य यथा स्पृश्यास्पृश्यविचारः आसीत्, एतेषां सर्वेषाम् उपरि एतेषां विचाराणां निर्मूलनार्थम् अत्र विचाराः प्रस्तुतं तैः। किञ्च विशिष्य एते तावत् वर्णव्यवस्थायाम् उपरि अत्युत्तमं कार्यं तत्र सम्पादितं, न केवलं तत्र समाजे अपि तु न्यायव्यवस्थायाम् अपि तत्रापि एतैः परिष्कृतं। किञ्च जातिप्रथायाः विषये अपि एतेषां महत् योगदानम् आसीत्। सर्वेषां कृते कथं वयं सर्वे समानाः भवेयुः, यतोहि सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्यादि अस्माकम् आध्यात्मिकी संस्कृतिः अस्ति। सर्वेषां कृते समभावना, वेदे अपि तत्र वैश्विककल्याणार्थं विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव इति अस्ति। ईशावास्य उपनिषदि अपि तत्र को मोहः कः शोक एकत्वं अनुपश्यतः इति अस्ति। कः शोकः कः मोहः, यदा अस्माकं दृष्टिः समदृष्टिः भविष्यति, समाना दृष्टिः भविष्यति, तादृशः विचाराः अत्र आसन्। किञ्च मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे इति अस्ति। मित्रवदेव सर्वेपि यथा व्यवहरिष्यन्ते तदर्थं तत्र अयम् अपरः अस्ति, अहं भिन्नः अस्मि इति भेदभावरहितः यथा वयं भवेम तदर्थम् एतेषाम् उद्यमः आसीत्। किञ्च अस्पृश्यतायाः अपि विचारः एते तत्र या प्रथा आसीत् तस्यापि निर्मूलनं कृतं। किञ्च अग्रे गत्वा समाजे तावत् सत्यस्य धर्मस्य परिपालनाय इदानीम् एते अग्रे गत्वा अन्ततः एते बौद्धधर्मावलम्बी जातः। किमर्थमिति चेत् बौद्धधर्मे तावत् सुव्यवस्था अस्ति, जीवनशैली अत्युत्तमा अस्ति। अतः बौद्धधर्मे तावत् सम्प्रविश्य समाजे सा वार्ता एतैः प्रेरिता प्रचारिता च। एवं रूपेण भवतां पुरस्तात् किञ्चित् प्रतिपाद्य समयाभावात् विरम्यते विस्तरात्। धन्यवादः। अवकाशं दत्तद्भ्यः सर्वेभ्यो धन्यवादाः, प्रणामाः। क्षन्तव्योऽयम् अयं जनः, यतोहि बहवः पत्रप्रस्तोतारः सन्ति, अतः कृपया 5 निमेषाभ्यन्तरे स्वपत्रस्य सारांशम् अत्र उपस्थापयन्तु। विस्तृतरूपेण पत्रं समर्पयितुं शक्नुवन्ति। कृपया एतत् भवन्तः ये मेल् द्वारा पत्रं प्रेषितवन्तः तेषाम् अधुना स्वीकरणं, तेषां तत् पत्रप्रस्तुतिः अधुना भवति इति संयोजकेभ्यः उक्तं वर्तते। यदि तस्मिन् विषये संशयः अस्ति चेत् कृपया
आलोक मंडल महोदयं वा अन्यान् वा संयोजकान् वा पृच्छन्तु। धन्यवादाः। अधुना पीर साहब महोदयः प्रातः आरभ्य अत्रैव वर्तन्ते इति संयोजकवर्यैः उक्तम्। I request Kallur Pir Sahab to come on to the dais and present his paper. Kindly summarize the paper, sir. Don't take much time. సభాసదులందరికీ నమస్కారం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఆయన చదువుల గురించి బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి అని అందరూ చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఆయనకు ఒక్కరోజు వచ్చిందే కాదు బడుగు బలహీన వర్గాల ఉద్ధరణ అనేది. చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన గమనించిన విషయాలు రెండు మాత్రం చెప్తాను. మన అదృష్టవశాత్తు 1891 ఏప్రిల్ 14న జన్మించారు. అతడు జన్మించడం మన దేశం చేసుకున్న సుకృతం. అతడు అందరివాడు, దళితుల వాడు మాత్రమే కాదు, భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్క భారతీయునికి అతడు పూజనీయుడు. మనం చనిపోయేంత వరకు మన హృదయంలో ఉండాల్సిన వాడు దేవుని తర్వాత. ఒక విషయం ఏంటంటే ఆయన తన పాఠశాల చదివేటప్పుడు అస్పృశ్యత విధానాన్ని చాలా ఎదుర్కొన్నాడు. అతడు పాఠశాలలో నీళ్లు తాగాలంటే ఫ్యూన్ తెచ్చి ఇవ్వాలి. ఫ్యూన్ ఎప్పుడన్నా లీవ్ పెడితే వాళ్ళకి నీళ్ళు లేవు ఆ రోజు. ఎవరన్నా స్త్రీలు బావిలోకి పోయి నీళ్ళు తెచ్చుకోవాలంటే అప్పుడు అగ్రవర్ణాల వాళ్ళు దూరంగా వాళ్ళ కుండను పెట్టుకోమని పోస్తేనే తీసుకునేది. వాళ్ళు ఎవరు రాకపోతే బావిని తాగడానికి వీలేదు, తాకితే దెబ్బలే. ప్రేమచంద్ర గారు ఒకసారి రాస్తారు, ఒక స్త్రీ దొంగతనంగా అర్ధరాత్రిలో పోయి చేదపోయిందని చెప్పేసి ఆమెకి చాలా పనిష్మెంట్ విధించారంట. ఇలాంటి బాధలు పడ్డాడు ఆయన. ఆయన తనకు ఒక్కని కోసం బాధపడలేదు, తను ఒక స్వార్థమే చూసుకోలేదు, అందరి వారి కోసం పరితపించిన మనిషి ఆయన. ఈ ఎదురుగా ఉన్న కొలకులూరి ఇనాక్ గారు అదృష్టవశాత్తు మా గురువు గారు 40 ఏళ్ల క్రితం ఎంఏ తెలుగు చదివేటప్పుడు ఎస్కే యూనివర్సిటీలో ఆయన ఒక మాట చెప్పేవారు, అరే నాయన ఆ రోజుల్లో దళితులు ఎవరు వీధుల్లో మామూలుగా నడవకూడదు, మోకాళ్ళ కిందకి గుడ్డ ఉండకూడదు, మోకాళ్ళ పైగా కట్టుకోవాలి, దారులు ఉమ్మేదానికి వీలు లేదు, దానికి ఒక కుండ కట్టుకోవాలి, భుజానికి ఉమ్మి వస్తే దాంట్లో వేసుకోవాలి. అతడు మధ్యాహ్నం పూట మాత్రమే వీధుల్లోకి రావాలి, ఎందుకంటే ఉదయం సాయంత్రం వస్తే నీడ పొడుగ్గా ఉంటుంది, ఆ నీడ కూడా ఎవరి పైన పడడానికి వీలు లేదు. ఇలాంటి శాసనాలు ఉండేవి. ఇంకా అతడు నడుచుకుంటే పోతాడు, చెప్పులు లేకుండా పోవాలి. ఆ అడుగుల పైన ఏరోలు అడుగులు పడకుండా వెనకాల కంప ఒకటి భుజానికి కట్టుకుని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆయనకు. ఆయనతో పాటి ఆ అడుగులు కూడా మాసిపోతాయి. మహానుభావుడు మా గురువు గారు చెప్పేవారు మా క్లాసులో. ఇలాంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితులను గమనించిన ఆయన మన వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో ఏదైనా చేయాలనుకున్నాడు. మనమైతే మన స్వార్థం మనం చూసుకోగలం, కానీ అలాంటి వాడు కాదు కాబట్టి 132 ఏళ్ళు అయినా ఆయన జన్మించి కలియుగం ఉన్ననాళ్ళు, మానవ జాతి ఉన్ననాళ్ళు మన దేశంలో ఆయన మర్చిపోయే ప్రసక్తి లేదు. ఇలాంటివి ఎన్నో గమనించాడు ఆయన. 1927లో దళిత మహాసభ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సభకు వేలాది మంది వచ్చారు. ఒక చోట మహత్ చెరువులో నీళ్లు తాగడానికి కూడా అవకాశం లేని రోజుల్లో ఆయన కృషి వల్ల అందరూ నీళ్లు తాగడం మొదలుపెట్టింది. ఆ రోజు నుంచి ప్రజల్లో మార్పు వచ్చింది. కాబట్టి మన దేశంలో ఎన్ని కులాలు, మతాలు, వర్ణాలు, భాషలు, ప్రాంతాలు వేరైనా ప్రతి ఒక్కడు భారతీయుడే, అందరికీ ఆయన పూజనీయుడే. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలండి. మన పీర్ సాహెబ్ గారు అందరివాడు అంబేద్కర్ అని చక్కటి సెమినార్లో విషయం చెప్పిన దానికి ధన్యవాదాలు. తదుపరి నెక్స్ట్ జి మోహన్ నాయుడు. हिंदी में बोलो। मंचासीन आदरणीय मुख्य अतिथियों को और सभा में उपस्थित आचार्यों को और छात्र छात्राओं को सभी को मेरे प्रणाम। आज इस संगोष्ठी का मेरा विषय है डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा।
जैसे हम देखते हैं आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो हम पुकारते हैं इनको, जो उनकी क्या विशेषताएं है हम जानते हैं। जैसे हम देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी विचारधारा किस प्रकार है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर के विचार या सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा प्रासंगिक है, जो इनके अनुसार सभी को समान राजनीतिक अवसर मिले, धर्म, जाति, रंग, लिंग आदि का भेदभाव ना दिखाए। उनका विश्वास था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होती तब तक जनतंत्र की स्थापना नहीं होगी। उन्होंने जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में नैतिकता और सामाजिकता, इन दो प्रमुख मूल्यों पर बल दिया। नैतिकता और सामाजिकता, आज हम देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में नैतिकता कहाँ है? नैतिक, जैसे एक पार्टी में क्या है, जो लड़ते हैं और इसके बाद क्या है उनकी जीत होती है, लेकिन बाद में क्या है जंप करते हैं आजकल, इसी है, यही नैतिकता है। और सामाजिकता कहाँ है? सामाजिकता का मतलब समाज की सेवा करना, लेकिन अपने हित के लिए काम कर रही है, दूसरों के लिए नहीं, और निम्न वर्ग के लिए नहीं काम कर रही है आजकल। इसी प्रकार की स्थिति है, इसलिए उन्होंने जो बताया है बहुत ही प्रासंगिक है आज भी। राजनीतिक क्षेत्र में आज इन दोनों के लिए बहुत महत्व है, इसलिए नैतिकता और सामाजिकता। इसी प्रकार सामाजिक विचार और भी हम देखेंगे, क्योंकि एक समाज सुधारवादी है। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए समर्पित किया था। उन्होंने भारतीय समाज के विकास में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा और अस्पृश्यता को अभिशाप समझा, और उन्होंने वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण एवं गरिमाहीन बताते हुए इसकी कटु आलोचना की थी। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिलना चाहिए। भारत में इस स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का प्रावधान करते हुए समान अवसरों की बात कही गई है, जो आर्टिकल 14 से लेकर 15 तक। यह समानता सभी को समान अवसर उपलब्ध करा सके, इसके लिए शोषित और पीड़ित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो निम्न वर्ग के लिए और शोषितों के लिए। महिलाओं से संबंधित विचार, उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को देखकर काफ़ी चिंतित थे। उनका विचार है कि स्त्रियों के स्वतंत्र और सम्मानपूर्वक जीवन के लिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है। जैसे पूर्ण स्वतंत्रता के साथ और उसके बाद सम्मानपूर्वक जीवन बिताने के लिए उनको शिक्षा बहुत आवश्यक है। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर भी बल दिया, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में जो हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत किया, और हिंदू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में व्यापक प्रावधान भी रखे। और शिक्षा संबंधी विचारों को भी हम ले सकते हैं यहाँ, जो इन्होंने शिक्षा ही व्यक्ति को अंधविश्वास, झूठ और आडंबर से दूर करती है। जो शिक्षा से व्यक्ति क्या है सचेत होती है, क्या उचित क्या है अनुचित क्या है ये जानते हैं। और शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण भी योगदान दे सके। जैसे आजकल हम देखते हैं जो विद्यार्थी को जो हम बताते हैं चरित्र से संबंधित, जैसे चरित्र का मतलब यहाँ इतिहास नहीं, तेलुगु में है हिस्ट्री, लेकिन यहाँ चरित्र का मतलब कैरेक्टर हिंदी में। उनके शिक्षा संबंधी विचार आज भी आदर्श है। उन्हीं के विचारों का प्रभाव है कि आज संविधान में शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक एवं आर्थिक असमानता ये बाधक ना बन सके। इसके लिए मूल अधिकार के अनुच्छेद जो 21A के तहत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो उनकी प्रासंगिकता के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करती है। और श्रमिक वर्गों के संबंध में भी उनके विचार कुछ ऐसे है। पहले मजदूरों से जो प्रतिदिन क्या है 12 या 14 घंटों तक काम लिया जाता था, लेकिन इनके प्रयासों से प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का नियम पारित हुआ। इसके अलावा उनके प्रयत्नों से मजदूरों के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन इत्यादि जो कुछ ऐसे बन गए हैं। फिर कुछ विचार मुख्य बातें हैं सर, जैसे मनुष्य नश्वर है उसी तरह विचार भी नश्वर है,
और एक विचार को प्रसार प्रसार करना जरूरी है। जैसे कि एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, जो पानी की बिना क्या है, सूख जाते हैं पेड़ पौधे। इसलिए विचारों को भी जो मूर्त रूप बनाना है तो प्रचार प्रसार करना चाहिए। और पति पत्नी के संबंध जो इस प्रकार होना चाहिए, घनिष्ठ मित्र के संबंध जो होते हैं उसी प्रकार। और इसी प्रकार जो उन्होंने बताया कि समाज में अशिक्षित लोग हैं आजकल, वो सामाजिक समस्या तो नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत जो बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। जो पढ़े लिखे लोग क्या है, यदि बुरी बात का जो समर्थन करेंगे तो वो समस्या है। ये शिक्षित अशिक्षित है उनसे समस्या नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग भी गलत काम का जो समर्थन करेंगे तो इससे बढ़कर कोई समस्या है क्या। जो इतना ही है, जो मुझे जो मौका दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन नायडू जी ने अंबेडकर की नैतिकता और सामाजिकता के बारे में जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, ये विस्तृत रूप में पढ़ने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन समय के अभाव से समाप्त किए हैं। उनको आभारी प्रकट कर रहे हैं। और अभी डॉक्टर उमा नरसिंहमूर्ति आगत्य संक्षेपेण पदवाचनं कुर्वन्तु। श्री परमात्मने नमः। नमः सभायै। अत्र मंचे विराजमानः अस्माकम् आचार्याः चन्द्रशेखरमहोदयः एवं अन्ये अतिथिगणाः अध्यक्षाः एतेभ्यः सर्वेषां कृते नमस्कारः। एवं मंचे सम्मुखे उपविष्टाः सर्वेपि मम मित्रमणयः एवं सह अध्यापकगणेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम विषयः अस्ति अस्मिन् सत्रे अम्बेड्कर् महोदयस्य शैक्षिकविचाराः। महोदयस्य विषये बाल्यकालाद् एतावत्पर्यन्तं बहवः उक्तवन्तः। यथा अम्बेड्कर् महोदयः बहु क्लेशान् अनुभूय स्वीयजीवने कथं कीर्तिं प्रसिद्धिं च प्राप्तवान्, तद्वत् अस्माभिरपि जीवने तेषाम् आदर्शानुगुणं तेषां मार्गस्य अनुसारं यदि गच्छामः चेत् वयमपि एकस्मिन् दिने सर्वेपि वयं स्वीयकीर्तिम् अभिवर्धयितुं शक्नुमः इति। तेषाम् अनुगुणं यदि वयं पश्यामः चेत् शिक्षायाः तेषां विचारः, शिक्षा एकं महत्त्वपूर्णं साधनं भवति मनुष्यस्य सर्वाङ्गीणविकासे। यदि मनुष्यस्य सर्वाङ्गीणविकासः अपेक्षते चेत् अवश्यं तत्र शिक्षा अनिवार्या भवति। शिक्षा विना मनुष्यः पशुसमानः इति तेषां भावना आसीत्। एवमेव शिक्षामाध्यमेनैव मनुष्यः मनुष्यत्वं प्राप्नोति इति महोदयस्य दृढविचारः आसीत्। मनुष्यत्वं विना समाजे जीवनं बहु कष्टकरं भवति। मनुष्यत्वं विना समाजे प्रेमभावना न भवति। यदि मनुष्यत्वम् अस्ति, ह्युमनिटी भवति चेत् परस्परम् अन्येषां सहयोगं कर्तुं शक्नुमः। अतः तादृशी भावना शिक्षामाध्यमेनैव सम्भवति इति दृढविचारः महोदयस्य आसीत्। एवमेव शिक्षामाध्यमेनैव मनुष्यस्य विवेकशक्तेः विकासः भवति, महोदयस्य दृढविचारः आसीत्। एवमेव शिक्षामाध्यमेन मनुष्येषु विनम्रता, सहनशीलता, निर्भीकता, सामञ्जस्यता, धैर्यशीलता, सद्गुणानां विकासः भवति इति महोदयस्य दृढविश्वासः आसीत्। एवमेव महोदयस्य आशयानुगुणं यदि वदामः चेत् मानवजीवनस्य अभिन्न अङ्गमिति शिक्षा महोदयस्य दृढविश्वासः आसीत्। तदानीन्तन शिक्षणपद्धतिषु महोदयः बहु परिवर्तनं वाञ्छन्ति स्म। तथैव समरसता एवं लोकतान्त्रिकभावनानां विकासात्मक पाठ्यक्रमस्य स्थापना विषये बहु महोदयस्य इच्छा आसीत्। लोकतान्त्रिकभावनानां विकासः यदि
करणीयं चेत् पाठ्यक्रमेपि तादृशविषयाः अवश्यं भवेयुः इति दृढविश्वासः अस्ति। एवमेव समाजे अन्धविश्वादीनां निवारणं शिक्षामाध्यमेनैव सम्भवति इति महोदयस्य दृढविश्वासः आसीत्। एवं शिक्षणस्य माध्यमं मातृभाषाम् इति तेषाम् अधिकं प्राधान्यम् आसीत्। मातृभाषामाध्यमेन छात्राः स्वीय अभिरुचिं प्रदर्शयन्ति, विषयं सम्यक् अवगच्छन्ति इति तेषां दृढविश्वासः आसीत्। अतः मातृभाषायाः कृते अधिकं प्राधान्यं दत्तवन्तः एते महाशयाः। विद्यालयस्य विषये यदि वयं पश्यामः, महोदयस्य आशयः विद्यालयः एकः लघुः समाजः इति अम्बेड्कर् महोदयस्य आशयः आसीत्। यथा विद्यालये विभिन्नवर्गेभ्यः जातिभ्यः विभिन्नप्रान्तीयः सर्वेपि तत्र समूहेन एकत्र उपविश्य पठन्ति, अतः विद्यालयः लघुसमाजः इति दृढविश्वासः महोदयस्य आसीत्। अत्र समाजः लघुसमाजः अस्ति, अतः तत्र सर्वेषां कृते तादृशी शिक्षा स्यात् यत्र भेदभावाः तेषु न स्यात्। वर्गदृष्ट्या भवतु, जातिदृष्ट्या भवतु, कस्यापि पक्षस्य उपरि विभेदः न करणीयः, समभावनया सर्वेषां कृते शिक्षा अवसरः देयः इति अपि तेषां विचारः आसीत्। तेषां महोदयस्य नारीणां विषये यदि वयं पश्यामः, नारी निर्मात्री भवति, निर्माणं करोति, बाल्याद् अस्मान् सर्वदा प्रेरयति, पोषयति, मातृशक्तिः अस्ति। अतः मातॄणां कृते अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति शिक्षा। यतोहि बाल्यकालाद् गुरु यः भवति, सर्वप्रथमं गुरु माता एव भवति, अनन्तरं पिता भवति, अनन्तरं विद्यालये गुरु भवति। एवं मातॄणां महिलानां कृते शिक्षायां वा सर्वेषु क्षेत्रेषु समान अवसरः दद्युः इति अपि तेषां दृढविचारः महोदयस्य आसीत्। महोदयस्य यदि वयं पश्यामः, नवभाषासु तेषां नैपुण्यम् आसीत् इति अस्माभिः दृश्यते। बहुषु ग्रन्थेषु यत्र कुत्रापि वयं पठामः चेत् तत्र तेषां यथा हिन्दीभाषायां, पालीभाषायां, संस्कृतभाषायाम्, अङ्ग्रेजी, फ्रेञ्च्, जर्मन्, पर्षन्, मराठी, गुजराती इत्यादि भाषासु नैपुण्यम् आसीत् महोदयस्य। एवं प्रकारेण वदामः चेत् शिक्षाविषये बहु महोदयस्य योगदानमस्ति। एवमेव महोदयस्य कानिचन कार्याणि उक्त्वा अहम् अत्र विरमामि। महोदयाः केन्द्रसर्वकारे केन्द्रीयन्यायशाखामन्त्रीरूपेण कार्यं कृतवन्तः। एते महोदयः भारतस्य आर्थिकवेत्तारूपेण कार्यं कृतवन्तः। एते महोदयस्य समाजस्य सङ्घसंस्कारकरूपेण कार्यं कृतवन्तः। एवं बहूनि कार्याणि एतैः कृतानि। एवम् अस्माभिः अपि जीवने एतेषां मार्गनिर्देशानुसारं गन्तव्यम् इति तेषाम् आदेशः अस्ति। तेषां मार्गनिर्देशानुसारं वयं गच्छामः चेत् अस्माभिः अपि यदा अस्मिन् श्लोके एकः विषयः अस्ति तदुक्त्वा अहं विरमामि। सर्वत्र गुणवानेव चकास्ति प्रतितो नरः, मणिर्मूर्ध्नि गले बाहो पादपीठेऽपि शोभते। सर्वत्र गुणवानेव चकास्ति प्रतितो नरः। सर्वत्र गुणवानेव, यथा महोदयेषु ये गुणाः सन्ति तैः गुणैः एव अद्य ते सर्वेषु मनसि इदानीमपि स्मरन्तः वयं स्मः। ते इदानीं न सन्ति अस्मासु, परन्तु वयं तान् स्मरामः, तेषां मार्गदर्शने गच्छामः। किमर्थं? तेषु तादृश उत्तमगुणाः आसन्। तद्वदेव मणि यथा शरीरे कुत्रापि स्थापयामः चेत्, पादे स्थापयामः चेत् मनेः शोभा कान्ति तद्वदेव भवति। अतः अस्मासु तादृश उत्तमगुणाः भवेयुः इति अस्य महोदयस्य अपि आशयाः सन्ति। एवम् अत्र विरमामि। धन्यवादः अयम् अवकाशः दत्तवद्भ्यः। उमानरसिंहमूर्तिना अम्बेड्कर् महोदयस्य शैक्षिकविचाराः सम्यक् प्रतिपादिताः। अधुना अहं चेतन कुमारम् आह्वये। I request Chetan Kumar to come and present his speech. Respected dignitaries on the dais and respected coordinators of this event and participants of this event, good evening one and all. My name is Chetan Kumar. So I am going to present my paper on the topic of Vision of Dr. B.R. Ambedkar on Public Sector.
So nowadays you may see that so many public sectors are being privatized. So of course it may be a controversial subject, but I want to tell how the Ambedkar was visioned about the public sector. The public sector is a part of economy which is owned and controlled by the government. The primary object of public sector are to provide the basic goods and services to the citizen, promote the economic development and to protect the interest of weaker section of the society. The public sector in Indian compromise the both central government and state governments. So the how he was thought about this public sector is that if public sector is going to give an employment means it will be as per the constitution laws, which means the reservation based or which will come under so many circumstances that due to lack of time I'll conclude the few points, and I want to give opportunity to all the participants also. So there are few objectives present in this sector. One is social objective and the economic objective and the political objective. The social objective is that the public sector aims to providing the basic goods and the services to the citizen. It also provides the employment opportunities and promotes the economic development. The economic objective is that the public sector plays a crucial role in the development of infrastructure and encourage the private investments. The political objective is that the public sector protects the interest of weaker section of the society and the promotes of the exports. So in this context, he was thought about that public sector should not be privatized. So on this context, I was greatly inspired by those words. So, and I'm not a teaching profession person, but I will tell one story that was happened in my childhood. When I was in 10th class, no, not 10th, 9th or something like that, my teacher used to explain more about the Dr. B.R. Ambedkar. Whatever the topic may be, he used to get pulled from example from that Ambedkar life only. In that, I remember one incident when he went to London. While coming from the London, he was on the transport of the ship. While coming from the ship, he was in the ship. The ship is full of books. Wherever he go, he used to visit the famous libraries over there and collect the books and read the books and get the knowledge. So Ambedkar is in my point of view, Ambedkar is the knowledge of, his knowledge is much wisdom. So I request all the teachers also here that tell examples of those versatile personalities, so that if you see the students at present generation, people are getting depressed, which even for the lack of even small failures and all. So I thought of that in his life. He came across with so much of failures and all. So if you take those persons and examples and teach those things to the students, they will also inspire, and that will help students to reach the more and more in their life. And thanks for giving me this opportunity. Thanks to one and all. Thank you, Mr. Chetan Kumar, for highlighting that Dr. B.R. Ambedkar is a treasure house of knowledge. And I now request Dr. Dattatreya Sharma to present his paper precisely. मंचे विराजमानेभ्यः अतिथिभ्यः एवं अस्माकं पुरतः विद्यमानेभ्यः सहाचार्येभ्यः आचार्येभ्यश्च सर्वेभ्यश्च अभिवन्द्य मम विषयः भवति शैक्षिकपथप्रदर्शकः अम्बेड्कर् महोदयः। तर्हि पश्यामः चेत् अम्बेड्कर् महोदयः शिक्षाविषये बहून् विषयान् सः उपस्थापनं कृतवान्। किमर्थमित्युक्ते तथा पूर्वं विद्यमानशिक्षायां परिवर्तनम् अपेक्षते इति ते चिन्तितवन्तः। तदर्थं सर्वाङ्गीणविकासः अपेक्षते, आदौ बालस्य सर्वाङ्गीणविकासः अपेक्षते। तर्हि कानिचन उद्देशानि सः स्वीकृत्य सर्वेषां बालानां, नाम इदानीम् इतः पूर्वम् उमानरसिंहमूर्तिमहोदयः उक्तवन्तः नाम पाठशाला लघुसमाजः इति। तर्हि तदर्थम् उद्देशानि स्वीकृत्य सः शिक्षणस्य विषये चिन्तनं कृतवान्।
तर्हि आदौ छात्रस्य बालकाय स्वकीयव्यवहारे स्वसंस्कृतेश्च प्रशिक्षणम् अपेक्षते। पुनः बालकस्य विचारान् पवित्रीकृत्य तस्य चरित्रनिर्माणं, न तु केवलं शिक्षायाः एव ग्रहणं, पुनः चरित्रनिर्माणमपि करणीयमपि अस्ति। नेक्स्ट्, मानवानां सर्वविध दासविमुक्तिः, अनन्तरम् उच्चविषये अपि चिन्तनं सः कुर्यात् इति ते कानिचन उद्देशानि स्वीकृत्य शिक्षायां विषये ते कार्यं कृतवन्तः। पुनः पाठ्यचर्यायाः विषये अपि नैतिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिकविकासाय शिक्षायाः विभिन्नेषु स्तरेषु पाठ्यचर्यायाः निर्माणं कृतवान्। यथा प्राथमिकशिक्षायां मातृभाषा अवश्यम् अपेक्षते इति उक्तवान्। पुनः सामान्यविज्ञानं, सामाजिकाध्ययनं, गणितं, चित्रकला च। पुनः यदि माध्यमिकशिक्षायां स्वीकुर्मः चेत् भाषायाः अध्ययनं, पुनः सामान्यविज्ञानं, सामाजिकाध्ययनं, भौतिकं, पुनः रसायनशास्त्रम् इत्यादयः। पुनः विश्वविद्यालयशिक्षायामपि पाश्चात्यानां दर्शनं, मनोविज्ञानं, समाजशास्त्रं, पुनः आङ्ग्लसाहित्यं, गणितम् इत्यादयः तत्र सः नाम अपेक्षते इति सः सूचितवान्। पुनः शिक्षणविधिः कथं भवेत् इत्युक्ते क्रमिकविधिं सः इंट्रोड्यूस् कृतवान्। कथम् इत्युक्ते नाम छात्रस्य कृते वयं सर्वान् विषयान् पाठयामः चेत् सः कदाचित् भ्रमं प्राप्य अग्रे न गच्छति इति कारणेन सः कदाचित् नाम एकं विषयं सः स्वीकृत्य अनन्तरं सर्वज्ञानं सः प्राप्नोति इत्यपि सः एवं कृतवान्। पुनः क्रियाधिगमः, पुनः तद् विधिं पुरस्कृत्य कानिचन कार्याणि अपि नाम सिद्धान्तानामपि निर्माणं कृतवान्। यथा क्रियाधिगमः, बालकस्य सहयोगः, पुनः स्वातन्त्र्यता अपि अपेक्षते, शिक्षायां बालकस्य स्वातन्त्र्यम् अवश्यम् अपेक्षते इति। पुनः रुचीनाम् अध्ययनं, यस्मिन् रुचिः वर्तते तस्य अध्ययनम् अवश्यं तस्य कृते अपेक्षते। रुचिः नास्ति चेत् सः अग्रे गन्तुमेव न शक्नोति। तदर्थम् एवं शिक्षायाः माध्यमः मातृभाषा भवेत् इति। पुनः एवं रूपेण शिक्षायां पाठ्यचर्यायाः विषये, विधीनां विषये सम्यक्तया सः अस्माकं शैक्षिकविषये पथप्रदर्शनं, मार्गदर्शनं महोदयः कृतवन्तः। तर्हि एवम् अवसरं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। दत्तात्रेय महोदयेन अम्बेद्कर् महोदयस्य शैक्षिकविचारधाराः सम्यक् प्रतिपादिताः, धन्यवादाः। अधुना अहं बुल्टिदास् महोदयम् आह्वये, सा स्वीयपत्रम् आगत्य शीघ्रं प्रस्तुतिं कुर्यात्। नमस्ते भाई, नमश्चंडिकाय नमः। Good evening to all of you, respected all the dignitaries of the dais and on the dais and off the dais. Good evening to all of you. My topic name is Janajagarane, Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkarasya Yogadanam. Still 2 days, I think from yesterday we are hearing, we are telling, we are discussing about Bharat Ratna B.R. Ambedkar. Now, nothing more I have to discuss here. I just only want to say few words about Bharat Ratna B.R. Ambedkar. Who is he? We all know. Bharat Ratna B.R. Ambedkar, he was an eminent scholar who gave us freedom, who gave us the social empowerment, who gave us women empowerment pillar. We can say that if we are here today, only because of him, because he suffered many things in his life, entire life. I think for this reason, B.R. Ambedkar, Baba Sahib, Bharat Ratna, he suffered many things. As अस्माकं नारायण सर उक्तवन्तः तस्मिन् तस्याः पेपर् मध्ये untouchability. Yes, Baba Sahib suffered a lot about untouchability, so that I think he thought and he tried to change that social structure, and that is why he mentioned and explained about the education. First of all, I can say that if education, we are educated, so that we are not responsible, our family also responsible for us, for our development. And he thought, he dreamed about
educated society, educated person, educated people, educated social structure. I can say, if you nowadays, if we want to solve the problem of social problem, then we need to look our family structure. If family is okay for education, then that family can provide good education, right education to their childrens. Then that childrens come to the society, they can be a very good part of our society. If I say that as a woman, what is the contribution of Baba Saheb for women empowerment? I am the living example. I am the living example because now I am an educated woman. I got some education from my family. I am belong from SC category, but never ever I have shown that I am SC, I am that belong from that caste, belong from those caste. No, I belong from a family which family provide me right education, keep grow. B.R. Ambedkar suffered that lack of education, that discrimination, untouchability, those things, so that he tried to maintain a social standard structure. We belong from that standard social structure, so that we are here, all of us. There is one thing I just want to mention. Many people saying that I am from Dalit, I am from SC, I am from ST, and they are playing some caste game. Please stop this casteism. That Baba Saheb Bharat Ratna, he never want to encourage this casteism. He explained we need to empower ourselves by the education. So let us put hands together for education, not for casteism or gameism. One more thing, women empowerment, and I can say that Nari Sashktikaran, नारी शिक्षा, उस विषय में वो बहुत अच्छे से बोले हैं, सब लोग सभी वक्ता अच्छे से बोल कर गए हैं. हमें सिर्फ उनके मिशन को आगे लेकर जाना है. जैसे मुझे यहाँ पर मंच मिला है, आगे जाकर किसी और लड़की को, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, उसको भी ये मंच मिलना चाहिए, उसको भी एजुकेशन का जो धारा है उसको मिलना चाहिए, ताकि कोई भी लड़की, नारी शिक्षा के बारे में वो बोले हैं ना, कोई भी लड़की पीछे ना रह जाए, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो. हमें देना है एजुकेशन. अगर एक एजुकेशन ही हमारे पास एक अस्त्र है, कहते हैं ना शस्त्र, तो मैं कहती हूँ एजुकेशन है वो शस्त्र, वो अस्त्र. वो अगर हमारे पास रहेंगे तो हम जैसे कई और भारतवासी, जो हम भारत रत्न कहलाते हैं, बाबा साहेब को खुद एक भारत रत्न बनकर बाहर आएंगे. उनमें से द्रौपदी मुर्मू जी का मैं नाम लेना चाहती हूँ, प्रतिभा पाटिल जी है, पीबी सिंधु है. ये सब कहाँ से आए हैं, इनकी प्रेरणा कौन है? संविधान में अगर नारी शिक्षा के बारे में उल्लेख नहीं मिलता, अगर हमें बढ़ावा नहीं मिलता, परिवार के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होता, शायद आज हम द्रौपदी मुर्मू, पीवी सिंधु वो भी नहीं होते इस समाज में. With this, I conclude my talk. Thank you so very much for giving me this opportunity. ఓం నమో వెంకటేశాయ. జై భీమ్. డయాస్ మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు ప్రొఫెసర్ చంద్రశేఖరరావు సార్ గారు, అలానే పున్నారావు సార్ గారు, మరియు అజయ్ కుమార్ సార్ గారికి వందనాలు. ఈరోజు సాయంకాలము ఈ సెషన్లో నా పేపరు ఏమంటే, భారతరత్న బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత రూపశిల్పి అనే అంశం మీద పత్ర సమర్పణ చేయదలుచుకున్నాను. బాబాసాహెబ్ బాల్యము, ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషను, విద్యా విధానం చూస్తే మరి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 1891 ఏప్రిల్ 14వ తేదీన మావు గ్రామంలో రామ్జీ
మాలోజీ సక్పాల్ మరియు భీమాబాయి దంపతులకు జన్మించడం జరిగింది. మరి జన్మించిన 5 సంవత్సరాల్లోనే 1891లో జన్మిస్తే 1897లో ఈయన ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చేరడం జరిగింది. దాపోలి అనే మరాఠీ ప్రాథమిక పాఠశాలలో జాయిన్ కావడం జరిగింది. ఇక్కడ తన ఎలిమెంటరీ స్కూల్ జీవితంలో కుల వివక్షతను చవిచూడడం జరిగింది. మరి రామ్జీ మాలోజీ సక్పాల్ హిందూ కుటుంబమే. మెహర్ అనే అంటరాని కులంలో జన్మించాడు. వీరు భక్త కబీర్ యొక్క అనుచరులు. మహారాష్ట్ర అంటేనే భక్తి ఉద్యమానికి కేంద్రము. మరి అటువంటి సోషల్ రిఫార్మర్స్ జన్మించిన ప్లేస్లో కూడా అంటరానితనము విరివిగా ఉన్నది. దాపోలిలో చదివిన తర్వాత హై స్కూల్ జీవితము మళ్ళీ ఉన్నత పాఠశాల సతారాకు మారడం జరిగింది. సతారాలో ఒక మంచి ఉపాధ్యాయుడు లభించడంతో ఇక్కడ కూడా అంటరానితనాన్ని చవిచూడడం, క్లాసు లోపలికి కూడా వెళ్ళలేనటువంటి అబ్బాయిగా బయట ఉండి విని జ్ఞానాన్ని ఆర్జించిన విద్యార్థి భీమ్రావ్ రామ్జీ అంబా వాడేకర్. భారతరత్న బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఆయన పేరు నమోదు చేయడం భీమ్రావ్ రామ్జీ అంబా వాడేకర్ అని నమోదు చేయడం జరిగింది. ఈ హై స్కూల్లో సతారాలో చదివేటప్పుడు మహాదేవ్ అంబేద్కర్ అనే టీచరు అంబేద్కర్ యొక్క పేరును మార్చడం జరిగింది. ఎందుకంటే అంబా వాడేకర్ అంటే నీ మీద కొంత అంటరాని దృక్పథము కలుగుతుంది విద్యార్థుల్లో. అందుకోసమే దాన్ని తప్పించుకోవడానికి అంబేద్కర్ అనే ఇంటి పేరు, నా ఇంటి పేరు అంబేద్కర్ యొక్క పేరులో జోడించడం జరుగుతుంది. ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ అంబా వాడేకర్ included his teacher name Ambedkar. So Mahadev Ambedkar given his title Ambedkar to Bhimrao Ramji Ambedkar. From that onwards he became as Bhimrao Ramji Ambedkar. From that onwards his surname changed. From that popularly known Ambedkar. So like that his guru's blessings. So then from Satara High School to he changed to Bombay. So there he joined Elphinstone Government High School and he got and he studied there inter and degree. 1907 he passed matriculation. At the same time అభినందన సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మెహర్ కులము సంబంధించిన వాళ్ళు. సో అప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణు అంబేద్కర్కు ఆ అభినందన సభలో ఒక పుస్తకం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ పుస్తకము అంబేద్కర్ జీవితాన్నే మార్చివేసినది. గౌతమ బుద్ధుని జీవిత చరిత్ర రాసినటువంటి కెసుల్కర్ అనే బ్రాహ్మణ్ పండితుడు అంబేద్కర్ను మెచ్చుకుంటూ ఈ పుస్తకాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ పుస్తకాన్ని పూర్తిగా పఠించడం జరిగింది అంబేద్కర్. సో అలా అంబేద్కర్ గారి జీవితంలో బుద్ధుడు ప్రవేశించాడు. హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి స్లోగా బుద్ధిజం వైపు ఆయన మనసు మళ్ళింది. మరి తర్వాత మన ఎల్ఫిన్స్టన్ కాలేజీలో ఇంటర్ డిగ్రీ చదివిన తర్వాత ఉన్నత విద్యాభ్యాసం కొరకు వెళ్ళాలనే ప్రయత్నంలో ఉండగా మన కెసుల్కర్ గారు హామీ ఇచ్చాడు, నీకు భవిష్యత్తులో నేను సాయం చేస్తాను. సో కెసుల్కర్ మహానుభావుడు మళ్ళీ
అంబేద్కర్కి సహాయం చేయదలిచి ఉన్నత విద్య కోసం బరోడా సంస్థానం రాజు అయినటువంటి ప్రతి నెల 25 రూపాయలు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చే విధంగా బరోడా మహారాజుతో అగ్రిమెంటు కుదుర్చుకోవడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా 1913 బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అమెరికాకు వెళ్ళడం జరిగింది. అమెరికా అంటేనే అప్పుడు ఒక స్వాతంత్రం పొంది నూతన ఉత్తేజంతో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం అమెరికా. సో అటువంటి అమెరికాలో 1913 నుంచి 1917 వరకు అక్కడ అంబేద్కర్ అభ్యసించడం జరిగింది కొలంబా విశ్వవిద్యాలయంలో. సో ఇక్కడే ఎంఏ ఎకనామిక్స్ అలానే ఎంఏ ఎకనామిక్స్లో పిహెచ్డి పట్టా పొందడం జరిగింది. తర్వాత 1917లో ఇండియాకు రావడం జరుగుతుంది. 17 నుంచి 20 వరకు ఇండియాలోనే ఉండడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే బరోడా మహారాజు పంపిస్తున్న నెలవారీ 25 రూపాయలు అగ్రిమెంటు అయిపోయింది. సో బరోడా మహాసంస్థానంలో ఈయన సైనిక జనరల్గా చేరి అక్కడ కూడా కుల వివక్షతను ఎదుర్కొని చివరికి ఆ జాబ్ కూడా వదిలేసి మళ్ళీ ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోకి వెళ్ళడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మళ్ళీ 1920లో సెప్టెంబర్లో మళ్ళీ లండన్కు వెళ్ళాడు. లండన్లో డిఎస్సి అలానే ఎంఎస్సి అలానే బారెట్ లా ఈ 3 డిగ్రీలు ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది 1923. సో భారతదేశానికి 1923లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ న్యాయవాదిగా అలానే అర్థశాస్త్రంలో డిగ్రీలు తీసుకొని అలానే అంతకుముందే కొలంబియా యూనివర్సిటీలో డిగ్రీలు సంపాదించి ఇంగ్లీష్లో మంచి పట్టు కలిగిన మేధావిగా భారతదేశంలోకి అడుగు పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఆయన ఎన్నో పోరాటాలు చేశాడు. ఆయన చేసిన కార్యాలలో ముఖ్యమైనది ఏమంటే భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణము. సో ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతము మీద తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తాడు. వెస్టర్న్ స్కాలర్స్ భారతదేశం యొక్క పురోగతిని ప్రజాస్వామ్యం అనే దాంట్లో ఈ బ్రహ్మవాదము అనే దాని మీద పూర్తిగా వివరణ చర్చించడం జరిగింది. హౌ హిందూయిజం ఫెయిల్డ్ టు ఎరాడికేట్ ఆల్ ఈవిల్స్. సో దాని మీద బ్రహ్మవాద సిద్ధాంతము ప్రజాస్వామ్యమైన సిద్ధాంతమే. అహం బ్రహ్మస్మి, అహం బ్రహ్మ, వీటి మీద సుదీర్ఘంగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పరిశోధన చేయడం జరిగింది. సో వెస్టర్న్ స్కాలర్స్ సరిగా అధ్యయనం చేయలేదు. వెస్టర్న్ స్కాలర్సు ప్రజాస్వామ్యం అంటే భారతదేశంలో లేదు అనే వాదనను అంబేద్కర్ ఖండించడం జరిగింది. సో మరి ఇటువంటి బ్రహ్మవాదము ఎందుకు బ్రాహ్మణ వర్గము లేదా లేదా శంకరాచార్యులు అయితేనేమి రామానుజాచార్యులు అయితేనేమి ఎందుకు వీళ్ళు నూతన సమాజాన్ని క్రియేట్ చేయలేకపోయారు, మళ్ళీ ఎందుకు కులము మతము వర్గము విభేదాలు అని అంబేద్కర్. కాబట్టి బ్రహ్మవాద సిద్ధాంతం కూడా ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతానికి ఎంత దగ్గరగా ఉందో కానీ సమాజాన్ని మార్చలేకపోయింది అని అంబేద్కర్ తర్వాత అవును సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఆ విధంగా శంకరాచార్యుడు మళ్ళీ అసమాన సమాజానికి మద్దతు ఇచ్చాడని తను సమాజ ఉద్ధరణ కోసం పూనుకొనడం జరిగింది. సో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భారత రాజ్యాంగ రచనకు ఎన్నిక కావడం జరిగింది. ప్రథమ సమావేశం ఫోటో కూడా ఉన్నది. అలానే ప్రియాంబుల్ ప్రపంచ మంచి రాజ్యాంగాలను చదివి దాదాపుగా 10 రాజ్యాంగాలను చదివి అందులో ఉన్నటువంటి మేలైన విషయాలను క్రోడీకరించడం జరిగింది. ప్రపంచ దేశంలోనే అతిపెద్ద రాజ్యాంగాన్ని నిర్మాణించడం జరిగింది. ఎన్నో దేశాలలో రాజ్యాంగాలను పరిశీలించి మేలైన లక్షణాలను ఎన్నుకోవడం దాదాపు 10 దేశాల్లో విజయవంతమైనటువంటి
బ్రిటన్, ఐర్లాండ్, అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, ప్రస్తుతపు రష్యా, అలానే ఫ్రాన్స్, జపాన్, దక్షిణాఫ్రికా, అలానే జపాన్ కూడా. ఇలాంటి దేశాల రాజ్యాంగాలన్నింటినీ చదివి అందులో ఉన్నటువంటి మేలైన విషయాలు భారతదేశానికి ఏవైతే సరిపోతాయో ఆ విధంగా 1946 నుండి 1949 నవంబర్ 26 1949 భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణం 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 11 రోజులకు పూర్తి చేయడం జరిగింది. మరి ఈ రాజ్యాంగాన్ని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మరియు 7 మంది సభ్యులు కలిసి భారత రాష్ట్రపతి అయినటువంటి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ రాజ్యాంగము 1950 జనవరి 26 అమల్లోకి తీసుకొని రావడం అయింది. ఇటువంటి గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కు ప్రతి భారతీయుడు రుణపడి ఉంటాడని, అలానే ఈ భారత రాజ్యాంగము ద్వారానే మనము ప్రపంచ గురువుగా ఎదగడానికి 100% వీలవుతుందని నేను విశ్వసిస్తూ ఈ పత్ర సమర్పణ అవకాశం ఇచ్చినందుకు పూజ్యనీయులు చంద్రశేఖర్ సార్ గారికి, అలానే ఇద్దరు న్యాయమూర్తులకు బాబాసాహెబ్ వారసులుగా బాబాసాహెబ్ బారిస్టర్, సో వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలానే ఈ 3 రోజులు బాబాసాహెబ్ ఐడియాస్ మీద సెమినార్ పెట్టినందుకు చాలా వివరించారు, చాలా చక్కగా, వారికి ధన్యవాదాలు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ టి రాజశేఖర్ టు కమ్ ఆన్ టు ది డయాస్ అండ్ ప్రెజెంట్ హిస్ పేపర్. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరికీ జై భీములు. సభాధ్యక్షత వహించినటువంటి ఆచార్యులకు, సర్వులకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. నా పేరు డాక్టర్ టి రాజశేఖర్. నేను సహాయాంధ్ర పరిశోధకునిగా శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయ ప్రాచ్య పరిశోధనా సంస్థలో పనిచేస్తున్నాను. నా అంశము తెలుగు సంప్రదాయ కవిత్వం, అంబేద్కర్ భావజాలం. రాజాస్థానాల్లోనూ బంగారు హంస తూలికా తల్పాలపైన పురుడు పోసుకున్నటువంటి తెలుగు సంప్రదాయ సాహిత్యం ఎంతో కాలం పట్టలేదు సామాన్య మానవుని చేరుకోవడానికి. కొంచెం గెసగా ఉంది, అక్కడి నుంచి నడిచి వచ్చాను. సరే, అయిపోయింది. ఇది ఎందుకంటే శివకవి యుగంలోనూ, ఆ తర్వాత శ్రీనాథుడు రాసినటువంటి శివరాత్రి మహత్యంలోనూ వీటిల్లో సామాన్య మానవుని స్పృశించింది. ఒక మాల కన్యను మంత్రి కొడుకు పెళ్లి చేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా శివరాత్రి మహత్యం మనకు చెప్తుంది. ఆ విధంగా సామాన్య మానవుని గురించి స్పందించడానికి చాలా కాలం పట్టలేదు. అదేవిధంగా క్రమంగా వచ్చినప్పుడు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని తమ హస్తగతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఒకవైపు స్వతంత్రోద్యమం ఉవ్వెత్తున సాగుతుంటే దానికి సమాంతరంగా హరిజనాభ్యుదయం కూడా సాగింది. హరిజనాభ్యుదయానికి స్ఫూర్తి, హరిజనులు అనే పేరు మహాత్మా గాంధీ పెడితే ఆ పేరును వ్యతిరేకిస్తూ అంబేద్కర్ గారు హరిజన అనే పదం మాకు అవసరం లేదు, హరిజనులు అంటే ఏదో మమ్మల్ని పక్కన కేటాయించినట్లుంది అని చెప్పి ఆయన భావజాలంతో కొత్త కవిత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని. ఈ సంప్రదాయ సాహిత్యం కూడా హరిజన అభ్యుదయాన్ని ఆకాంక్షించింది. 1909వ సంవత్సరంలో ఎవరో అజ్ఞాత కవి రాసినటువంటి మాలవాండ్ర పాట, అందరూ పుట్టిరి హిందమ్మ తల్లికి కలిసి ఉందాము సక్కంగా అనే పాటతో ప్రారంభమైనటువంటి దళితాభ్యుదయ సాహిత్యం 1915లో ఒక దళితేతరుడైనటువంటి మంగిపూడి వెంకట శర్మ సంప్రదాయ సాహిత్యం వచ్చింది. దాని పేరు నిరుద్ధ భారతం, ఖండించబడినటువంటి భారతం అని చెప్పి. ఆ తర్వాత పాశ్చాత్య ధోరణులతో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు అందరికీ కల్పించినటువంటి వెసులుబాటులతో ప్రతి ఒక్కరూ చదువుకోవడం వల్ల, పాశ్చాత్య ధోరణులు అవగతం చేసుకోవడం వల్ల విప్లవ భావాలు, ప్రశ్నించే తత్వము ఎప్పుడైతే ప్రారంభమైందో ఆ రోజు దళితులు కూడా చదువుకోవడం వల్ల చాలామంది దళిత కవులు పాశ్చాత్య సాహిత్యాన్ని అభ్యసించిన వాళ్ళు, కుసుమ ధర్మన్న హరిజన శతకం, మాకొద్ది నల్లధరతనం,
జాషువా గబ్బిలం అనాథ, భీమన్న పంచమస్వరం లాంటి కావ్యాలు ఎన్నో వచ్చాయి. దళితుల అభ్యుదయం గురించి మొదట రాసిన సంప్రదాయ సాహిత్యంలో అయినా ఆ తర్వాత వచన సాహిత్యంలో చాలా వచ్చింది. మనం సంప్రదాయ సాహిత్యం వరకే చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇలా దళితేతరులు రాసిన కవిత్వం పరిశీలిస్తే దళితేతరులు రాసినప్పుడు దళితుల మీద సానుభూతి మాత్రమే కనిపిస్తుంది. దళితుల గురించి స్పందించినప్పుడు చాలా చక్కగా పదునుగా వాళ్ళ కష్టాలు ఈతి బాధలన్నీ కూడా అంబేద్కర్ భావజాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పడం జరుగుతుంది. 1920వ సంవత్సరం తర్వాత మహాత్మా గాంధీ, అంబేద్కర్ ఇద్దరూ కూడా ఈ దేశానికి ప్రధాన నాయకులుగా, ఒకరేమంటే సంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తుంటే మరొకరు ఆ సంప్రదాయ సంఖ్యలను తెంచుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని చెప్తుంటే ఆ అంబేద్కర్ భావజాలాన్ని ఆనాటికి తెలుగు కవులు అర్థం చేసుకోలేదు. కేవలం గాంధీ తత్వాన్ని మాత్రమే అర్థం చేసుకున్నారు. గాంధీ మనకు చెప్పినటువంటి విషయాలను మాత్రమే వాళ్ళు అవగతం చేసుకొని మొదట గాంధేయవాదులు మేము కవులంతా అని చెప్పి గాంధేయ కవిత్వాన్ని మాత్రమే చేశారు. ఆ తరువాత అంబేద్కర్ని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు రాసిన కవిత్వంలో అంబేద్కరిస్టులు అని చెప్పుకోవడానికి కూడా భయపడి గాంధేయవాదులమే మేము అంబేద్కర్ వాదులంటే పక్కకు నెట్టేసేవాళ్ళు తోడ నుండే కవులు కూడా. అందువల్ల ప్రధానమైన కవులు కూడా మేము అంబేద్కర్ వాదులు అని చెప్పుకోలేకపోయారు మొదట. ఆ విధంగా చాలామంది దళిత కవులు అంబేద్కర్ను కొనియాడారటైతే ఆ తర్వాత 1930 తర్వాత అంబేద్కర్ భావజాలాన్ని బాగా అర్థం చేసుకొని మనం చక్కగా స్పందించకపోతే ఈ అంబేద్కర్ మన దళితుల ఈతి బాధలు ఎక్కడ మనం పుస్తక రూపంలో తేలేమని చెప్పి అంబేద్కర్ను ప్రశంసించడం, కలడు అంబేద్కరుండు నా సోదరుడు మహో అని చెప్పి ప్రారంభించాడు జాషువా. ఆ తర్వాత ఈయన భీమన్ ఏమంటాడంటే, నిమ్నజుల ఇంట బుట్టి అనేక గతుల పరాభవము మ్రగ్గియు కళా ప్రతిభ నెసగి అంటరాని తనంబున మంటగలుపు బ్రతికి నన్నాళ్ళు కష్టాలు పడితివయ్యా అని చెప్పి అంబేద్కర్ను కొనియాడుతూ సాహిత్యాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. ఈ అంబేద్కర్ భావజాలమైనటువంటి అసమ సమాజాన్ని నిరసించడం, అవాస్తవిక విషయాలను హేతుబద్ధ దృష్టితో చూడడం, ఆ తర్వాత ఛాందస కర్మ జీవన విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఖండించడం, దళితుల బాధలను ఎండగట్టడం, ఇట్లాంటివన్నీ అంబేద్కర్ భావజాలాన్ని పట్టుకొని కుసుమ ధర్మన్న అనే కవి మా కొద్దీ నల్ల దొరతనం అని చెప్పి చెప్పాడనమాట. అదేవిధంగా జాషువా గబ్బిలంలో శివుడికి సందేశాన్ని పంపడం మనకందరికి తెలిసిన విషయమే. శివుడికి సందేశాన్ని ఎప్పుడైతే పంపిస్తాడో కానీ బాగా చదివి అర్థం చేసుకుంటే ఆ శివుడు పరమేశ్వరుడు ఎవరో కాదు అంబేద్కరే అని అనిపించింది నాకైతే. ఎందుకంటే తమ భావాలన్నింటినీ కూడా తమ కష్టాలన్నింటినీ కూడా శివుడు పరమేశ్వరునికి చెప్పుకోవాలని చెప్పి ఆ తర్వాత మనస వాచ కర్మన అంబేద్కర్ భావజాలాన్ని పట్టుకొని అదే విషయాలను తమ కవిత్వంలో అక్షర రూపం ఇచ్చినటువంటి చంద్రారావు లాంటి వాళ్ళు అంబేద్కర్ ద్విసతి అనేసి 200 పద్యాలు కలిగినటువంటి రచనలు చేశారు. మనువు కూర్చున్నట్టు మనుధర్మ శాస్త్రాన్ని ధర్మపీఠం ఎక్కి ధరనివ్వాలి దాన్ని చించి కాల్చవలి అని చెప్పి దాన్ని కాల్చినటువంటి అంబేద్కర్ని కొనియాడుతూ ఈ శతకాన్ని రాస్తాడు. అదేవిధంగా అంబేద్కర్ సిద్ధాంతాల పట్ల సంపూర్ణ విశ్వాసం కలిగినటువంటి మరొక కవి ఒక నిమిషంలో ముగిస్తాం సార్. రావూరి ఏకాంబరం లాంటి కవులు, అంబేద్కర్ సమరసింహ లాంటివి. అదేవిధంగా ఆ కావ్యంలో అంబేద్కర్ హరిజనుల కోసం దళితుల కోసం ఏవైతే వెసులుబాట్లు కల్పించారో 14% రిజర్వేషన్లు ఇస్తే దాంట్లో కేవలం 4% సక్రమంగా అమలవుతుందని చెప్పి ఆ కావ్యంలో తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే దళిత మేధావులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎందరో కొలకూరు స్వరూపారాణి, దాసి బసవయ్య, కర్ణవీర దళితేతరులైనటువంటి కర్ణవీర నాగేశ్వరరావు, దోమ వెంకటస్వామి గుప్తా లాంటి కవులు ఎందరో కూడా దళితులపైన బాగా స్పందించి జ్ఞానానంద కవి లాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది స్పందించి దళితుల యొక్క కష్టాలను అంబేద్కర్ భావజాలాన్ని అక్షర రూపంలో ఇచ్చినటువంటి కవులు. వాళ్ళందరికీ కూడా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి శ్రీ కేంద్ర సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. రాజశేఖర్ గారు అంబేద్కర్ చేసినటువంటి సేవలను కొనియాడారు. వారికి ధన్యవాదాలు. Now I request Dr. K. Mallika to present our case.
నమస్సభాయే. జ్ఞానానందమయీం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతే ఆధారం సర్వ విజ్ఞాన అగ్రూపాస్మహే. సభను అలంకరించిన పెద్దలకి, ముందున్న పెద్దలకి అందరికీ నమస్కారాలు. సార్ 2 minutesలో మీకు ఇచ్చేస్తాను. అందరూ అంబేద్కర్ జననం గురించి, ఆయన రాసిన రాజ్యాంగం గురించి, ఇంతకుముందు మకరన్ సార్ కూడా చెప్పారు 7 సభ్యులతో కలిసిన రాజ్యాంగం నిర్మితమైంది అని. అందరూ చెప్పింది ఒకే టాపిక్ చెప్పి ముగిద్దామని. ఆ టైంలో టీటీ కృష్ణమాచార్యులని కేంద్ర మంత్రి న్యాయశాఖకి ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఎందుకు రాజ్యాంగం విషయంగా డాక్టర్ బి అంబేద్కర్ గారి పేరు మాత్రమే వస్తుంది 7 సభ్యుల్లో, మిగతా వారు ఎవరు, వాళ్ళది ఎందుకు రాలేదు అనేది చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ఆ విషయంగానే ఆయనే తీసుకొని చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, 7 సభ్యుల్లో ఒకరు వచ్చేసి రాజీనామా చేశారు, ఇంకొకరు మరణించారు, ఇంకొకరు అమెరికాలోనే ఉండిపోయారు, ఇంకొకరు వచ్చి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పూర్తిగా బిజీగా నిమగ్నమైపోయి ఉన్నారు, ఇంకా ఒకరిద్దరు ఉన్నారంటే వాళ్ళకు ఢిల్లీకి చాలా దూరంగా ఉన్నారు. ఇక ఉన్న ఒకే ఒక వ్యక్తి డాక్టర్ బి అంబేద్కర్ గారు. కాబట్టి మొత్తం రాజ్యాంగాన్ని ఆయన భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని ఆయనకి సంబంధించి ఆ విషయాన్ని మొత్తం ఆయనే దాన్ని తీసుకోవటం వల్లే ఈ రాజ్యాంగంకు 7 సభ్యుల ఏ ఒక్కరి పేరు రాకుండా డాక్టర్ బి అంబేద్కర్ గారి పేరు మాత్రమే వచ్చింది అని ఆ టైంలో ఉన్న కేంద్ర మంత్రి గారే ఈ విషయాన్ని స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఆయనే ఆ టైంలోనే ఏం చెప్పారంటే, భారతదేశమంతా కూడా ప్రపంచ చిత్రపటంలోనే ఒకటిగా కనిపించే విధంగా ఆయన రాయటం జరిగింది. ఇది ఇప్పుడు కాదు, ఎన్ని వందల సంవత్సరాలైనా సరే ఈ రాజ్యాంగాన్నే ప్రామాణికంగా చూపిస్తారు అని ఆ టైంలో ఉన్న టీటీ కృష్ణమాచార్యులు గారిని న్యాయశాఖకు సంబంధించిన కేంద్ర మంత్రి గారే ఈ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆయన ఎంత సంకల్పించుకుంటే ఒక ఏదో అన్నారు కదా ఇప్పుడే దళిత సంబంధించి వచ్చారు అని, ఆ సంకల్పం ఉంది కాబట్టి 7 సభ్యులతో నిర్మించిన దీన్ని అందరూ కూడా లేకుండా ఆయన ఒక్క చేతికే వచ్చిందంటే ఆయన ఎంత సంకల్పంతో, ఆయన పడిన ఇబ్బందులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నిటినీ ఎవరు కూడా అధిగమించకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన ఇంత విపులంగా చేయటం జరిగింది. అందుకే దీన్ని అందరూ కూడా ఇప్పటికి కూడా చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడే అన్నారు 3 years వరకు పట్టింది రాజ్యాంగం రాయటానికి అని. అయితే ఈ రాజ్యాంగం మొత్తం కూడా 25 విభాగాలుగా 12 షెడ్యూల్స్లో చేశారు. కానీ ఒక్కొక్క విభాగాన్ని ఎన్నో రకాలుగా మనం దాంట్లో ఈ సెక్షన్లో ఇది ఉంది, దీని ప్రకారం ఇది అని దానిలోనే ఎన్నో విపులంగా తీసుకున్నాం. అంటే ఇప్పటి కూడా జస్ట్ ఈరోజు జరిగిన ఒక చిన్న పల్లెటూరులో మాత్రమే అంటరానితనం ఉంది, ఇక్కడైతే లేదని. ఈరోజు మార్నింగ్ విశ్వవిద్యాలయం పేరు చెప్పకూడదు, ఏ విశ్వవిద్యాలయం, మహోదయ పత్రం సమర్పించడం లేదా అని. ఏం పత్రం అని అడిగారు. ఈరోజు 3 days సెమినార్ ఉంది కదా, కాబట్టి సెమినార్ సమర్పించట్లేదంటే దానికి మనం దూరం అన్నారు. ఇక్కడే ఇది తిరుపతి నేషనల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ ఉంది, ఇంత పెద్ద దాంట్లో ఉంటూనే దానికి దూరము అన్నారంటే ఇంకెక్కడ, పల్లెటూరు కాదు ఇంకా ఉంది, ఇంకా తెలుసుకొని చాలా ఉంది. అంటే లోపల ఉంది బయటికి రావడంలా. అంటే ఈరోజు నేను తెలుసుకున్న విషయం అది. అందుకే దీని ఏమన్నారు, ప్రపంచంలోనే చాలా పెద్దదైన పొడవైన లిఖితమైనటువంటి శాసనం, జాతీయ శాసనం అంటున్నాం. కానీ మాటలకి చేతలకి చాలా వ్యత్యాసం ఉందని ఈరోజు ఇంకా బాగా తెలిసింది నాకు. అది ఏ విశ్వవిద్యాలయం చెప్పలేము. అంటే చాలామంది పెద్దలు ముందున్న వాళ్ళు చెప్పారు ఇంకా పల్లెటూరులో ఉంది, ఇక్కడ లేదు అని. ఇక్కడ కూడా ఉంది, కాకపోతే ప్రతి ఒక్కరూ అదే రాజ్యాంగాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం. అది ఇన్క్లూడింగ్ ఒక దీంతో సంబంధం కాకుండా ఏది ఒక క్యాస్ట్తో అందరూ కూడా దాన్ని ప్రేరేపిస్తూనే ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు దాన్నే ఫాలో అవుతున్నాం, కానీ దాన్ని దూరంగానే పెడుతున్నాం. అంటే పైకి ఫాలో అవుతున్నాం, లోపల దూరంగా పెడుతున్నాం అనేది ఈరోజు ఇంకా స్పష్టంగా తెలిసింది. ఇంతవరకు ఎందుకంటే అందరూ అన్ని విషయాలు చెప్పేశారు, మళ్ళీ చెప్పడం కాకుండా ఏదో ఒక విషయాన్ని చెప్పాలి ఒక దీంతో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
మలిక్ గారికి ధన్యవాదాలు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ రాహుల్ కుమార్ శర్మ టు కమ్ అండ్ ప్రెజెంట్ హిస్ స్పీచ్. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. नमस्सभाएं. मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचारधारा को मैं प्रस्तुत करूंगा. तो जैसा कि आप सभी ने बहुत कुछ कह दिया है उनके बारे में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हिंदू महार जाति में हुआ था. उनका जो मुख्य योगदान है कि सभी जातियों को में एक रूपता लाने के लिए, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो बेड़ियों में जकड़े थे, उनको एक समान, एक रूप में लाने के लिए और ला करके देश के उत्थान के लिए, किस प्रकार से देश का उत्थान करेंगे, वो उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया. उन्हें उसके लिए उन्होंने अपनी विशेषज्ञता बताई देश को. भारत के संविधान के निर्माण में उनका बहुत योगदान रहा. उन्होंने अनुच्छेद 32 का उद्देश्य समझाया. उन्होंने 32 के तहत उन्होंने जो भी गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है, उनके बारे में उन्होंने सुझाया भारत को. उसके बाद यही संविधान आगे चल करके भारत की आत्मा और हृदय बन गई, है ना. उसके बाद उन्होंने वन मैन वन वोट का लोकतांत्रिक शासन को देखा और उन्होंने कहा कि अब पर्याप्त नहीं है ये वन मैन वन वोट, क्योंकि भारत में अभी भी कई जगह पे बोगस वोट का आप सुनते होंगे कि बोगस वोट हो गया, है ना. एक लोगों ने कई जगह, 2 जगह पे, 3 जगह पे उन्होंने वोट कर दिया, तो बोगस वोट के लिए. तो उन्होंने कहा कि भाई वन मैन वन वोट तो ठीक है, इसके अलावे भी अगर जो हमारे अल्पसंख्यक जाति हैं उनको हम कानून के तहत उनको संसदीय कार्य में लगाए, उनको हम जो लोकतांत्रिक कार्य हैं उनमें उनको हिस्सेदारी देनी चाहिए, उनकी गारंटी होनी चाहिए, उन्होंने बताया. इसके बाद उन्होंने लोकतंत्र में, जैसा कि लोकतंत्र के बारे में जानते हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के प्रति, है ना. उन्होंने इस चीज़ के लिए उन्होंने ये वन मैन वन वोट को विचारधारा जो है दिया. अन्य देशों में भी, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में लोकतंत्र है. आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे एक फील्ड में लोगों को बुला करके हैंड रेज करके वो काउंट कर लेते हैं. तो इस प्रकार से हमारे भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, वोटिंग सिस्टम है, वो सबसे बेस्ट है, उन्होंने भारत को बताया. उन्होंने समाज सुधार के लिए सबसे अच्छी बात कही कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के चलते, है ना, शिक्षा दे करके लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं, उनमें एक रूपता ला सकते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, उन सभी को. मैं आगे ज़्यादा देर अपनी बात को नहीं कहूँगा, बहुत लोगों ने कह दिया है. और लास्ट में मैं निष्कर्ष के पे फोकस करूँगा कि इतिहासकार जो आर.सी. गुहा हैं, उनके अनुसार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण उन्होंने दिया है और आज भी है. आज भारत में जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, लैंगिक असमानता जैसी कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है. हमें अपने भीतर अंबेडकर की भावना को खोजने की ज़रूरत है ताकि हम इन चुनौतियों को चुनौतियों से बाहर निकल सके. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह अवसर देने के लिए. थैंक यू वेरी मच सर. राहुल कुमार शर्मा ने अंबेडकर की भावनाओं के ऊपर पत्रवाचन किए थे, उनको धन्यवाद. नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुजन विश्वास टू प्रेजेंट हिज पेपर. सर्वेभ्यः नमस्कारम्. अद्य मम विषयः अस्ति अस्पृश्यता दूरीकरणे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महोदयस्य शैक्षिकचिन्तनं. यानी कि अस्पृश्यता दूर करने के लिए शैक्षिक चिंतन क्या है, ये बी.आर. अम्बेडकर के मतानुसार में जो है वही बताना है. इसका प्रमाण आप लोग पहले से ही जानते हैं कि अस्पृश्यता कितने तक
हुआ था, कितना तक रहता, पहले से इसका प्रमाण है कि कहाँ पे कितना अस्पृश्यता दिखाई दिया है। अभी भी इसका है, बट अभी थोड़ा कम हो रहा है। ये ग्राम में थोड़ा ज़्यादा दिखाई देते हैं, बट शहर में थोड़ा कम दिखाई देते हैं। अब क्योंकि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि शिक्षा का प्रगति के कारण से ही इसका रीज़न ये कम हो रहा है। ये शिक्षा, अगर अस्पृश्यता दूर करना है तो शिक्षा होना जरूरी है, और और सबको सोच का बदलना है। अगर सोच बदलेंगे तो अस्पृश्यता दूर हो जाएंगे। और इसके लिए क्या करना है? हमें शिक्षा लेना है, शिक्षा में भाग ग्रहण करना है। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग शिक्षित होकर भी खुद को परिशोधन नहीं कर पाते हैं। वो उनके अंदर ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है कि अस्पृश्यता भावना। बट किन लोगों को अस्पृश्यता भावना आ जाता है? जिन लोगों को अभ्यंतरीण शिक्षा नहीं मिला है, केवल शिक्षा का वाहन करके चल रहा है, डिग्री लिया है, डिग्री लेके बैठा है, बट अभ्यंतरीण परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है, उन लोगों को ही ये अभिमत होता है और ऐसे व्यवहार करते हैं। बट हम लोगों को B.R. अम्बेडकर महोदय ने ऐसे शिक्षा के लिए बोला गया है कि जो शिक्षा हमारे अंतर का भाव का बदल सके, उसी शिक्षा चाहिए हमें। हमें सोच का बदलना चाहिए, तो हमारे अस्पृश्यता ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। और हमारे इस अस्पृश्यता भावना जो है, और हमारे इसको ये क्या है, हमारा ऐक्यबद्ध भावना होते हुए रुक देते हैं। और इस रुकने के लिए, जैसे कि हमारे हिंदू समाजों में वर्ण प्रथा है बहुत सारे, मतलब चारों टाइप का वर्ण प्रथा है। इसमें क्या हो रहा है कि एक वर्ण से अलग दूसरे वर्ण का अलग भेदभाव हो रहा है। और इसीलिए क्या हो रहा है, एक वर्ण लोगों के पास दूसरे वर्ण लोगों अगर आ जाते हैं तो क्या सोचते हैं, नहीं वो दूसरे वर्ण का है, वो हमारा नहीं है, ऐसे सोच कर लेते हैं। बट मुस्लिम लोगों ने ऐसे सोच कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो एक ही सोचते हैं कि वो अल्लाह का आह्वान करते हैं, सब अल्लाह का पुत्र है, पुत्री है, ऐसे ही सोचते हैं। बट हिंदुओं ने ऐसे नहीं सोचते कभी। हिंदुओं ने क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हिंदुओं का बहुत सारे देव देविका, एक ईश्वर को नहीं मानते। कोई शिव को मानते हैं, कोई पार्वती की मानते हैं, कोई ब्रह्मा को मानते हैं। ऐसी अलग अलग भावनाएं हैं, और इसीलिए हमारे भावनाएं अलग अलग है, इसीलिए सोच भी अलग है। और इस सोच को बदलने के लिए एक ही मार्ग है हमारा शिक्षा का। और शिक्षा अगर अच्छा ढंग से हमें मिले और हमारे भेदभाव का शिक्षा दूर हो जाए, तो हमारा भी ये अस्पृश्य भावना दूर हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो लोग दलित संप्रदाय में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को भावना ही ऐसा है कि वो उन लोगों को भावना ही मतलब संकीर्ण है, इसीलिए वो लोग आगे नहीं आ पाते हैं। अस्पृश्यता भावना दूर करने के लिए ये जो वर्ण प्रथा ये जो रखा गया है, इसको क्या क्या B.R. अम्बेडकर महोदय ने इसको आगे इसको संवैधानिक रूप में रखा गया। इन लोगों को आगे लाने के लिए SC ST OBC जो संप्रदाय है, इन लोगों को आगे लाने के लिए, सबको एकता करने के लिए, ऐक्यबद्ध करने के लिए ये सोच रखा गया, शैक्षिक चिंतन भी किया गया है। तो ये जो कैटेगरी दिया गया है, ये सिमिलरिटी करने के लिए, इसको बैड यूज़ करने के लिए नहीं दिया गया है। तो इसको बट कुछ लोग इसको बैड यूज़ कर रहा है। जो इसको थोड़ा आगे आया है, और वो क्या कर रहे हैं, खुद का कास्ट में भी ऐसा हो रहा है कि खुद का कास्ट में जो आगे चले जाता है, पीछे कोई आ रहा है तो उसको रोक देता है। अगर आप आएंगे तो मेरा मर्यादा कम हो जाएगा, ऐसी सोच है कुछ लोगों को। बट सबका आगे ला के एक साथ में हम जा सकते, एक साथ हम चल सकते हैं, क्यों नहीं है? हम हिंदू हैं, सभी हिंदुओं को क्या मैं शिव का पूजा करता हूँ कि ब्रह्मा का पूजा नहीं कर सकता हूँ? ऐसे तो नहीं है ना। सभी हमारा देव देवी है, हमारा ही है, दूसरों का नहीं। अल्लाह मुस्लिम लोगों को तो है नहीं है कि शिव हमारा है, भगवान शिव हमारा है और ब्रह्मा अल्लाह मुस्लिम लोगों का है, ऐसे तो नहीं है, हमारा ही है। तो हमारा इतना भेदभाव होने का ज़रूरत नहीं है। तो इस भेदभाव जो है, इसको हटाने के लिए एकमात्र उपाय है शिक्षा।
और वही शिक्षा के बारे में बी आर अम्बेडकर ने बताए गए हैं। और इस शिक्षा पाने के लिए बहुत सारे प्रकार के कैटेगरी बनाए रखा है, रूल बनाए रखा है कि आप सभी को शिक्षा मिल सकता है। जिसको आर्थिक प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, उन लोगों के दूसरा समझ रखा गया है। ओके, मुझे इस अवसर में पत्र वाचन करने के लिए सुयोग दिया है, तो इसीलिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। नमस्कार। डॉक्टर सुजन विश्वास ने अस्पृश्यता को शिक्षा के द्वारा मिटा सकते हैं। उनका पत्रवाचन बहुत ठीक था, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर मौनिका टू प्रेजेंट हर पेपर। Myself, Maunika, guest faculty in the Department of Yoga Vijnana. First of all, I would like to thank all the coordinators, chairpersons and conveners of this Ambedkar's ideology event. So now I would like to share some valuable words about Dr. B.R. Ambedkar. So we are all very well known that Dr. B.R. Ambedkar is the father of our Indian Constitution. So Bhimrao Ramji Ambedkar was born on 14th April 1891 in Mahau Army Cantonment. So Ambedkar's academic life was very prolific. He obtained a bachelor's degree in economics and political sciences from Elphinstone College, a master's degree from Columbia University in economics, a doctoral degree from the University of London in 1923, and another doctoral degree from Columbia University in 1927. As independence movement, Ambedkar's role in the independence struggle was complex. Unlike the dominant political discourse that focused on pursuing the British to cede greater power to Indians and to eventually leave India, Ambedkar's interventions and advocacy centered more around the protection and furtherance of Dalit rights. As a result, he often clashed with the Indian National Congress. He worked towards putting in place political safeguards for untouchables, the first of which was his presentation to the Southborough Committee that was preparing the Government of India Act in 1919. By the time of the roundtable conferences in the early 1930s, he had become the prominent leader of the Dalit community. Ambedkar also played a key role in social movements that fought for the rights of Dalits. In 1924, he founded the Bahishkrut Hitakarani Sabha for the social upliftment of the depressed classes with the motto of educate, agitate and organize. In the 1927, a depressed classes conference was organized at Mahat, located in Raigad district. Here, Ambedkar led a historic protest that culminated in a large group of Dalits drinking water from a public tank, breaking repressive social and physical norms that had existed for centuries. A few months later, he organized a Party of India in 1936 after the Government of India Act. Contribution to constitution making. The Indian Constitution and its drafting processes are often seen as synonymous with Ambedkar. He is often referred to as a father of Indian Constitution and is probably the most well-known of all the Constituent Assembly members. On behalf of the Scheduled Caste Federation Party, Ambedkar wrote and submitted states and minorities to the Constituent Assembly Subcommittee on Fundamental Rights. A mini constitution in itself, states and minorities framed constitutional protection for the scheduled caste community. In 1956, Ambedkar, along with 365,000 supporters, converted to Buddhism. After having devoted several years of studying the religion, Ambedkar's reintervention of Buddhism in the language of social justice is popularly referred to as Dalit Buddhist movement, Navayana or Neo-Buddhism. In the later years of his life, his health worsened and he passed away on 6th December 1956 in his sleep at the home in Delhi. His birth date is celebrated as a Ambedkar Jayanti in the form of public holiday.
Finally, I want to say that Dr. B.R. Ambedkar was a man of many talents and professions. He was a politician, jurist, economist, and social reformer. Furthermore, Ambedkar was the driving force behind the Dalit Buddhist movement. Moreover, this man was passionate to fight the various injustices prevalent to Indian society at the time. As a part of this fight against injustice, Ambedkar led a campaign in support of the untouchables. He was the first Land Justice Minister of India after independence. Above all, Ambedkar played a central role in drafting the Constitution of India. Thank you so much for this opportunity to tell some valuable words about Dr. B.R. Ambedkar. I would like to thank all the chief coordinators, conveners, and chairpersons. Thank you so much, sir. Monica has presented the contributions of Dr. B.R. Ambedkar in her paper, and now I request Dr. G. Amreshwar Kumar to present his paper. శ్రీ గురుభ్యో నమః. అందరికీ నమస్కారం. సభను అలంకరించినటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ, సార్ ఒక్క నిమిషంలో, ప్రపంచ మేధావుల్లో ఒకరైనటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు సుమారు 60 దేశాల యొక్క రాజ్యాంగాలన్నింటినీ కూడా చక్కగా పరిశీలించి చదివి అతి పెద్ద రాజ్యాంగమైనటువంటి మన భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని రచించారు. అటువంటి ఆయన లండన్లో ఒకసారి 1000 రోజుల్లో సుమారుగా 16,000 పుస్తకాలని తొందరగా చాలా చక్కగా చదివారండి 1000 రోజుల్లో. అటువంటి ఆయన తన జీవితంలో సుమారుగా 60,000 పుస్తకాలని చదివి మన రాజ్యాంగంలో ప్రతి పౌరునికి కూడా భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను కల్పిస్తూ ఆర్టికల్ 19ని రూపొందించారు. తరువాత ప్రస్తుతం మన ప్రపంచంలో సుమారుగా 1,118 విగ్రహాలు వీరి ఉన్నాయండి. అటువంటి గొప్ప మహానుభావుడైనటువంటి వీరి యొక్క కీర్తి ప్రస్తుతం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే కోనసీమ జిల్లాకి ప్రస్తుతంగా ఏం పేరు పెట్టారంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాగా పేరు మార్చారండి. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయంగా కొత్తగా పేరు పెట్టారు కూడా కొత్త సచివాలయంకి. అటువంటి గొప్ప ఆర్థికవేత్త, అపర చాణక్యుడు అయినటువంటి అంబేద్కర్ గారి యొక్క కీర్తి ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకి రామాయణంలో చెప్పినట్లు యావత్ స్థాస్యంతి గిరయః సరితశ్చ మహీతలే తావద్ రామాయణ కథ లోకే ప్రచలిష్యతి అనే విధంగా వీరి యొక్క పేరు కూడా ఎప్పటి వరకైతే మన లోకంలో గిరులు, నీళ్లు, చెట్లు, చేమలు ఉంటాయో వారి యొక్క పేరు శాశ్వతంగా ఉంటుంది అనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. అదేవిధంగా ఇటువంటి ఈ అంబేద్కర్ గారు కొందరివాడే మాత్రమే కాదు, అందరివాడు కాదు, మనందరివాడు అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదని చెప్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. అమరేశ్వర్ అంబేద్కర్ యొక్క మహనీయతను చాలా చక్కగా వివరించాడు. ధన్యవాదాలు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ రాగి వెంకటాచారి టు ప్రజెంట్ హిస్ పేపర్. శ్రీవేంకటాద్రినిలయః కమలాకాముకః పుమాన్ అభంగురవిభూతిర్నస్తరంగయతు మంగళం. అధిమంచం విరాజమానాన్ న్యాయవాది మహోదయాన్ ఆచార్య తథైవ ఆచార్య చంద్రశేఖర మహోదయాన్ ఉపమంచం విరాజమానాన్ ప్రాధ్యాపకాంశ్చ ప్రణమ్య మదీయం పత్రం ప్రస్తోతుం ఉపక్రమే. పత్రస్య శీర్షకం భవతి రాష్ట్రనాయకः డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కరः. भारतरत्नम् इति उपाधिना विभूषितः डाक्टर् बाबासाहेब् अम्बेद्कर् महोदयः कश्चन श्रेष्ठः राष्ट्रनायकः. निर्धने दलितकुटुम्बे प्राप्तजन्मा सः हिन्दुसमाजस्थस्य दलितवर्गस्य अभिवृद्धिं जीवनकर्तव्यत्वेन स्वीकृतवान्. आजीवनम् अस्पृश्यताजनितां वेदनाम् अपमानानि च बहुधा अनुभूतानि आसन् तेन. बाल्याद् एव अपूर्वबुद्धिसम्पन्नः अम्बेड्करः प्रतिभा कर्तृत्वयोः आकरः आसीत्.
स्वकीयेन अनुपमेन परिश्रमेण सर्वानपि उत्कृष्टगुणान् आत्मनि वर्धयित्वा नभोमण्डलपर्यन्तं स्वकीयं व्यक्तित्वं वर्धयितुं शक्तः अभवत् सः। यश्च अम्बेड्करः आदौ जनानां दृष्ट्या अगोचरः आसीत्, अस्पृश्यः च आसीत्, स एव अम्बेड्करः अग्रे स्वतन्त्रभारतस्य संविधानशिल्पी सन् अभिनवः मनुः इति ख्यातिं प्राप्तवान् आसीत्। एतत् सर्वमपि स्वकीयपरिश्रमेण एव साधितं तेन। जीवने समुन्नतं स्थानं प्राप्य अपि सः शोषितबन्धून् कुलबान्धवान् च कदापि न विस्मृतवान्। सः न केवलम् आत्मनः श्रेयोविषये कुटुम्बविषये च चिन्तितवान्, अपि तु विशालजनसमुदायस्य उन्नत्यै समाजकल्याणाय च तदीयं समग्रं जीवनं समर्पितम्। एतदेव तस्य हृदयवैशाल्यं दर्शयति। अस्मिन् अवसरे अहं काञ्चित् घटनाम् अत्र प्रस्तोतुमिच्छामि। या घटना अस्माकं स्वातन्त्र्य आन्दोलनसमये स्वातन्त्र्यप्राप्तिसमये अभवत्, देशविभजनसमये अभवत्। तस्मिन् समये हिन्दूनाम् एकतानिमित्तं सः कीदृशं बद्ध आदरत्वं प्रदर्शितवान् इति काचित् घटना। अहम् एतां घटनां स्वीकृतवान् श्री धनञ्जय कीर् महोदयस्य डाक्टर् अम्बेड्कर् लैफ् एण्ड् मिशन् इति नामकात् पुस्तकात्। अस्पृश्यतायाः निवारणार्थं यदा डाक्टर् अम्बेड्करः निरतः आसीत्, तदा देशस्य स्वातन्त्र्यान्दोलनं निर्णायकघट्टे स्थितम् आसीत्। उभयविधे अपि आन्दोलने अम्बेड्करः स्वस्य दायित्वं परस्परपूरकतया समर्थतया च निर्वहति स्म। तस्मिन् समये तदानीं देशे तदीयस्य दायित्वस्य वर्धकः कश्चन तृतीयः अपरः अंशः अपि आसीत्। स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामं कुर्वन्तः राजनैतिकप्रसङ्गाः विभाजनमार्गाभिमुखाः अपि आसन्। अल्पसङ्ख्याकाः बहुसङ्ख्याकाः च इति गणद्वयं तु आसीदेव। तेनैव सह सिखमतीयाः दलिताः इत्यादीनां गणाः अपि हिन्दुसमाजे भिन्नताम् आनेतुं प्रयतमानाः आसन्। द्वितीयचक्रोत्पीठिकापरिषदि सेकेण्ड् रौण्ड् टेबल् मीटिङ्ग् मध्ये मुस्लिं जनानां कृते इव दलितानां कृते अपि शासकीयरूपेण प्रत्येकं मतदानक्षेत्रं दातव्यम् इति प्रबलतया प्रतिपादितवान् आसीत् स्वयम् अम्बेड्कर् महोदयः एव। अस्य दुर्लाभं प्राप्य ब्रिटिश् सर्वकारः भारतस्य विभजनं कर्तुं सिद्धः अभवत्। अम्बेड्करस्य प्रतिपादनं तस्य आङ्ग्लसर्वकारस्य मतिभेदोत्पादनपूर्वकं शासनं किमिति हैलैटेड्। मतिभेदोत्पादनपूर्वकं शासनम् इत्येतस्याः कुटिलनीतेः नितराम् अनुकूलकरम् आसीत्। हिन्दुसमाजे पुनरपि विभक्तुम् अपरं प्रबलम् अस्त्रं प्राप्तमासीत् आङ्ग्लैः। अतः एव हिन्दून् विरुद्ध्य अम्बेड्कर् महोदयेन कृतस्य भाषणस्य कदाचित् सः हिन्दून् विरुद्ध्य किञ्चित् भाषणं कृतवान् आसीत्। तत् तस्य अधिकः प्रचारः दत्तः आङ्ग्लेयैः। मुसल्मानानाम् अपेक्षां पुरस्कुर्वन्तः ते हिन्दुसमाजे भेदभावस्य वर्धने एतस्य विशेषोपयोगं स्वीकृतवन्तः। एतेन कारणेन भारतस्य पत्रिकाः देशघातकः, ब्रिटिश् जनानां वशङ्गतः इत्यादिभिः शब्दैः तस्य निन्दनं कृतवत्यः पत्रिकाः। ब्रिटिश् शासकानां कुतन्त्रं यदा ज्ञातं तदा अम्बेड्करः शुष्कां प्रतिष्ठां त्यक्त्वा हि केम् डौन् स्वस्य धारणां परिवर्तितवान्। इदमेव तस्य श्रेष्ठतां प्रदर्शयति। तदानीन्तनाय ब्रिटिश् प्रमुखाय रियान्स् मैक्डोनाल्ड् महोदयाय एकं पत्रं विलिख्य सः स्पष्टीकृतवान् यत् मम मनः हिन्दूनां परम् एव न तु मुसल्मानजनानां परम् इति सः स्पष्टं लिखितवान्। तस्यां परिषदि अल्पसङ्ख्याकसमितये प्रदत्ते विज्ञापनपत्रे अपि सः दलितान् विद्रोहि हिन्दवः इत्येव निरदिशत् इत्येतत् अत्र अवधातव्यम् अस्माभिः। किमित्युक्ते दलिताः हिन्दुजनेभ्यः भिन्नाः नैव, परन्तु तस्यैव समाजस्य अभिन्न अङ्गभूताः हिन्दुभिः सह स्थित्वा न्यायार्थं सङ्घर्षे रताः ते केवलाः इति तु तस्य इङ्गितम् आसीत् वाक्यस्य। एतस्मात् कारणादेव प्रायः द्वितीयपरिषदः अनन्तरं ब्रिटिश् सर्वकारः जातीयोपायनरूपेण कम्युनल् अवार्ड् रूपेण मुस्लिं जनेभ्यः इव दलितवर्गस्य कृते अपि पार्थक्येन मतदानक्षेत्रं प्रायच्छत्। एतद् उपायनं हिन्दुसमाजस्य विभाजकम् इति सर्वैः अपि अवगतम् एव। बाम्बे क्रानिकल् पत्रिकायां सम्पादकीये सकठोरं लिखितं यत् अत्रत्यान् राष्ट्रीयबहुसङ्ख्याकान् हिन्दून् अल्पसङ्ख्याकान् कर्तुमेव कृतः उपायः एषः इति। महात्मा गान्धिः तेषाम् उपायनस्य दुरुद्देशम् अवगत्य आमरणनिराहारदीक्षाम् आरब्धवान्। गान्धिमहोदयस्य एतत् कार्यम् अम्बेड्करस्य सम्मतं न आसीत्,
तथापि देशस्य अन्येषां नायकानां भावनां पुरस्कुर्वन् सः दलितानां कृते प्रत्येकं मतदानक्षेत्रं नावश्यकमित्येतं वादम् अङ्गीकृत्य पूना सन्धिपत्रे हस्ताङ्कनं कृतवान्। एवं तस्य निष्ठा आसीत् देशस्य हिन्दुसमाजस्य च पूर्णे हिते न तु कस्यचित् वर्गविशेषस्य हिते इत्यस्य इदमस्ति किञ्चन प्रबलं निदर्शनम्। अस्पृश्यानाम् अभिवृद्धये समर्पितजीवनम् अम्बेड्करमहोदयं बहवः भावयन्ति यत् अम्बेड्करः अस्पृश्यानां नायकः इति, परन्तु वस्तुतः न केवलं कस्यचित् सामाजिकवर्गविशेषस्य अपि तु समग्रस्य हिन्दुसमाजस्य एव सः सर्वाङ्गीणविकासाय बद्धकटिः, सः कश्चन असाधारणः समाजोद्धारकः आसीत्। 70 वर्षात्मकस्य तस्य जीवित अवधेः विविधानां सन्निवेशानां पृष्ठभूमिकां यदि वयम् ज्ञातुं प्रयतेमहे तदा एव तस्य औन्नत्यम् अवगन्तुं शक्नुमः। यदि यः कश्चित् जनः वस्तुनिष्ठतया वास्तविकतया च अम्बेड्कर् महोदय जीवनस्य अध्ययनं कुर्यात् सः निस्संशयम् अवगच्छेत् यत् अम्बेड्कर् महोदयः कश्चित् दूरदृष्टियुक्तः राष्ट्रीयतावादी राष्ट्रनायकः इति। इत्येतावन्मात्रां मम वाचम् उपसंहृत्य संयोजकेभ्यः प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादान् वितीर्य विरमां विस्तरात्। रागी वेङ्कटाचार्यवर्याय धन्यवादः। शोधछात्राः अपि पत्रवाचनं कर्तुम् इच्छन्ति इति मया ज्ञातं वर्तते। ये इच्छन्ति आगत्य निमेषद्वयाभ्यन्तरे समाप्य गच्छन्तु, शीघ्रम् आगच्छन्तु। सेकेण्ड् बेल् सति स्थगनीयम् अस्ति तावदेव। केवलं फस्ट् बेल् दीयते, सेकेण्ड् बेल् दीयते चेत् तत्रैव स्थगनं। केवलं सारांशं तत्र नाम विषयः सारांशः पत्रं प्रेषयन्तु, तस्य मुद्रणं भविष्यति। नमः सभाय सभापतिभ्यश्च। Myself is Abhikya and I am a research scholar in Nyaya Shastra from National Sanskrit University. अद्य मम विषयः वर्तते Dr. B.R. Ambedkar's thoughts on social justice related with women empowerment. I just go straight into the topic, as everyone know about his history and about himself. Ambedkar was the first Indian to break down barriers for women's advancement in India. By codifying the traditional civil code for Hindus and other parts of Indian society, the groundwork for more meaningful and sincere efforts is prepared. In 1936, in a meeting, Ambedkar tried to awaken the women for her rights, saying, "Whether you change your religion along with us or not, it doesn't matter much to me. But I insist that if you want to be with the rest of us, you must give up your disgraceful life. You must marry and settle down to a normal domestic life as women of other classes do. Don't continue to live under conditions which inevitably drag you into prostitution." And it is well-known fact that the marriage is a crucial factor in social life, and it is the most important decision taken in a very careless manner in Indian society. On that he said, "Do not be in hurry to marriage, it is a liability. You should not impose it upon your children unless they are financially able to meet the liabilities arising from marriage. Those who marry in future will have to keep in mind that to have too many children is a crime. The paternal duty lies in giving each child a better start than its parents had. Above all, let every girl who marries stand by her husband, claim to be her husband's friend and equal, and refuse to be his slave. I am sure if you follow this advice, you will bring honor and glory to yourselves." This was said by Dr. Ambedkar. And about family life, Ambedkar advises that the relationship between husband and wife should be one of the closest friends. He said, "Let every girl who marries stand by her husband, claim to be her husband's friend and equal, and refuse to be his slave." About Hindu Code Bill, this bill was introduced in the Parliament on August 1st, 1946, but not acted upon. Subsequent to independence, it was reintroduced by Law Minister B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly on April 11th, 1947. Ambedkar has even remarked that the work on the Hindu Code Bill would be as important as the work on the Constitution itself. It would be worth remembering the Ambedkar's quote, "Unity is meaningless without the accompaniment of women."
So by this I just conclude that with the efforts of various social reformers and special efforts of Ambedkar, women education stressed upon, issues of basic rights of women got attention. So Ambedkar motivated women to indulge in agitation against exploitation. So by this I just conclude my speech. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Abhikya, for your presentation. And any other? డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నమస్కారం, నా పేరు టి దివ్యశివాని, నేను పిహెచ్డి స్కాలర్ని. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 1891 సంవత్సరం ఏప్రిల్ 14 అప్పటి సెంట్రల్ ప్రావిడెన్స్ సైనిక సంస్థావరమైన మౌ అన్న ఊరిలో ఇప్పటి మధ్యప్రదేశ్ రామ్జీ మలోజీ సాక్వాల్ భీమ్భాయ్ దంపతుల 14వ సంతానంగా జన్మించారు. ఈయన పూర్తి పేరు భీమారావు రామ్జీ అంబావాడేకర్. అతని కుటుంబం మహారాష్ట్రలోని రత్నగిరి జిల్లాలో అంఠవాడ గ్రామం నివాసులు కావున మరాఠీ నేపథ్యం గలవారు. అంబేద్కర్ తండ్రి ఇండియన్ ఆర్మీ సుబేదర్గా పనిచేశారు. బాల్యంలో అంబేద్కర్ సమస్య మెహర్ల అస్పృశ్యులుగా పరిగణించడం వలన అంబేద్కర్ చిన్నతనంలోనే అంటరానితనాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. అంబేద్కర్ 9 సంవత్సరాల వయసులో మసూర్ నుండి ఘోరేగావ్కు ప్రయాణం చేయడానికి ఎడ్ల బండి వారు ఎవరు ముందుకు రాకపోతే మసూర్ స్టేషన్ మాస్టర్ సహాయంతో బండివాడికి 2 కిరాయి ఇచ్చి బండివాడి వెనుక నడువగా అంబేద్కర్ సోదరులే సొంతంగా బండి నడుపుకొని వెళ్ళారు. అంబేద్కర్ విద్యాభ్యాసం ఉద్యోగం కుల వివక్ష. బరోడా మహారాజు సాయాజీరావు గైక్వాడ్ ఇచ్చిన 25 రూపాయల విద్యార్థి వేతనంతో 1912లో బిఏ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు. పట్టభద్రుడైన వెంటనే బరోడా సంస్థానంలో ఉద్యోగం లభించింది. కానీ పై చదవాలన్న కోరిక వల్ల ఉద్యోగంలో చేరలేదు. మహారాజుకు తన కోరికను తెలిపాడు. ధన్యవాదాలు. Good evening to everyone. My name is R. Mallesh Naik. I have come from SV University. I have done my MSW Master of Social Work in SV University. You know very well, everyone has said clearly about Dr. Babasaheb Ambedkar, but I don't want to tell anything. Everyone is eagerly waiting to go to the home. See, we are doing his birth anniversary, death anniversary, everything, but nobody is implementing his ideology, what is aim and vision. We are thinking all Ambedkar telling everything about his history, but nobody is implementing. We should implement and we should motivate to the people. Even the few of the educated people also, they don't know about who is Ambedkar, what he did and how he sacrificed his life. What is sacrifice also they are not aware of. So we should tell them, we should whenever get the time in these occasions, we should share their knowledge so that everyone will come to know. Thank you for this golden opportunity given to us. Thank you. नाम लीसा पधानः. अहं शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षस्य छात्रा अस्मि. लीसा पधान. लीसा पधान. LI पधान. अहं तो बहु किमपि अत्र लिखितास्मि, परन्तु समय अभावात् किमपि वक्तुं न शक्नोमि. परन्तु स्वागतनिमित्तम् अहम् एकं श्लोकम् अत्र शृणोतु. लिखितास्मि. यद् लिखितं तद् मुद्रीयते, चिन्ता मास्तु, परन्तु संक्षेपेण वदतु. भवत्याः समयः निमेषद्वयम्. तिरुपति निवासाय नित्याय नित्यदर्शने सभामध्ये उपस्थिताः सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः नमः. अस्मिन् अवसरे मत्कृते किञ्चित् वक्तुम् अत्र स्थानं दीयते, तदर्थम् अहं धन्यवादः वितनोमि. इतोपि अहं संक्षिप्तेन वदामि.
महाभागस्य सर्वं जन्मः कुतः लब्धः तत्र जन्मस्थानं सर्वं तु पूर्वमेव ज्ञातं तदर्थमेव अहमत्र श्लोकद्वयम् उक्त्वा एव गच्छामि। तत्र पंडिताः जनाः वदन्ति यत् कुरानः वदति मुसल्मानः भव, कुरानः वदति मुसल्मानः भव, बाइबेलः वदति ईसाई भव, बाइबेलः भवति ईसाई भव, परन्तु अस्माकं बाबासाहेबस्य संविधानं वदति मानवः भव, मानवः भव। संस्कृत हिंदी में एक है जो हमारे बाबा साहेब ने बहुत मेहनत से ही ये संविधान का रचना किया। जैसे कि 21 वर्ष तक उनके प्रयास जारी किए और ये संविधान का प्रणयन किया। इसीलिए हिंदी में एक है, पानी से जो नहाता है, पानी से जो नहाता है वो निवास बदलते हैं, पानी से जो नहाते हैं वो निवास बदलते हैं, और पसीने से जो नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। बस इतना है, ठीक है, थैंक यू। सर्वेषां कृते शुभसायं। मम नाम अस्ति आर् देवी कल्याणी। मम विषयः अम्बेद्कर् महोदयस्य शिक्षाविचारः। अहं किञ्चिदेव उक्त्वा गच्छामि। अम्बेद्कर् महोदयः शिक्षाविषये 3 विषयान् उद्देशरूपेण प्रतिपादितवान्। प्रथमः अस्ति शिक्षायाः लक्ष्यानाम् उद्देश्यानां पुनर्रचना, समानत्वस्थापनाय शिक्षा एवं स्त्रीशिक्षा इति। अस्य शिक्षा विषये एतस्य विचाराः सन्ति। अम्बेद्करस्य मते शिक्षा एव एकमात्र प्रक्रिया यया पुरुषाः आत्मबोधाः भवितुम् अर्हन्ति। तस्य मते शिक्षा एव पुरुषान् निर्भयं करोति, ऐक्यतां शिक्षयति, तेषां जन्माधिकारं ज्ञापयति, पुरुषं स्वतन्त्रतायै सङ्घर्षं कर्तुं युद्धं कर्तुं च शिक्षयति इति सः शिक्षां क्रान्तिं मन्यते स्म। महिला शिक्षा विषये सः 1942 तमे वर्षे जुलै मासस्य 20तम दिनाङ्के नागपुर नगरे अम्बेद्करः स्वभाषणे अवदत् यत् महिलाभिः यः प्रगतिः साधितः तस्य प्रमाणेन अहं कस्यचित् समुदायस्य प्रगतिं मापयामि इति। सः दर्शयति स्म यत् यदि राष्ट्रस्य अर्धभागः अर्थात् महिलाः अशिक्षिताः सन्ति तर्हि देशस्य प्रगतिः न सम्भवति इति। निम्नवर्गीयानां कृते दत्तशिक्षाधिकारः। Article 21A, right to education. Article 29, the state shall not deny admission into educational institutes maintained by it or those that receive aid from it to any person based only on race, religion, caste, language or any of them. Article 30, right to minorities to establish and administer educational institutions. Article 41, right to work, right to education and to public assistance in certain cases. Article 45, provision for free and compulsory education for children. Article 46, promotion of educational and economic interests of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections. अवकाशदातेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। అందరికీ నా నమస్కారములు. నా పేరు డాక్టర్ శంకర్ నాయక్, గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. ఈ 3 days నేషనల్ సెమినార్ ఆన్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఐడియాలజీలో ఇది 2వ రోజు భాగంగా మనకి ఎంతోమంది వారి యొక్క లెక్చర్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అందరూ అంబేద్కర్ వారి జీవితం గురించి, జీవిత చరిత్ర గురించి, వారు అనుభవించినటువంటి కష్ట నష్టాలను గురించి, వారు తయారు చేసినటువంటి మన రాజ్యాంగం గురించి ఎంతోమంది ఎంతో గొప్పగా వివరించడం జరిగింది. కానీ మనకు ఈ లోకంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అపారమైన రచనలు మరియు వారి ప్రసంగాలను మిగిల్చారు. మరియు అతని రచనలు, ప్రసంగాలను తిరిగి వెళ్ళి మనము మరి ఈ సమాజంలో మార్పు తీసుకురావడానికి ఆయన ఆలోచనలను, అతని దృష్టి మరియు అతని పద్ధతుల ద్వారా ఆలోచించడం మన కర్తవ్యం అని నేను భావిస్తున్నాను. అయినప్పటికీ భారతదేశం అంతటా ఇటువంటి అధ్యయనాలు జరుగుతున్నాయి. మరియు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ను అధ్యయనం చేసే వ్యక్తులు మరియు సమూహాల సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతూ ఉంది. చాలామంది సానుకూల సంకేతం, ఎందుకంటే అతని ఆలోచనలు మరియు ఆలోచనలతో నిశ్చితార్థం అయ్యే అనేది వ్యక్తులను మాత్రమే కాకుండా సమాజాలను కూడా మార్చడానికి ఈ ప్రక్రియ చాలా కీలకం.
సో కొన్నిసార్లు అంబేద్కర్ భావాజలం అంటే ఏమిటి, మరియు అంబేద్కర్ భావాజలం యొక్క ముఖ్యమైన మరియు క్లిష్టమైన అంశాలు ఏమిటి అని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉన్నది. సో అటువంటి అంశాలలో నేను సమయాభావం వల్ల కొన్ని అంశాలను మాత్రమే ఇక్కడ తెలియపరుస్తున్నాను. సో జాతి నిర్మాణంపై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆలోచనలు మరియు దృక్కోణాలను పంచుకోవడానికి ఒక వేదికను నిర్మించుకోవడం, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, మత మరియు మానవ హక్కుల సంస్కరణ కోసం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యొక్క దార్శనికత మరియు లక్ష్యాలను అర్థం చేసుకోవడం, సమస్యల సామాజిక బహిష్కరణ మరియు సమ్మిళిత విధానంపై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆలోచనల పట్ల విద్యావేత్తలు, పరిశోధకులు, సామాజిక కార్యకర్తలు మరియు పండితులకు అవగాహన కల్పించడం, జాతి మరియు కుల ఆధారిత వివక్షతో బాధపడుతున్న అట్టడుగు వర్గాలకు జ్ఞానం మరియు సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడానికి పరిశోధన, విస్తరణ, శిక్షణ, విద్యలో జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ విధానాలతో సామాజిక శాస్త్ర దృక్పథాలను చర్చించడం మరియు ఏకీకృతం చేయడం అవసరం ఉంది. సామాజిక విముక్తి, ఆర్థికాభివృద్ధి, విద్యా నైపుణ్యం మరియు దేశ నిర్మాణంలో సమాజంలోని బలహీన వర్గాల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించే దిశగా అంబేద్కర్ దృష్టి ఉన్నదని మనం అందరం గ్రహించాలి. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యొక్క భావజాలంతో సామాజిక శాస్త్రాల యొక్క తాజా మాడ్యూళ్లను సిద్ధం చేయడానికి సామాజిక కార్యాచరణ, పరిశోధన ప్రణాళిక మరియు వ్యూహాలను రూపొందించడం, అంబేద్కర్ అణగారిన వర్గాల నిర్మూలన మరియు సాంఘిక దురాచారాలను, సామాజిక అసమానత, అన్యాయాలను నిర్మూలన మరియు సమానత్వ దేశ స్థాపన కోసం ఎంతో త్యాగం చేశారని మనం స్మరించుకోవడం. సో మానవనీయ మరియు న్యాయబద్ధమైన సమాజం కోసం ఆయన నిర్దేశించిన రాజ్యాంగం మరియు రోడ్ మ్యాప్ల రూపకల్పనలో డాక్టర్ అంబేద్కర్ దృష్టిని అర్థం చేసుకుంటామని భావిస్తూ ఈ చిన్న అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకి మరియు మిత్రులకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. శంకర్ నాయక్ గారికి ధన్యవాదాలు. मम नाम डॉक्टर सोमा मंडल. मम विषयः भवति समाजसंस्कारकः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महोदयः. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महोदयः समाजस्य हिताय एव स्वीयजीवनं समर्पितवन्तः. स बाल्यकालादारभ्य तैः नाम शिक्षासमये ये समस्याः अनुभूताः तथा देशस्य राष्ट्रस्य काः समस्याः वर्तन्ते इति अनुभूय सः नाम स्वीयजीवने तासां समस्यानां नाम तान् समस्यान् दूरीकृत्य स्वीय अध्ययनेन तथा देशस्य अभिवृद्धिः कथं भवेत् तदर्थं तैः बहु प्रयत्नः कृतवन्तः. तथा नाम विभिन्नदेशान् अटित्य देशानां संविधानां तत्रस्थान् संस्थातः नाम शिक्षां ग्रहणं कृत्वा एतद् अनुभूतवन्तः यत् शिक्षया एव अस्माकं देशस्य उद्धारः भवति. तदर्थं तैः नाम सर्वेषां देशानां संविधानं पठित्वा अस्माकं देशस्य बृहत् संविधानं निर्मितवन्तः. तथा नाम तैः अनुभूतः समाजस्य सर्वस्तरीयानां जनानां योगदानेनैव अस्माकं राष्ट्रस्य हितं सम्भवति. तदर्थं तैः दलितानां पुनः स्त्रीणां नाम सर्वविधानां सामाजिकजनानां तत्र अभिवृद्धिः कथं भवेत् तेषां योगदानं कथं भवेत् इति विषयं तत्र प्रकटितवन्तः. नमस्कारः. श्री गुरुभ्यो नमः. मम नाम प्रतिमा बरल. अहम प्रतिमा बरल. आम सर. नमस्ते भाई.
मम विषयः अस्ति भारतीयसामाजिकशिक्षाविकासे आम्बेड्कर् महोदयानां योगदानं। तत्र समाजस्य कृते महोदयस्य बहु योगदानम् अस्ति। तत् सर्वश्रेष्ठं भवति गुरुशिष्यपरम्परायाः संरक्षणं, यत् समाजस्य कृते अमूल्यरत्नं भवति। नाम एकस्य छात्रस्य कृते ज्ञानं तु भवति, परन्तु गुरोः आशीर्वादः भवति चेत् सः विश्वविजेता भवति। तदेव महोदयः प्रतिपादितवान्। तत्र तेन भवति गुरोः नामस्य सर्नेम् यत् अस्ति स्वस्य नामरूपेण अङ्गीकृतवान्। नाम तत्र तेषां गुरुः सन्ति महादेव आम्बेड्कर् इति। तत्र डॉक्टर भीमराव आम्बेड्कर् गुरोः आम्बेड्कर् यत् पदमस्ति तत् प्राप्तवान्। नाम गुरोः आशीर्वादः अस्ति, तदर्थं सर्वे विश्व एव प्रसिद्धः अभवन्। नेक्स्ट पॉइंट अस्ति तत्र महिलानां सशक्तीकरणं। नाम उक्तमस्ति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारीणां सम्मानं नास्ति चेत् विशृङ्खलाः भवति। तत्र उक्तमस्ति हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे। Ambedkar demanded education rights, quality of right to property for women. इत्युक्त्वा अहं विरमामि। नमस्कारः। ఓం నమో వెంకటేశాయ. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి సార్ గారికి, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఇచ్చేసినటువంటి చీఫ్ గెస్ట్లు అనేటువంటి సారుల గారికి నమస్కారాలు. అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ వేదిక కింద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క గురువులకి, అదేవిధంగా మేడం గారికి. ఈరోజు మనం సార్ నా పేరు బి హరికృష్ణ, మన యూనివర్సిటీలోనే పురాణం డిపార్ట్మెంట్లో చదువుతున్నాను సార్. మనం ఈరోజు చాలా అంటే చాలా ఆనందకరమైన విషయం. ఎందుకంటే నిన్న ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈరోజు రెండో రోజు, రేపు అంబేద్కర్ జయంతి. సో నేను అంబేద్కర్ గురించి ఎంత చెప్పినా చాలా అంటే చాలా తక్కువ. ఉదయం నుంచి చాలామంది అనేక భాషల్లో మన యూనివర్సిటీ స్టాఫ్ ప్రతి ఒక్కరూ అతని గురించి ఎంతోగానో తెలియజేశారు. నేనేం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అర్థం కావట్లేదు. అంటే నేను చెప్పదలుచుకుందంతా ఆల్రెడీ చెప్పేశారు. నేనేం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. సో అంబేద్కరు చాలా అంటే చాలా మహనీయుడు. ఒక ప్రముఖ భారతీయ న్యాయవాది, ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త, రాజకీయ నేత, సంఘ సంస్కర్త. ఇతను అంటరానితనం, కుల నిర్మూలన కోసం ఎంతో కృషి చేశారు. స్వాతంత్ర సమరయోధుల్లో అంబేద్కర్ ఒకరు. మనకి ఒక గొప్ప రాజ్యాంగ నిర్మాణాన్ని ఈరోజు మనం చక్కగా దాన్ని అనుసరిస్తున్నామంటే దానికి కారణం అంబేద్కర్. ఒక శిల్పి ఒక పనికిరాని ఒక కొండరాయిని తీసుకొని చక్కగా దానికంటూ ఒక కళా కాంతి రూపం ఏ విధంగా తీసుకొస్తాడో, అదేవిధంగా భారత రాజ్యాంగాన్ని బిఆర్ అంబేద్కర్ దానికంటూ ఒక కళ, కాంతి, దానికంటూ ఒక రూపం తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి, ధీరుడు, వీరుడు, సూర్యుడు బిఆర్ అంబేద్కర్ అని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. అతని ఆచరణలు, అతని ఆశయాలు అందరం పాటించాలని కోరుకుంటూ ఈ చిన్న అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సార్లందరికీ పాదాభివందనం చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై భీమ్, జై అంబేద్కర్, జై భారత్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. I think this was the lengthiest session. First of all, I have to thank the session chairman for their patient listening. Actually, that time is valuable. That time is valuable. But seeing the enthusiasm in the paper presenters, they were very much interested to see. So I thank all the participants for having presented and obeyed the timing, because we are helpless. Every participant has come with enthusiasm to present effectively. Within the given time, they have concluded. So I too have to follow the timing. I won't take much of your time. I'll take only 1 minute for presenting. We are all employees. What did
Dr. B.R. Ambedkar has done for the employees. Just in a minute I'll conclude. As a Minister of Law, he has given so many things to the people. He was instrumental in reducing the factory hours from 14 to 8. Previously, it were 14 hours of working, and because of him, the timing was reduced to 8. Otherwise, we also should work in this university for more than the time. Okay. Mention worthy among these things are, he has done Women Labour Welfare, Women and Child Protection Act, Maternity Benefits for Women, Indian Factory Act, National Employment Agency, Employment Exchange we call. And he enacted employee state insurance. Today we have got MOE with Amra Hospital, means it is because of Ambedkar those days. And for promoting workers with medical care, compensation for injuries and insurance, everything. He was instrumental in enacting the Coal Mine Safety Amendment Bill for the mine workers during 1944. On 8th April 1946, he brought the Mines Labour Fund, which helped the workers for housing, constructing of houses, water supply, education, entertainment, and cooperative arrangements. Let me conclude. Contribution laid down by Ambedkar ensures on dignity, equality, and individual rights of every human being in this Indian society. The ideas of Ambedkar were not against the people of privileged section, but against the inhumanized social order which supports and spread inequality among human beings in the Indian society. So, let me conclude by saying, it is through education. It is every human being below the poverty line should get educated. Through education, we can eradicate all the evils in the society. And then only the evils in the society can be uprooted. So, education is the best weapon. Thank you very much. And I call upon Ponna Rao sir. He is a standing council member of our university and is a leading advocate. And all the way he has accepted our invitation and come over here and has patiently heard the presentations of all the paper presenters. And I request him to give his address to the gathering. I welcome you, sir. सबको नमस्कार। In fact, it's a pleasure for me in learning from scholars like you. It's an opportunity provided by this university. I never forgot this. After hearing all of you, I myself confess that I am here without any preparedness. The efforts that you have made to understand Baba Sahab, the university and the idea in organizing this kind of programs, we have achieved it. I can declare it. Why? Because this is an occasion. We put our efforts in learning some issues. It's an impression in the society that Ambedkar is a leader of one particular group. That's still it is. And just let me share you one example that I had. Rashtriya Swayamsevak Sangha has published one book.
on the eve of 125th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. You might have heard the name of a senior advocate, Mr. Bojja Tarakam, and others. No, I don't, I'm not here to doubt his other things. You know, one section of people have made their attempts. These people are owning the Ambedkar. If they own, it is very difficult to stop or prevent the other society. For that reason, they have published another book with another name. Why I am narrating and why I am putting this example before you is, understanding of an Ambedkar is not that much of easy. Understanding of an Ambedkar means understanding of an Ambedkar, what he has said in his writings and speeches only. Probably you might have come across with different books when you are searching for this Ambedkar's ideology or any other thing. See, there is a literature where you will be sidelined. There is a possibility for making you to understand in a negative manner. That is where we must be cautious. That is the reason why before understanding Baba Saheb Ambedkar, the true speeches and writings must be gone through. And I must once again congratulate you all and appreciate you all that you have made very, very, very good efforts in understanding Baba Saheb Ambedkar. And my only request is that, having understanding Baba Saheb in a right perspective, whether we have a responsibility to take it further or not. If we sense that importance, then what would be our future action? I'll just put only just two incidents. There are several incidents where where Baba Saheb Ambedkar himself has stated that he was influenced by those incidents. He was influenced by those incidents in which specifically point out the behavior that he had with or by the other section, means touchables and untouchables. Every incident that he has come across or faced or insult, anything, it made Dr. Baba Saheb Ambedkar strong. You know, one of our brothers has stated that nowadays small children are committing suicides because of their failures, because of lack of understanding. Students, everybody, thinking themselves as that they alone are facing the problems. If we place the example of Dr. Baba Saheb Ambedkar, I don't think anybody will commit suicide. Nothing. Once again, I think you have made very good efforts. I must congratulate every instrumental in organizing this seminar. We once again meet in a separate occasion so that we can discuss lengthy, we can share our ideas, and we take it further. Thank you. Namaste. అంబేద్కర్ కొందరివాడు కాదు అందరివాడు అని ప్రతిపాదించారు. దళిత నాయకుడే కాదు మన అందరి నాయకుడు అని చాలా చక్కగా ప్రతిపాదించారు. సో
I thank you very much on behalf of the 3-day national seminar and on behalf of the university and on behalf of this session. I thank you very much, sir, for coming all the way to our university and giving your valuable address to the people. Now I request Ajay Kumar sir. He is also a leading advocate. He is also a standing council member of our university. I request you, sir, to give your presidential address to the gathering. Thank you. సభాయ నమః. అందరికీ this is the last session. Nearly 28 papers have been submitted in this session. I congratulate all the scholars who presented the papers today, that is in the last session. Further, since 3 days, a great national seminar is being conducted by National Sanskrit University. I thank the organizers because it is a great opportunity to the students and scholars to know Ambedkar. Even for me, I was told, sir, you will be in the last session because I am here in Tirupati local. The remaining persons are from out of Tirupati, most are out of Tirupati. Yes, I told, yes, I am ready because tomorrow holiday. Now I directly came from court. Till 4 o'clock I was in court, that's why I directly came from court. So I thank the organizers, Vice Chancellor and coordinators Venkatrao Garu and others for conducting this seminar in a great manner. More than 150 students might have learned about Ambedkar and what is Ambedkar. As far as my knowledge goes, Ambedkar is very much fond of Sanskrit. In fact, in the Constitutional Assembly, he propagated that Sanskrit should be the official language. At that time, in the 1949 September 11th, in Deccan Herald, a news came, Ambedkar with Sanskrit. Most of followers of Ambedkar criticized, what is this? You are doing one thing and saying one thing. Then Ambedkar told, what is the wrong with Sanskrit? It is a Himalayan language of all the Indian languages. From Arunachal Pradesh to Kerala, from Kashmir to Kanyakumari, Sanskrit is mingled with each and every regional language. That's what the observation made by great scholar Dr. B.R. Ambedkar. That's why he specifically emphasized Sanskrit should be the official language in the Indian Constitution. So, it is a great privilege to the National Sanskrit University to conduct this seminar in Sanskrit. I thank all the organizers once again, and it is a great pleasure for me to participate on this occasion. Thank you very much. Thank you, Your Miss, sir. Nearly 3 hours you were with us, and we are really fortunate to have you as the chairpersons for this session. You are the persons who are making us to move ahead, really. And I thank the organizers for selecting a group of chairpersons for all these sessions. Really, 28 participants have presented their papers in this session. It was really a brainstorming session, and I am fortunate to be the convener for this session, and I have to thank the organizer, Professor Venkatrao, Bali Chakravarti, and Nallanna, and our own Chandulal sir. Really, I am
thankful to you. So when we take part in any of these programs, we'll come to know so many things which we don't know. I was saying, today, twice in a year we are getting dearness allowance. It is because of Ambedkar. So many things he has done for the public. But we should have patience to go through what are the things, writings he has done. As Sarah told, don't read books. Read the books, writings of Dr. Ambedkar himself. Listen to the speech of Ambedkar himself, that you will not be diverted by other books. So why he is saying is, so many things may be added upon or removed. You have to read the original writings of Dr. Baba Sahib Ambedkar. That is the essence of our Ponnarao. And they are doing so much of service to our institution. Both are standing council members of our university, and they are doing a lot. So we have to thank them on behalf of this seminar, on behalf of this university, and on behalf of this session. I request the organizers to honor the chairpersons of this session. I request Venkatrao to come on to the dais, and Nallanna sir, and Bali Chakravarti, and Chandulal sir. Please come on. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఈరోజు రెండవ రోజు సెమినార్ ముగిసింది. సో సెషన్ చైర్పర్సన్స్గా వ్యవహరించిన వారిని సన్మానం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో మొదటిగా వెంకట్రావు గారిని, నల్లన్న గారిని వేదికపై రావాల్సిన కోరుతున్నాం. అట్లా ఈశ్వరరావు గారు వచ్చారు. సో శ్రీ పున్నారావు గారిని సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అట్లాగే సీనియర్ అడ్వకేట్ కె అజయ్ కుమార్ గారిని కూడా సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అట్లాగే ప్రొఫెసర్ రంగనాథన్ సార్ని కూడా సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అట్లాగే ప్రొఫెసర్ ఆర్ చంద్రశేఖర్ గారికి కూడా సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అట్లాగే శ్రీ ఈశ్వరయ్య గారిని కూడా సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అట్లాగే జయంత్ నూయా గారిని కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వారిని కూడా సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాం.
అలాగే అలోక్ మండల్ గారిని కూడా రావాల్సిందిగా కోరుస్తున్నాం. శివరాం భట్ గారు. అలాగే ఈరోజు పేపర్ ప్రజెంటేషన్ చేసిన ఫ్యాకల్టీ డాక్టర్ నారాయణ అంబేద్కర్ గారు, దుర్గా శరణ్ రాజు గారు, డాక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ గారు, డాక్టర్ జగన్మోహన్ రావు గారు, జగన్మోహన్ డాక్టర్ ఉమా నరసింహమూర్తి గారు, డాక్టర్ దత్తాత్రేయ గారు, దత్తాత్రేయ శర్మ, డాక్టర్ కె శంకర్ నాయక్, డాక్టర్ రాహుల్ కుమార్ శర్మ గారు, డాక్టర్ కె మల్లిక గారు, ముకరన్న గారు,
రాగి వెంకటాచారి గారు. అభిక్య. డాక్టర్ టి రాజశేఖర్. థ్యాంక్ యూ సార్. రేపు ఇద్దాం సార్. మిగతా వారికి రేపు అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా వారికి సన్మానం చేయడం జరుగుతుంది, అన్యథా భావించకండి. రేపు ముందే చెప్పాలంట, వీళ్ళు జనాలు ఎక్కువ వచ్చేసారు. ఒక్కొక్క 10-20 దాకా బట్టి ఉంటాయి అనుకున్న దాంట్లో ఎక్కువ. చేతన్, శ్రీకాంత్. మిగతా స్కాలర్స్కి అందరికీ రేపు సుజన్ బిశ్వాస్, నేను రాసుకుంటాను. మల్లేష్ మోహన్ నాయుడు, మోహన్ నాయుడు, విశ్వాస్, ఇంకో ఫ్యాకల్టీ ఎవరు మర్చిపోయినాం మనం. అందరికీ చేసుకున్నాం సార్. అందరికీ చెప్తా. సో ఎన్వి శ్రీనివాసరావు గారు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తారు. వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వెంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని 3 రోజుల జాతీయ సెమినార్ని ఇక్కడ జరపడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా 2వ రోజున చివరి సత్రంలో పత్ర సమర్పకులు అనేటువంటి వారు 28 మంది చేయటం అనేటువంటిది చాలా యోగ్యకరమైనటువంటి విషయం. ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణంలో సవ్యమైనటువంటి రీతిలో చక్కని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి శైలిని, వారి యొక్క దృక్కోణాన్ని, జీవన విధానాన్ని, ఆ విధంగానే వారు అధిరోహించినటువంటి శీకరాలన్నిటినీ కూడా చక్కగా విశదీకరించడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం. అందులోనూ కూడా
చదువుల నిలయమైనటువంటి రాష్ట్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ విధమైనటువంటి సమత మమతతో కూడినటువంటి జనతతో కూడినటువంటి గొప్ప వైభవోపేతమైనటువంటి ఈ యొక్క సంగోష్ఠిని నిర్వహించడం అనేటువంటిది అక్కడ నిర్వాహకులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. అందులో భాగంగా కింకులేన విశాలేన శీలమేవాత్ర కారణం కృమయ కిం న జాయంతే కుసుమేషు సుగంధిషు. ఏ కులంలో పుట్టామన్నది కాదు, గుణం మిన్న. కులం కూడు పెట్టదు, గుణం గుర్తింపునిస్తుంది. ఆ భావజాలంతో ముందుకు వెళితే అందరూ కూడా పైకి ఎదుగుతారు. లోపల ఒకటి ఉండి బయటకు ఒకటి వ్యక్తపరచడం, ఆ విధంగానే చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తే అందులో ఆ పెరుగుదల అనేటువంటిది ఉండదు, తరుగుదలే ఉంటుంది. కానీ చూడటానికి అన్నీ మంచిగా కనబడుతూ ఉంటాయి, కానీ ఏవి కూడా అవి శాశ్వతాలు కావు. లోపల ఒకటి ఉంటుంది, బయట ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది. అని చూసినవన్నీ కూడా మన కళ్ళతో చూసినటువంటివన్నీ కూడా అవే గొప్పవి అనుకుంటే చాలా అది దురదృష్టంతో సంబంధించినటువంటి విషయం. వీటన్నిటి కూడా చక్కని ఉదాహరణ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి జీవిత విశేషాలే. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ యొక్క సత్రానికి అధ్యక్షులుగా మనకి విచ్చేసినటువంటి న్యాయ నిపుణులు, అందులో భాగంగా హైకోర్టు నుంచి వచ్చినటువంటి పసల పొన్నారావు గారికి మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎంతో విలువైనటువంటి కాలాన్ని ఇక్కడ వారు వెచ్చించి మనం చేసినటువంటి ఆ పత్రాలలో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా ఆయన కూలంకషంగా మనసులో ఉంచుకొని ఇక్కడ సూక్ష్మమైనటువంటి మోక్షప్రదమైనటువంటి ప్రసంగాన్ని చివరిలో చేశారు, కీనోట్ అడ్రస్ ఇచ్చిన్నారు. ఆ విధంగానే మనకి తిరుపతి వాసి, పేరెన్నికగాంచినటువంటి న్యాయవాది, అందులోనూ కూడా గొప్ప గుర్తింపు ఉన్నటువంటి మహావేత్త అయినటువంటి కొత్తపల్లి అజయ్ కుమార్ గారు, వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ అలానే మా గురువుగారు ముఖ్యులు ఈ సత్రానికి కన్వీనర్గా ఉన్నటువంటి ఆర్ చంద్రశేఖర్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అందులోనూ కూడా అతిథి సత్కారం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప వైశిష్ట్యం. అతిథులను సత్కరించుకోవడం అనేటువంటిది మనకి ఉన్నటువంటి గొప్ప సాంప్రదాయాల్లో ఒక భాగము. అందులో భాగంగా విశ్వవిద్యాలయంలో పేరెన్నికగాంచినటువంటి ఆచార్యులైనటువంటి మా గురువుగారైనటువంటి ప్రీతమ గురువుగారైనటువంటి చక్రవర్తి రంగనాథన్ గారు చేతుల మీదుగా వారికి సత్కారం జరగటం అనేటువంటిది ఇంకొక గొప్ప వైశిష్ట్యం. అందులోనూ మనకి ఈశ్వరయ్య గారు, ఉప పరీక్ష నియంత్రణాధికారి గారు, వారు కూడా ఇక్కడ పత్ర సమర్పణం చేశారు. 2 రోజుల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నారు. ఆ విధంగానే గొప్ప విశిష్టతతో కూడుకున్నటువంటి నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా పేరుగాంచినటువంటి ఈశ్వరయ్య గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అందులో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సెమినార్ని నడుపుతున్నటువంటి సంయోజకులు ఉన్నారు. డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ పి వెంకట్రావు గారు, అలానే బలిచక్రవర్తి గారు, నల్లన్న గారు, ఆ విధంగానే వీరందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇటువంటి చక్కని సెమినారులని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ జయంతికే కాదు వారి వర్ధంతులకు కూడా జరపాలని, అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతికి కూడా జరపాలి, ఆ మహనీయుణ్ణి ఆ విధంగా స్మరించుకోవాలి. అందుకు వేదిక ఈ యొక్క రాష్ట్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయమే కావాలని కోరుకుంటూ, ఇక్కడ 28 మంది పత్ర సమర్పకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మనందరం కూడా ఆ కలో వైకుంఠ వెంకటనాథుని యొక్క దివ్య చరణాల వింద ఉన్నటువంటి మనము వారి నీడలో ఉన్నాం కాబట్టి వారి కృపాకటాక్ష వీక్షణాలు లేనిదే మనందరికీ కూడా ఒక అడుగు ముందుకు వేయలేమనేటువంటిది మన మనస్సుల్లో ఉంచుకొని, అలానే మనకి చక్కగా కౌశలపూర్ణమైనటువంటి ఆడియో వీడియో సంబంధించినటువంటి కౌశలాన్ని అందించినటువంటి చేతన్కి, శ్రీకాంత్కి, వీరందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం భారతరత్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి జన్మతిథిని పురస్కరించుకొని, రేపు జన్మదినం, దాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు మనము చక్కగా 2 రోజుల పాటు సంగోష్ఠి నిర్వహించుకున్నాం. అదే రేపు ఉదయం 10 గంటలకు ఇక్కడే మరలా సమాపనోత్సవం అనేటువంటిది ఉంటుంది. న్యూ క్లాస్ రూమ్ చలకాని అన్నారావు గారి సదస్సులో సభా ప్రాంగణంలో ఉంటుంది. ఈ విధంగానే ఇక్కడ మనం జాతీయ నాయకుణ్ణి, అమరశిల్పిని, అత్యంత విశాలమైనటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించినటువంటి అంబేద్కర్ గారి యొక్క విషయాలన్నింటినీ కూడా చర్చించుకున్నాం కాబట్టి జాతీయ గీతంతో
మనం ఇప్పుడు కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड वंगल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसित रंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मागे आहे तव जय गाथ जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता